Dear friends, welcome to AS American English, and what you're going to see is the native English speakers words and phrases. Now coming here, take your corporate book page number 99 to 100 under the letter G, and the word is get. Get means what? You're getting. Get, past tense is got. Get means getting. But here, when you use one other verb, get, go. Go is a verb, get and go. See, get is a verb, go is a verb. And you are connecting with what? One dash. One dash. So two verbs are there. You are connecting with a dash. Get, go. Both are present tense, right? What do you mean by get, go? Go means go. Get means getting. So start, begin. Start or begin. Get, go. From the get go in the college, we should work hard. We should work hard to be selected in the campus interview. From the day one, we should work hard to get selected in campus interview. Get go means what? From the day one. Get go means from the first day. Get go from the beginning. So, meaning of get go means from the beginning, right sir? Get it out of one's system means what? To forget and to leave. System means what? This is the system, sir. Head is the system. The mind is the system. To get it out of one system means forget it. You should not bother about your low marks. You got low marks in your exams. Now, please get it out of your system means forget it and start working. Get it out of your system means what? Forget it. System means what? The brain, the mind, the thoughts. Get it out of your system means forget it. Get going. Do it fast, hurry, get going, get going. The phrase get going means we should get going in preparing for interview and group discussions. Get going means what? We should start, we should do it fast, we should hurry, we should make it fast. We should get going in preparing for interview and group discussions, right sir? So you should be well good in soft skills. Get going means do it fast, do it hurry, in a hurry. Okay, get away with murder. Get away with murder. Murder means what? Killing somebody. So, get away with murder means you are escaping from a great bad thing which you have done. So, not getting caught even after doing a wrong thing. After doing a wrong thing, you have escaped. So, you use the phrase get away with murder. The teacher should punish him or others will think he got away with murder. So, the student has made a mistake. The teacher shouldn't forgive him, the teacher should punish him. Otherwise, others will think that he got away with murder means what? Not getting caught even after making mistakes. Get in good means what? To become friendly with. Get in good. Get in good, to be friendly with. See, I should get in good with my team members to finish the project. The project is there. So, I have to have a good understanding with my friends so that I can finish my project. So, I should get in good with my team members means I should be friendly with, right sir? So, get in good means to be friendly with. Get into the swing of things. Swing means what? Going here and there. Getting into the swing of things means to adjust with a new atmosphere. Adjusting. Swing means what? Madras life is like a swing. American life is like a swing. You are coming from a remote area. You have to adjust with the swing. So, get into the swing of things means to adjust with a new atmosphere. After your college studies, you are going for a job. You join in a company. You are working. That atmosphere is different. So, you should get into the swing means you have to adjust. When I was relocated to Singapore, relocated means what? You are changing from one place to other place. Your job has been shifted from one place to other place. Then you use the phrase relocated. When I was relocated to Singapore, when I was transferred to Singapore, I got into the swing of things at Singapore. I adjusted with the place in Singapore. So, my dear friends, get go means what? Start, begin, right? Get and go, two verbs connected with a dash. Get go means start. Get go, let us get go. Start or begin. Yes. Or the beginning from the time which it has been started, from the day one. Get it out of one system means forget it, leave it. Get going means what? Do it fast, hurry.
Get away with murder means even after doing a wrong thing, you have escaped. Get in good means what? To be friendly with. Get into the swing of the things means what? To adjust. To adjust. Got it at this side. Okay, coming here. Get into high gear. Already we have seen about the gears. Do it very fast, fully involved, and doing in high speed. Get into high gear means what? So high gear means usually in the top, in the top gear, in the fourth gear, you are in high speed, going in 120 kilometers per hour. You are doing it very fast. You are fully involved. Your mind is fully involved in that activity and doing it in high speed, very high speed. You are doing it. Then you use the phrase "get into high gear." The exams are over. Exams are already over. We got into high gear in search of a job. We got into high gear means what? We are fully involved and searching for a job with full intention. So get into high gear means what? With full enthusiasm, full involvement. So get into the high gear. Get over it. Get over it means to getting out of the problem. Getting out of the problem, then you use the phrase get over it. So here the family got over the death of the father and now they have started a new business. The father is dead. After his father's death, the family started a new business. They got over means got over the problem means got over it means got over the financial loss, got over the death, got over the failure. So got over it means you are coming away from that particular incidents. Get the ball rolling. You know, the ball rolling. Let the ball rolling means start doing it, start doing the work. Let us get the ball rolling. We should finish the project in time. The phrase get the ball rolling means let it start, let it go. Get the feel of means becoming experienced with something. You are becoming experienced with something, then you use the phrase get the feel of it. So by watching English movies, reading novels, reading English novels, and hearing BBC News, hearing British Broadcasting Corporation news, we can get the feel, you can feel of American and British English. So you can experience, you can feel, you can understand. Get the feel of it means becoming experienced. Get to the heart of the matter. Get to the heart of the matter means finding out the true reason or matter. Get to the heart of the matter. Matter means what? A problem. Maybe some problem with somebody. The students and teachers, they have a problem. The students, what is the main problem? So finding out the main reason, that is called get to the heart of the matter. So to be a specialist in software programming, if you want to be a specialist in a software programming, we should get to the heart of the matter and find out what the software company needs. So you should understand what the software company needs, and according to that you should be specialist in particular programs. So get to the heart of the matter means find out the real reason and find out what exactly what they want. Get lost. Get lost. Get, you are getting, lost means lost. So what does the two word means? Lost is a verb, get is a verb. So get lost, what does it mean? Go away and don't disturb me anymore. Get lost means go away and please don't disturb me or him. So get lost means don't disturb and go away. The teacher told the boys who have not done their homework to get lost. So the teacher told the boys who have not done their homework to go away and don't disturb her. That is get lost. The phrase get lost means go away and don't disturb us. Get up. Get up. You're getting up from the bed. That one you can use, get up. Then one another get up means the how a person is dressed. How the person is dressed. He has come in this get up. Get up what? In a coat suit get up. He has come in, she has come in a formal get up. She has come in an informal get up. She has come in a swimming suit get up. So the dress, how a person is dressed. So Katrina Kaif, get up is good. Katrina Kaif, dress is good. What she has worn is good.
So get into a high gear means do it very fast, fully involved and doing it in high speed. Get over it means getting out of the problem. Get the ball rolling means start doing the work. Get the feel of means become experienced. And get to the heart of the matter means find out the real reason, what exactly it is. Get lost, go away and don't disturb us. Get up means how a person is dressed. So once again, my dear friends, I just want you to recollect what we have said. Get go means what? Start, begin, from the beginning. And get it out of one system means forget it, leave it. Get going it means do it fast, hurry up. Get away with murder means what? Escaping even after you have done a great mistake. Get in good means to become friendly with. Get into the swing of the things means you have to adjust and go according to the new atmosphere. Get into high gear means do it very fast. Get over it means to getting out of the problem. Get the ball rolling means start doing it. Get the feel of means becoming experienced. Get to the heart of the matter means find out the true reason. And get lost means go away and don't disturb us. Get up means how a person is dressed. Right, sir? Are you able to understand all these phrases? Are you sure? Can you form sentences? Shall I ask you questions? Now let us ask questions. Now, gentlemen, please stand up. Say a phrase out of this. Get up. What? Huh? Get up. Get up. The dress what they have worn. Okay. How do you form a sentence? Samantha's get up is good. Samantha's get up is good in the movie, isn't it? In the movie, what she has worn is good. Get up. Yes, gentlemen, you. Get in good. Get in good means to be friendly with. Yes. I should get in good with my classmates. I should get in good with my classmates. I should be friendly with my classmates. Yes, sir. Get going. Get going. Get going means what? Do it fast. Do it fast. The government should get going in preparing for the next election. The government should get going Preparing for the next election. preparing for the next election because it's just the month of May it starts, isn't it? They have to prepare all the voters list and everything. Yes. Get lost. Get lost. Go away and don't. What is the meaning? Get away. Go Don't away disturb and him. don't disturb us. Yes. I was in a bad mood and so I scolded my friend to get lost. I was in a bad mood and I told my friend, I scolded my friend, get lost. Yes, sir. Get go. Get go from the day one. I am working in a company for 2 years from the get go. I have never leave. Never Never taken leave. Taken I leave. mean, he is working in a company and from the day one he has started working in the company. He has never taken a leave. So from the get go, from the day he has started his work. So shit. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 99 100. அமெரிக்கர்களும் பிரிட்டிஷர்கள் அல்லது ஆங்கிலத்தை தாய்மொழியாக கொண்டவர்கள் பேசக்கூடிய சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். கெட் டு கோ. கெட் என்றால் என்ன பெறுவது, கோ என்றால் என்ன போவது. ஆனால் கெட் டு கோ ரெண்டும் சேர்ந்து நடுவில் ஒரு கோடு போட்டுறீங்க. அது என்ன அர்த்தத்தை கொடுக்குதுன்னா ஸ்டார்ட், ஆரம்பி, பிகின். ஆரம்பம் முதற்கொண்டு அதை கெட் கோ என்று சொல்கிறோம். ஃப்ரம் த கெட் கோ இன் த காலேஜ் வி ஷுட் ஒர்க் ஹார்ட் டு பி செலக்டட் இன் த கேம்பஸ் இன்டர்வியூ. அப்போ காலேஜில் நம்ம சேர்ந்த முதல் நாளிலிருந்து கடுமையாக உழைக்கணும். அப்படின்னா தானே என்ன ஆகும்? கேம்பஸ் இன்டர்வியூ என்றால் என்ன? வெளி கம்பெனிகள்லாம் அந்த கல்லூரிக்கு வந்து அவர்களை வேலைக்கு ஆட்களை சேர்த்தலை கேம்பஸ் இன்டர்வியூ என்று சொல்கிறோம். கெட் கோ என்றால் என்ன? ஆரம்பம் முதற்கொண்டு. இப்போ ஆரம்பம் முதற்கொண்டு நன்றாக படிக்க வேண்டும். ஸோ கெட் டு கோ ரெண்டு வினைச்சொற்கள் சேர்ந்து ஆரம்பம் முதற்கொண்டு என்று வருகிறது. கெட் இட் அவுட் ஆஃப் ஒன் சிஸ்டம். சிஸ்டம் என்றால் அமைப்பு. கெட் இட் அவுட் ஆஃப் ஒன் சிஸ்டம். கெட்டு இட் அவுட் ஆஃப் ஒன் சிஸ்டம் என்றால் டு ஃபர்கெட், மறந்து விடு. டு லீவ், விட்டு விடு. சிஸ்டம் என்றால் என்ன? நம்ம மூளை, நம்ம மனசு, நம்ம தாட், சிந்தனைகள் சிஸ்டம். கெட் இட் அவுட் ஆஃப் ஒன் சிஸ்டம் என்றால் மறந்து விடு, விட்டு விடு. ஸோ யூ ஷுட் நாட் பாதர் அபவுட் யுவர் லோ மார்க்ஸ். குறைந்த மதிப்பெண் பெற்றிருக்கிறாய் என்பதை பற்றி கவலைப்படாதே. நவ் ப்ளீஸ் கெட் இட் அவுட் ஆஃப் யுவர் சிஸ்டம். அதை மறந்து விடு அண்ட் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங். வேலை செய்ய ஆரம்பி. மறந்து விடு. கெட் இட் அவுட் ஆஃப் ஒன் சிஸ்டம். அடுத்ததாக கெட் கோயிங். கெட் என்பது வினைச்சொல், கோயிங் என்பது வினைச்சொல். இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து என்ன வருகிறது என்று பார்க்கும்போது வேகமாக செய், டூ இட் ஃபாஸ்ட், ஹரி அப்.
ஹரினா என்ன வேகமாக செய். ஸோ வி ஷுட் கெட் கோயிங் இன் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் இன்டர்வியூ அண்ட் குரூப் டிஸ்கஷன். நாம் நேர்முக தேர்வுக்கும் கூட்டு விவாதத்துக்கும் தயார் செய்ய வேண்டும். ஆகையால் வேகமாக செய், வேகமாக உன்னுடைய வேலைகளை செய். டு கெட் கோயிங் என்றால் வேகமாக செய். அடுத்ததாக கெட்டவே வித் மர்டர். மர்டர் என்றால் கொலை. கெட்டவே வித் மர்டர் என்றால் என்ன? கொலையிலிருந்து தப்புவது, கொலை செயலிலிருந்து தப்புவது என்பது நாட் கெட்டிங் காட் ஈவன் ஆஃப்டர் டூயிங் எ ராங் திங். ஒரு தவறான காரியத்தை செய்திருக்கிறீர்கள், செய்து கூட நீங்கள் மாட்டவில்லை, தப்பித்து விட்டீர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது கெட் அவே வித் மர்டர் என்று சொல்கிறோம். த டீச்சர் ஷுட் பனிஷ் ஹிம் ஆர் அதர்ஸ் வில் திங்க் ஹி காட் அவே வித் த மர்டர். அப்போ ஆசிரியர் அவனை தண்டிக்க வேண்டும். ஏதோ ஒன்று தப்பு பண்ணியிருக்கான், ஸோ ஆசிரியர் அவனை தண்டிக்க வேண்டும். அவனை மன்னிச்சு விட்டுட்டாங்கன்னா மற்றவங்க என்ன நினைப்பாங்க? இவன் இவ்வளவு பெரிய தப்பு செஞ்சும் தப்பிச்சிட்டான் என்று. ஸோ கெட் அவே வித் மர்டர் என்றால் பெரிய தவறு செஞ்சாலும் அதிலிருந்து தப்புவது. அடுத்ததாக கெட் இன் குட் என்றால் டு பிகம் ஃப்ரெண்ட்லி வித், ஒருவருடன் நட்புடன் இணைதல், மனசு நல்லா சகஜமாக பழகுதல். ஸோ ஐ ஷுட் கெட் இன் குட் வித் மை டீம் மெம்பர்ஸ் டு ஃபினிஷ் த ப்ராஜெக்ட். அப்போ ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கும், அதை செய்யணுன்னா ஒரு டீம் ஹெட் இருப்பார். அவர் ஒரு 5 பேர் 7 பேர் சேர்ந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. அவங்க கூட எல்லாம் சகஜமாக பழக வேண்டும். அப்படின்னா தான் நம்ம ப்ராஜெக்டை முடிச்சு விட முடியும். ஸோ கெட் இன் குட் என்றால் டு பிகம் ஃப்ரெண்ட்லி வித், நட்புடன் பழகுதல். அடுத்ததாக கெட் இன் டு த ஸ்விங் ஆஃப் திங்ஸ். ஸ்விங்னா என்ன? இங்கேயும் எங்கேயும் போயிட்டு இருக்குது. ஸ்விங்கிங் ஆஃப் திங்ஸ்னால் விஷயங்கள் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் அலை பாயுது. ஆனால் கெட்டுன்னா அதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகிறது. அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டு அட்ஜஸ்ட் வித் நியூ அட்மாஸ்பியர், புதிய சூழ்நிலைக்கு தகுந்தபடி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகிறதை கெட் இன் டு த ஸ்விங் ஆஃப் திங்ஸ் என்று சொல்லிக்கிறோம். வென் ஐ வாஸ் ரீலொக்கேட்டட் என்பது கம்பெனியிலே முக்கியமான சொல். அது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வேலை மாற்றம் செய்து போகுதல். ஸோ வென் ஐ வாஸ் ரீலொக்கேட்டட் டு சிங்கப்பூருக்கு வேலை மாற்றமாக நான் சென்ற பொழுது ஐ காட் இன் டு த ஸ்விங் ஆஃப் திங்ஸ் அட் சிங்கப்பூருக்கு தகுந்தபடி நான் அட்ஜஸ்ட் செய்து கொண்டேன். ஸோ நண்பர்களே, கெட் கோ என்றால் ஆரம்பம் முதற்கொண்டு, கெட் இட் அவுட் ஆஃப் ஒன் சிஸ்டம் என்றால் மறந்துவிடு, கெட் கோயிங் என்றால் என்ன? வேகமாக செய். கெட் அவே வித் மர்டர் என்றால் என்ன? மிகப்பெரிய தப்பு செய்தாலும் அதிலிருந்து தப்பிப்பது. கெட் இன் குட் என்றால் என்ன? நட்புடன் இணைந்து பழகுதல். கெட் இன் டு த ஸ்விங் ஆஃப் திங்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு காரியம், ஒரு வேலை நிமித்தமாக வேறொரு இடத்துக்கு செல்கிறீர்கள், அங்கே புதிய சூழ்நிலைக்கு தகுந்தபடி அனுசரித்து செல்லுதலை கெட் இன் டு த ஸ்விங் ஆஃப் திங்ஸ் என்று சொல்கிறோம். கெட் இன் டு ஹை கியர் அப்படி என்றால் டூ இட் வெரி ஃபாஸ்ட், வேகமாக செய். ஃபுல்லி இன்வால்வ், முழு மனதுடன் ஈடுபாட்டுடன் செய். அண்ட் டூயிங் இட் அண்ட் ஹை ஸ்பீட், மிக வேகமாக செய்தல். த எக்ஸாம்ஸ் ஆர் ஓவர், பரீட்சைகள் முடிந்து விட்டது. வி காட் இன் டு ஹை கியர் இன் சர்ச் ஆஃப் எ ஜாப், வேலை தேடுவதில் முழு மூச்சாக இறங்கி விட்டோம். ஸோ கெட் இன் டு ஹை கியர் என்றால் முழு வேகமாக, முழு மூச்சாக, முழு ஈடுபாட்டுடன் என்று வருகிறது. கெட் ஓவர் இட் என்றால் என்ன? பிரச்சனைகளிலிருந்து மீண்டு வருவது. த ஃபேமிலி காட் ஓவர் த டெத் ஆஃப் த ஃபாதர், அப்பா இறந்த அந்த கவலை, துக்கம், பிரச்சனைகளிலிருந்து குடும்பம் மீண்டு வந்தது. அண்ட் நவ் தே ஹாவ் ஸ்டார்டட் ஏ நியூ பிஸ்னஸ், இப்பொழுது அவர்கள் புதிய வியாபாரத்தை ஆரம்பித்து விட்டார்கள். ஸோ கெட் ஓவர் இட் என்றால் அதிலிருந்து மீண்டு வருவது. அடுத்தது கெட் த பால் ரோலிங், பந்து உருண்டு கொண்டே இருக்கட்டும் என்ற உண்மையான அர்த்தம். ஆனால் இதனுடைய சொற்றொடருடைய அர்த்தம் என்ன? ஸ்டார்ட் டூயிங் இட், அந்த வேலையை செய்ய ஆரம்பி என்று வருகிறது. கெட் த பால் ரோலிங், லெட் அஸ் கெட் த பால் ரோலிங், வி ஷுட் ஃபினிஷ் த ப்ராஜெக்ட் இன் டைம். நாம் அந்த ஆய்வை சரியான நேரத்தில் முடித்துவிட வேண்டும். ஆகையால் வேலையை ஆரம்பிப்போம் என்பது கெட் த பால் ரோலிங், மிக மிக முக்கியமான ஒரு சொற்றொடர். அடிக்கடி நீங்கள் இதை கேள்விப்படுவீர்கள், படிப்பீர்கள். ஸோ இந்த சொற்றொடர் கெட் த பால் ரோலிங் என்றால் வேலையை ஆரம்பித்து விடுதல், ஆரம்பி. கெட் த ஃபீல் ஆஃப் என்றால் ஒன்றை உணர்ந்து கொள், பிகமிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் சம்திங், ஏதோ ஒன்றுடன் ஒரு அனுபவத்தை பெறுதல். இங்கே பாருங்கள், பை வாட்சிங் இங்கிலீஷ் மூவிஸ் பார்ப்பதால், ரீடிங் நாவல்ஸ், இங்கிலீஷ் நாவல்கள் படிப்பதன் மூலமாக, ஹியரிங் பிபிசி, பிரிட்டிஷ் பிராட்காஸ்டிங் கார்ப்பரேஷன் நியூஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க,
அப்போ இந்த பிரிட்டிஷ் நியூஸ் கேட்பது மூலமாக we can get the feel of American and British English. அப்போ அமெரிக்க ஆங்கிலமும் பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்தினுடைய அந்த உணர்வுகளை பெற முடிகிறது. அடுத்தது கெட் இன் டு த ஹார்ட் ஆஃப் த மேட்டர் என்றால் என்ன? ஒரு பிரச்சனையினுடைய மையத்தை அறிந்து கொள், ஒரு பிரச்சனையினுடைய காரணத்தை அறிந்து கொள். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்டிங் அவுட் த ட்ரூ ரீசன் ஆர் மேட்டர், உண்மையான காரண காரியத்தை கண்டுபிடிப்பதை கெட் டு த ஹார்ட் ஆஃப் த மேட்டர், அந்த பிரச்சனைகளினுடைய ஆழத்தை அறிந்து கொள்ளுதல். டு பி எ ஸ்பெஷலிஸ்ட் இன் சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராமிங். சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராமிங் என்றால் என்ன? மென்பொருளிலே உருவாக்குதல், திட்டங்களை உருவாக்குதல் இல்லை. வி ஷுட் கெட் டு த ஹார்ட் ஆஃப் த மேட்டர், விஷயத்தின் மையப்பகுதிக்கு சென்று அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் வாட் த சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி நீட்ஸ், மென்பொருள் கம்பெனிக்கு என்ன தேவை என்பதை அறிந்து கொண்டு அதற்கு தகுந்தபடி நம்மளுடைய திறமைகளை முன்னேற்ற வேண்டும், டெவலப் பண்ண வேண்டும். கெட் டு த ஹார்ட் ஆஃப் த மேட்டர் என்றால் பிரச்சனையினுடைய உண்மையான காரண காரியங்களை அறிந்து கொள்வது. அடுத்ததாக கெட் லாஸ்ட் என்றால் என்ன? கோ அவே என்று சொல்கிறோம், அல்லது டு நாட் டிஸ்டர்ப் மீ எனிமோ, என்னை இனிமேலும் தொந்தரவு பண்ணாதே, நாசமாகப்போ, என்னை விட்டு விடு, தொலைந்து போ என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சொற்றொடர் கெட் லாஸ்ட். த டீச்சர் டோல் த பாய்ஸ் ஹூ ஹவ் நாட் டன் த ஹோம்ஒர்க் டு கெட் லாஸ்ட். ஆசிரியர் மாணவர்களை பார்த்து சொன்னார், மாணவர்கள் எவரவர் வீட்டு பாடத்தை செய்யவில்லையோ எல்லாம் சென்று விடுங்கள், இனி என் முகத்திலே முழிக்காதீர்கள் என்று கோபமாக சொல்லும் பொழுது இந்த கெட் லாஸ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்து கெட்டப்பு. கெட்டப்னா எஞ்சிரி, தூங்கி எஞ்சிரின்னு சொல்லுவாங்க. இன்னொரு கெட்டப் என்றால் என்ன? உடைகள், உடல் மேல் உடைகளை அணிந்து கொண்டு வித்தியாசமான அழகான அல்லது பிரமாதமான ஒரு வித்தியாசமான தோற்றத்தில் தோற்றம் அளிப்பதை கெட்டப் என்று சொல்கிறோம். how a person is dressed, எப்படி ஒருத்தர் உடை அணிந்திருக்கிறார். கட்ரினா கைஃப். கட்ரினா கைஃப் என்பவர் மிகப்பெரிய ஹிந்தி நடிகை. அவர் கெட்டப் இஸ் குட், அவருடைய உடை அலங்காரம் நன்றாக இருக்கிறது. ஸோ நண்பர்களை கெட் இன் டு ஹை கியர் என்றால் என்ன? வேகமாக காரியத்தை செய்தல். கெட் ஓவர் இட் என்றால் என்ன? பிரச்சனைகளிலிருந்து மீண்டு வருதல். கெட் த பால் ரோலிங் என்றால் என்ன? காரியத்தை விஷயத்தை ஆரம்பித்தல். கெட் த ஃபீல் ஆஃப் இட் என்றால் என்ன? ஒன்றை உணர்ந்து கொள்ளுதல், அறிந்து கொள்ளுதல். கெட் டு த ஹார்ட் ஆஃப் த மேட்டர் என்றால் என்ன? பிரச்சனையின் மையத்துக்கு சென்று அதை பார்த்தல். கெட் லாஸ்ட் என்றால் என்ன? தொலைந்து போ, திட்டுவது, நாசமாக போ என்று திட்டும் பொழுது கெட் லாஸ்ட். கெட் அப் என்றால் என்ன? உடை தோற்றம். அடுத்ததாக மறுபடியும் பாருங்கள் நண்பர்களே, கெட் கோ என்றால் என்ன? ஆரம்பம் முதற்கொண்டு. கெட் இட் அவுட் ஆஃப் ஒன் சிஸ்டம் என்றால் என்ன? மறந்துவிடு. கெட் கோயிங் என்றால் என்ன? வேகமாக ஒரு காரியத்தை செய். கெட் அவே வித் மர்டர் என்றால் என்ன? பெரிய குற்றம் செய்திருந்தாலும் அதிலிருந்து தப்புவது. கெட் இன் குட் என்றால் என்ன? நட்புடன் ஒருவருடன் பழகுதல். கெட் இன் டு த ஸ்விங் ஆஃப் த திங்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு இடமாற்றம் செய்கிற பொழுது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகும்போது அதற்கு தகுந்தபடி அனுசரித்து செல்வதை கெட் கோயிங் என்று சொல்கிறோம். கெட் இன் டு ஹை கியர் என்றால் என்ன? காரியத்தை வேகமாக செய்தல். கெட் ஓவர் இட் என்றால் என்ன? ஒரு பிரச்சனையை மறந்து விடுதல். அடுத்தது கெட் த பால் ரோலிங் என்றால் என்ன? ஒன்றை ஆரம்பித்தல். கெட் த ஃபீல் ஆஃப் இட் என்றால் என்ன? ஒன்றை உணர்ந்து கொள்ளுதல். கெட் டு த ஹார்ட் ஆஃப் த மேட்டர் என்றால் என்ன? விஷயத்தின் மையத்தை அறிந்து கொள்ளுதல். கெட் லாஸ், தொலைந்து போ என்று சொல்வது. கெட் அப் என்றால் உடல் தோற்றம், உடை தோற்றம். ஸோ இந்த நண்பர்களை இந்த ஆங்கிலத்தை நன்கு அறிந்து இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி உங்கள் பேச்சாற்றலை வளப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Dear folks, welcome to American English, and what you're going to see is the spoken English words of Americans and Britishers, or the native English speakers whose mother tongue is English. Take your corporate book, page number 101 to 102. Under the letter G, what are the words? Now you're going to see get. Okay, get the drift. So the word drift, what do you mean by understand? What do you understand by the word drift? Drift as a verb means to wander aimlessly, and drift as a noun, you see the movement. So get the drift means to understand the situation correctly. You understand the situation correctly, what exactly it is. It shows your mental aptitude. So when you see a situation, you are able to clearly understand what it exactly is. Then you use the phrase get the drift. So when she went to her relatives home, she got the drift that they didn't like her coming there to their house. So when she went to her relatives' house, she felt that their relatives are not welcoming her. They are not in a state of mind to accept her. So get the drift means understand the situation.
Get the shaft. Shaft means what, you know? The arrow in a bow. The get the shaft means getting an unfair deal. You're getting an unfair deal. For example, father, and he has 3 sons. He has to divide the property equally, but he is not dividing it properly. He is giving more property to one of the son. So the partiality shown, the bias shown, it is called the get the shaft, getting an unfair deal. The old government employees got the shaft when they were dismissed by the new government. So when the new government came, the old employees were dismissed. So they were getting the shaft means the unfair deal. Get the rap, or to get the blame. To get the rap means to getting the blame for for an action, even though he or she has not done a mistake. See, even though I have not done a mistake, I am blamed, I am scolded, I am shouted, I am punished. So that is called, the phrase he uses, get the rap. Our tuition teacher got the rap from our parents for our poor marks. Even though we have not studied, even though, we got low marks because of our laziness, our teacher got the rap means she was scolded for our mistakes. So got the rap means you're getting punished for the mistakes which you have not done. Get wind of, or get the scoop, or get the poop means getting information about something. You are getting information about some matter, then you're using the phrase get wind of. See, have you got wind of the economy of India? Are you able to get the information about India's economy? Next, coming here, gets one's foot in the door. Get one's foot in the door, not inside. Get one's foot in the door means to achieve something for one, to achieve something for some other thing. See, for example, after 12th only you can go in for a college degree. So the 12th examination is getting one's foot in the door. Passing the 12th is then getting one's foot in the door for college education or for your professional studies. He got his foot in the door when he was elected as an MLA. Soon he will be a minister and chief minister. First, to be a chief minister, you should be an MLA. So first he got elected as MLA. So he got his foot in the door means to be the chief minister. He got his foot in the door means it is a passing test. After this, he will be a chief minister. So my dear friends, get the drift means to understand the situation correctly. Get the shaft means you are not getting a fair deal. Get the rap means to get the blame. And get wind of, or get the scoop, or get the poop means getting information about something. Get one's foot in the door means to achieve something. This is the first step. Then coming here, get one's goat, or get me pissed off means what? To make one angry, frightened, to make a person frightened. Then you use the phrase get one's goat, or get me pissed off. See here, I get pissed off whenever I see him, because he keeps complaining about me. He is a person who keeps complaining about me. Whenever I see him, I get pissed off means what? I am getting scared, I am frightened. So get pissed off means I am scared. Get one's act together, to get one's ass in gear. See, either get one's act together or to get one's ass in gear. So what do you mean by this phrase? To get one's act together or to get one's ass in gear means being serious and taking control of the situation and moving and doing fast. So once you go, see, understand the situation and start acting, then you use the phrase get one's act together, to get one's ass in gear. See here, you should get your act together and start working hard in your business, or else you will fail. So understand the business situation and start acting promptly. Do the proper advertisement and do the business properly. Work hard. Understand, then you can get your act together means then you can start doing your work. So get one's act together means taking control of the situation and moving it fast and doing it. Get one going means encourage one to do one thing. You are encouraging somebody to do one thing, then you are using the phrase get one going. You should not get him going about politics. He will talk for hours and bore us. So get one going means making somebody to get involved, interested. You should not get him going means you should not encourage him. So get one going means encouraging somebody to do something. So you should not get him going means you should not encourage him about politics.
So he will keep on talking and bore us. So get on going means encouraging somebody. Get off someone's back. Get off someone's back. See, stop bothering other person, leaving somebody on their own. So don't disturb somebody. Don't disturb, and don't keep on insulting, irritating on somebody. So get off someone's back means you are insulting me for a long time, so please get off my back. Get off my back means please get lost, please don't be here. So get off someone's back means just leave us alone. Get medieval means getting physically strong and attacking somebody. You are showing your muscle power, you are showing your physical strength and attacking somebody, then you are using the phrase get medieval. Be careful, he will get medieval on you. So be careful, he will use physical attack on you. He will use his physical strength, muscle power on you. He may attack you physically. Next, get something off one's chest. Get something off one's chest means to say your worries to somebody and the problems getting solved. So you are saying all your problems to somebody to get your problem solved. Then you are using the phrase get somebody off one's chest. Get somebody off one's chest means telling your problems. I am happy to speak about my mental problems to her. I am happy to speak about my mental problems to her and get the problem off my chest. Get the problem off my chest means what? Getting away and saying all the problems. So once again, my dear friends, get one's goat or get me pissed off means what? To make a person angry, to make somebody frightened. Gets one act together means you understand the situation, taking control of it and doing the action, that is get one's act together. Get one going means encourage somebody to do something, and get off someone's back means stop disturbing somebody. Get medieval means what? Using the physical strength and attacking somebody. Get something off one's chest means telling all your problems to somebody else. So once again, just I want you to recollect. Get the drift means to understand the situation correctly. Get the shaft means getting an unfair deal, and get the rap means you are punished even though you have not done the mistake, and get wind off or get the scoop or get the poop means getting information about something. Get one's foot in the door means what? To achieve something you have taken the first step. Then get one's goat or get me pissed off means you are very scared, making other person to get angry and frightened. Get one's act together means, or to get one's ass in gear means just seeing, taking control of the situation and acting. And get one going means encourage somebody to do something. Get off someone's back means stop bothering somebody. Get medieval means getting physically strong and attacking somebody. Get something off on chest means telling all your problems out to somebody to get the problem solved. So my dear friends, use these phrases in your day-to-day conversation, both in writing and speaking, and improve your English both in conversation and writing. So my dear friends, நண்பர்களே, உங்களுடைய இந்த கார்ப்பரேட் புத்தகத்தில் 101, 102 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஆங்கிலத்தை தாய்மொழியாக பேசக்கூடிய பிரிட்டிஷர்ஸும் அமெரிக்கர்களும் பேசக்கூடிய ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு கெட் த ட்ரிஃப்ட் என்று சொல்கிறோம். இந்த ட்ரிஃப்ட் என்ற வார்த்தை என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா, எந்த விதமான ஒரு குறிக்கோள் இல்லாமல் அலைவது, திரிவது, இதை கெட் த ட்ரிஃப்ட் என்று சொல்கிறோம். ஆனால் இங்கே இந்த சொற்றொடர் கெட் த ட்ரிஃப்ட் என்றால் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சிச்சுவேஷன் கரெக்ட்லி, ஒரு சூழ்நிலையை சரியாக புரிந்து கொள்ளுதலை இந்த சொற்றொடரான கெட் த ட்ரிஃப்ட் என்ற சொற்றொடர் மூலம் பயன்படுத்துகிறோம். வென் ஷி வென்ட் டு அ ரிலேட்டிவ்ஸ் ஹோம், அவள் தன்னுடைய சொந்தக்காரர்கள் வீட்டுக்கு சென்ற பொழுது, ஷி காட் த ட்ரிஃப்ட், அவள் புரிந்து கொண்டாள், அறிந்து கொண்டாள், தட் தே டிட் நாட் லைக் ஹர் கம்மிங் டு தேர் ஹவுஸ், அப்போ அவங்க சொந்தக்காரர்கள் அவள் அந்த வீட்டுக்கு வந்தது அவர்களுக்கு பிடிக்கவில்லை என்கிறதை அவள் அறிந்து கொண்டாள். சூழ்நிலையை அறிந்து கொள்ளும் போது இந்த சொற்றொடரான கெட் த ட்ரிஃப்ட் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்த வேண்டும். கெட் த ஷாஃப்ட் என்றால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்பு என்று சொல்கிறோம். வில்லிலிருந்து வந்த அம்பு ஷாஃப்ட் என்று சொல்கிறோம். கெட் த ஷாஃப்ட் என்றால் கெட்டிங் அன் அன்ஃபேர் டீல். அப்போ ஃபேர்னா நியாயமான, அன்ஃபேர் என்றால் நியாயமற்ற ஒரு டீல்னா ஒரு ஒப்பந்தம். அப்போ எனக்கு பாதகம் விளைவிக்கக்கூடிய ஒரு ஒப்பந்தம் என்று சொல்கிறோம் கெட் த ஷாஃப்ட். அப்போ நியாயமற்ற ஒரு தீர்ப்பு எனக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. த ஹோல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் காட் த ஷாஃப்ட். அப்போ பழைய அரசாங்க ஊழியர்கள் அவர்களுக்கு சில சலுகைகள் மறுக்கப்பட்டன.
நியாயமான அவர்கள் சலுகைகள் மறுக்கப்பட்டன. when they were dismissed by the new government, புதிய அரசாங்கம் வந்தவுடனே அவர்களை வேலையை விட்டு நீக்கினார்கள். ஸோ got the shaft என்றால் ஒரு நியாயமற்ற ஒரு தீர்ப்பு ஒருவருக்கு வழங்கி அவர் பாதிக்கப்படுகிறார். get the rap என்றால் to get the blame for an action even though he or she has not done a mistake. get the rap என்றால் தவறே செய்யவில்லை, இருந்தாலும் அவர்கள் தண்டிக்கப்படுகிறார்கள், தவறு செய்யாதவர்கள் தண்டிக்கப்படுகிறார்கள் என்கிற பொழுது இந்த சொற்றொடரான get the rap என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்த வேண்டும். அவர் டியூஷன் டீச்சர், எங்களுடைய டியூஷன் எடுக்கக்கூடிய அந்த ஆசிரியர் got the rap from our parents for our poor marks. நாங்கள் குறைந்த மதிப்பெண் பெற்றிருந்தோம், ஆனால் எங்கள் ஆசிரியர் மேல் பழி சுமத்தப்பட்டு அவர் திட்டப்படப்படுகிறார், அவரை எங்கள் பெற்றோர்கள் திட்டுகிறார்கள். அப்போ செய்யாதவருக்கு தண்டனை பெறும் பொழுது get the rap என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்த வேண்டும். get wind off or get the scoop or get the poop என்றால் getting information about something, ஏதோ ஒன்றை பற்றி தகவலை அறிந்து கொள்வது get wind off என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு have you got wind of the economy of India, இந்தியாவின் பொருளாதாரத்தை பற்றி உனக்கு தெரியுமா, தகவல் தெரியுமா. got wind off என்றால் தகவல் தெரியுமா என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக get one's foot in the door என்றால் அப்போ டு அச்சீவ் சம்திங் ஃபார் ஒன்று பெறுவதற்காக ஒன்றை செய்வது. கெட் ஒன்ஸ் ஃபுட்னா கால், இந்த டோர்னா வாசக்கதவில் காலை வச்சாச்சு அப்படின்னா என்னென்று பார்க்கும் பொழுது ஒன்றை அடைவதற்காக இன்னொன்று அடைந்து விட்டோம். உதாரணத்துக்கு he got his foot in the door, அவன் அடைந்து விட்டார். when he was elected as an எம்எல்ஏ பதவியிலே போட்டியிலே ஜெயித்து soon he will be a minister and chief minister, கூடிய விரைவிலே அவன் மந்திரி ஆவான், முதலமைச்சர் ஆவான். அப்போ முதலமைச்சர் ஆகுவதற்கும் மந்திரி ஆவதற்கும் முதற் படிக்கட்டு இந்த எம்எல்ஏ ஆவது. இந்த முதற் படிக்கட்டு என்பது தான் இந்த சொற்றொடர் கெட் ஒன்ஸ் ஃபுட் இன் த டோர் என்று. ஸோ நண்பர்களே, கெட் த ட்ரிஃப்ட் என்றால் என்ன, சூழ்நிலையை புரிந்து கொள்வது. கெட் த ஷாஃப்ட் என்றால் என்ன, ஒரு நியாயமற்ற ஒரு தீர்ப்பு வழங்கப்படுகிறது, அதனால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். கெட் த ரேப் என்றால் ஒரு பழி சுமத்தப்படுகிறது. கெட் வெயின்ட் ஆஃப் ஆர் கெட் த ஸ்கூப் ஆர் கெட் த பூப் என்றால் ஒன்றை பற்றி முழுமையான தகவல் பெறுவது. கெட் ஒன்ஸ் ஃபுட் இன் த டோர் என்றால் என்ன, முதல் படி, அதாவது ஒரு வெற்றி அடைவதற்காக, இன்னொரு காரியம் சாதிப்பதற்காக முதல் படியை தாண்டி வருதல். ஸோ அடுத்ததாக கெட் ஒன்ஸ் கோட் ஆர் கெட் மீ பிஸ்ட் ஆஃப் என்று சொல்லும் பொழுது ஒருவரை அச்சப்படுத்துவது, ஒருவரை கோபப்படுத்தும் பொழுது இந்த சொற்றொடரான கெட் ஒன்ஸ் கோட் ஆர் கெட் மீ பிஸ்ட் ஆஃப் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். ஐ கெட் பிஸ்ட் ஆஃப் வென்எவர் ஐ see him because he keeps complaining about me. எப்பொழுதும் என்னை பற்றி குறை கூறிக்கொண்டே இருக்கிறான், அவனை பார்க்கிற பொழுது எனக்கு அச்சம் ஏற்படுகிறது, பயம் ஏற்படுகிறது, கோபம் ஏற்படுகிறது என்று சொல்லும் பொழுது கெட் பிஸ்ட் ஆஃப் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்த வேண்டும். அடுத்ததாக கெட் ஒன்ஸ் ஆக்ட் டுகெதர், டு கெட் ஒன்ஸ் ஆஸ் இன் கியர் என்றால் பீயிங் சீரியஸ் அண்ட் டேக்கிங் கண்ட்ரோல் ஆஃப் த சிச்சுவேஷன் அண்ட் மூவிங் அண்ட் டூயிங் ஃபாஸ்ட். அப்போ கெட் ஒன்ஸ் ஆக்ட் டுகெதர் என்றால் என்ன, ஒரு விஷயத்தை அறிந்து புரிந்து தெரிந்து அதனுடைய குறைபாடுகளை அறிந்து அதற்கு தகுந்த செயல்களை செய்வது தான் கெட் ஒன்ஸ் ஆக்ட் டுகெதர் அல்லது டு கெட் ஒன்ஸ் ஆஸ் இன் கியர் என்று சொல்கிறோம். யூ ஷுட் கெட் யுவர் ஆக்ட் டுகெதர் அண்ட் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஹார்ட் இன் யுவர் பிஸ்னஸ் ஆர் எல்ஸ் யூ வில் ஃபெயில். அப்படி என்றால் என்ன, அப்போ நீ வியாபாரத்தை பற்றி நன்கு அறிந்து தெரிந்து புரிந்து அப்புறம் உன் காரியத்தை செய்ய வேண்டும், இல்லாவிட்டால் நீ தோல்வி அடைவாய். ஸோ கெட் ஒன்ஸ் ஆக்ட் டுகெதர் என்றால் ஒன்றை அறிந்து தெரிந்து புரிந்து கொள்வது. கெட் ஒன் கோயிங் என்றால் என்கரேஜ் ஒன் டு டூ ஒன் திங், ஒருவரை ஏதோ செய்வதற்காக உற்சாகப்படுத்தக்கூடிய சொற்றொடர் தான் கெட் ஒன் கோயிங். யூ ஷுட் நாட் கெட் ஹிம் கோயிங் அபவுட் பாலிட்டிக்ஸ், ஹீ வில் டாக் ஃபார் அவர்ஸ் அண்ட் போரஸ். அப்போ கெட் ஒன் கோயிங் என்றால் ஒருவரை உற்சாகப்படுத்துவது, ஏதோ ஒன்று செய்வதற்காக. அப்போ நீ அவனை உற்சாகப்படுத்தக்கூடாது அரசியலை பற்றி பேசுவதற்கு, இல்லாட்டி அவன் பேசிக்கொண்டே எங்களை போர் அடித்து விடுவான். ஸோ கெட் ஒன் கோயிங் என்றால் ஒருவரை உற்சாகப்படுத்துவது. அடுத்தது கெட் ஆஃப் சம்மன்ஸ் பேக், ஒருத்தருடைய பின்புறத்திலிருந்து விலகுதல் என்பது ஸ்டாப் பாதரிங் அதர் பர்சன், இன்னொரு மனிதரை பற்றி அவருக்கு சிரமம் கொடுக்காதே, லீவிங் சம்படி ஆன் their own, அவர்களை அவர்கள் வழியிலே விட்டுவிடு. ஸோ கெட்ஸ் ஆஃப் சம்மன்ஸ் பேக் என்றால் யாரையும் தொந்தரவு செய்யாதே. ஸோ யூ ஆர் இன்சல்ட்டிங் மீ ஃபார் எ லாங் டைம், என்னை ரொம்ப காலமாக நேரமாக தொந்தரவு செய்து கொண்டு இருக்கிறாய். ஸோ ப்ளீஸ் கெட் ஆஃப் மை பேக் என்றால் என்னை தொந்தரவு செய்யாதே, விட்டுவிடு, தயவு செய்து போய்விடு. அடுத்தது கெட் மெடீவல் என்று சொல்லும் பொழுது
மெடிவல் என்று சொல்லும்போது கெட்டிங் ஃபிசிக்கலி ஸ்ட்ராங் அண்ட் அட்டாக்கிங் சம்படி, ஒருவரை உடல் ரீதியாக தாக்குவதை கெட் மெடிவல் என்று சொல்கிறோம். பி கேர்ஃபுல், he will get medieval on you, ஜாக்கிரதையாக இரு, அவன் உன்னை உடல் ரீதியாக தாக்குவான் என்று சொல்கிறோம். கெட் சம்திங் ஆஃப் ஒன் செஸ்ட் என்றால் என்ன? மனதில் இருக்கக்கூடியதை கொட்டி விடுதல் என்று சொல்லும் பொழுது டு சே யோர் வரிஸ், உன்னுடைய கவலைகளை மற்றவர்களிடம் சொல்லுதல். அண்ட் த ப்ராப்ளம்ஸ் கெட்டிங் சால்வ், அதனால் பிரச்சனைகளில் தீர்வு வரும் என்றால் உன் பிரச்சனைகளை வெளியே சொல்லுவது, இதயபூர்வமாக இதயத்திலிருந்து வெளியே சொல்வது. கெட் something off on chest. So I am happy to speak about my mental problems to her. என்னுடைய மனப்பிரச்சனைகளை பற்றி அவளிடம் பேசுவதற்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறது. அண்ட் கெட் த ப்ராப்ளம் ஆஃப் மை செஸ்ட், என்னுடைய கவலைகள் எல்லாம் மறந்துவிட்டது, இப்பொழுது நான் நிம்மதியாக இருக்கிறேன். பிரச்சனைகளை வெளியே சொல்வது கெட் சம்திங் ஆஃப் ஒன் செஸ்ட். ஸோ நண்பர்களே, கெட் ஒன்ஸ் கோட் ஆர் கெட் மீ பிஸ்ட் ஆஃப் என்றால் ஒருவரை அச்சப்படுத்துவது, ஒருவரை பயமுறுத்துவது. கெட் ஒன்ஸ் ஆக்ட் டுகெதர் என்றால் என்ன? ஒரு சூழ்நிலையை நன்கு புரிந்து தெரிந்து அதற்கு தகுந்தபடி சில முடிவுகளை எடுப்பது. கெட் ஒன் கோயிங் என்றால் ஒருவரை உற்சாகப்படுத்துவது. கெட் ஆஃப் சம்மன்ஸ் பேக் என்றால் வேறொரு மற்றவர்களை தொந்தரவு பண்ணாதே, அவர்களை நிம்மதியாக விடு. கெட் மெடிவல் என்றால் என்ன? உடல் ரீதியாக ஒருவரை தாக்குவது. கெட் சம்திங் ஆஃப் ஒன் செஸ்ட் என்றால் மனதில் இருக்கிறதை கொட்டி தீர்ப்பது. ஸோ மறுபடியும் நண்பர்களே பாருங்கள், கெட் த ட்ரிஃப்ட் என்றால் என்ன? சூழ்நிலையை சரியாக புரிந்து கொள்ளுதல். கெட் த ஷாஃப்ட் என்றால் என்ன? ஒரு நியாயமற்ற ஒரு தீர்ப்பு வழங்கப்படுதல். கெட் த ரேப் என்றால் என்ன? யாரோ ஒருவர் செய்த தப்புக்கு தான் பழி வாங்கப்படுதல் அல்லது தன்மேல் மற்றவர்கள் குறை கூறுதல். மற்றவர்கள் செய்த தப்பிற்கு தான் பாதிக்கப்படுதல். கெட் வைண்ட் ஆஃப் கெட் த ஸ்கூப் ஆர் கெட் த பூப் என்றால் ஒன்றை பற்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளுதல். கெட் ஒன்ஸ் ஃபுட் இன் த டோர் என்றால் என்ன? வாழ்க்கையில் ஒன்றை சாதிப்பதற்காக இன்னொன்றை அடைதல். அப்போ ஒன்றின் மூலமாக இன்னொன்று அடைதல், அதான் கெட் ஒன்ஸ் ஃபுட் இன் த டோர். அடுத்ததாக கெட் ஒன்ஸ் கோட் ஆர் கெட் மீ பிஸ்ட் ஆஃப் என்றால் ஒருவரை கோபப்படுத்துவது அல்லது ஒருவரை அச்சப்படுத்துவதற்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடிய இந்த சொற்றொடர். கெட்ஸ் ஒன்ஸ் ஆக்ட் டுகெதர், கெட் ஒன்ஸ் ஆஸ் இன் கியர் என்றால் நன்றாக ஒரு சூழ்நிலையை புரிந்து அறிந்து தெரிந்து அதனுடைய நன்மை தீமைகளை அலசி ஆராய்ந்து அதற்கு அடுத்தபடியாக செய்கைகளை செய்ய வேண்டும் வெற்றி அடைவதற்காக. அதான் கெட் ஒன்ஸ் ஆக்ட் டுகெதர். கெட் ஒன் கோயிங் என்றால் என்ன? மற்றவர்களை உற்சாகப்படுத்துவது. கெட் ஆஃப் சம்ஒன்ஸ் பேக் என்றால் என்ன? மற்றவர்களை தொந்தரவு பண்ணாமல் நிம்மதியாக அவர்களை விட்டுவிடுவது. கெட் மெடிவல் என்றால் என்ன? நல்ல உடல் ரீதியாக வலிமை பெற்று மற்றவர்களை தாக்குவது. கெட் சம்திங் ஆஃப் ஒன் செஸ்ட் என்றால் மனதில் இருக்கிறதை அனைத்தையும் கொட்டி தீர்ப்பது, கஷ்டங்கள் வேதனைகளை. ஸோ மற்றவர்கள் அதன் மூலமாக நமக்கு நிம்மதி கிடைக்கும். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை நீங்கள் மனப்பாடம் செய்து அதை உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் உபயோகப்படுத்தி ஒரு மிகச்சிறந்த பேச்சாளராகவும் எழுத்தாளராகவும் நீங்கள் வர வேண்டும். ஆகையால் இதை மனப்பாடம் செய்து கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to AIS American English, and take your corporate English book, page number 102 to 103. The spoken English words of Americans and Britishers, or the native English speakers, what they speak, the phrases they use. This is what you're going to see. And take the page number 102 to 103 under the letter G. We are coming under the letter G. And what is the word? Get. And the phrase get one shit together means be well organized. Get one shit together means be well organized. The CBI and the law enforcement, the CBI, Central Bureau Investigation, and the law enforcement should get their shit together means they should join together and punish the 2G spectrum corrupt person. 2G spectrum, it is the corruption involved in giving licenses for telephonic connections, that is for cellular phones, and they should join together and well organized to punish the corrupted person. So get one shit together means join together and do it. Do the action, take the action in a well organized manner. Ghost. What do you mean by ghost? Ghost is the devil, and the words, the phrase is using from the word ghost. Ghost of a chance means no opportunity at all, no chance at all. Ghost of a chance means no chance at all. No chance. So she doesn't have a ghost of a chance
to be a super cinema actress. So she doesn't have any chance at all because her acting talents are not good. So ghost of a chance means no chance at all. So ghost writer, what do you mean by ghost writer? A person who writes a novel, an article for others, see, ghost writer means a person who writes and gives to some other person, and some other person uses his name saying that he has written. So ghost writer means a person who writes novel or articles for somebody else, but he doesn't reveal his name. So he is the ghost writer for Chief Minister's cinema stories. We have a Chief Minister who is to write stories for movies, and the other person is the ghost writer, means the movie or the story is printed in the name of the Chief Minister, but somebody else writes for Chief Minister. So white as a ghost means scared, very frightened. White as a ghost means you are very frightened, very scared. I was white as a ghost when I saw the accident. When I saw the accident, I was white as a ghost. White as a ghost means what? Very scared. Next is gig, G-I-G. Gig means what? A job in an orchestra. A job you get in an orchestra. Then the word is jig. I got a new jig at Delhi with A.R. Rahman's troupe. I got a new jig. New jig means a work in an orchestra. So next, give. The word give. Give it one's best shot. Give it one's best shot means giving one's best, the best try. You are giving your best, then you are using the phrase give it one's best shot. So my dear friends, coming here once again, get one shit together means be well organized, be well prepared. And ghost means devil. Ghost of a chance means no chance at all. Ghost writer means somebody writes a novel or an article for somebody else. He is called ghost writer. White as a ghost means very scared, very frightened. Gig means a job in an orchestra, and give it one's best shot means give your full best. Hope you're able to get it. And coming here, in the interview, I gave it my best shot. In the interview, I gave my best shot means I did my best and I was selected. So during the time of interview, I gave my best and I was selected. And coming here, give me five. Give me five. Five means what here? 5 fingers, that is your hand. Give me 5 means congratulating others with an handshake. You are congratulating others with your handshake. Then you are asking, suppose if you want to ask his hand, then you ask, say, give me your 5 means give me your hand. Give me your 5 fingers. You have got 100 marks in mathematics. Give me 5. You have got 100 marks in mathematics. Give your hand. So given means one is forced to agree. When one is forced to agree, then you are using the phrase given when is forced to agree. We gave in the demands of the employees or else they will go for a strike. So we agreed. So given means we have accepted. So we have accepted the demands of the employees or else they will go for a strike. So given means accepting. Give and take means compromising. Give and take, compromising, or cooperating with others. Give and take. If the marriage should succeed, we should follow the give and take policy. Give and take policy means what? Adjusting and going. Then coming here, don't give a damn means. Hello. Inni konja sound kammi paniru. Inni konja. Hello. Okay. This is good. Pants are good. Pants are good. சொல்லு பரவாயில்ல சொல்லு நீயே சொல்லுப்பா சொல்லு. Dear folks, coming here, give me 5. What do you mean by give me 5? Giving your 5 fingers or giving your hand. You are congratulating somebody. Congratulating others with a handshake. See, for example, you have got 100 marks in mathematics. You have got 100 marks in mathematics. So give me 5. So give me 5. Yes. See here, give me 5 is giving all our 5
fingers, right? Congratulating. Given means one is forced to agree. See, you want to buy one dress. Your parents are saying you have to buy one other dress. So you have to give in means you have to agree with what they say. So give in means one is forced to agree. You are forced to agree. We gave in the demands of the employees or else they will go for a strike. So whatever the employees are saying, we have to agree or else they will go for strike. So give in means accepting forcefully. Somebody forced you to agree. Give and take means what? Compromising, cooperating with others, adjusting and going. Then you are using the phrase give and take. You give and take something, adjust and go. If the marriage should succeed, if the marriage should be successful, we should follow the give and take policy. Give and take policy means what? Adjusting. So in a marriage, husband and wife, if they want to live happily, they have to give and take means what? Adjust and go. Then coming here, don't give a damn means don't bother. A person who is really not interested, somebody who is not at all interested, then you use the phrase don't give a damn. So she doesn't give a damn about her studies. She is not at all bothered about her studies. Not showing any interest, then you use the phrase don't give a damn. Then coming here, give someone the eye means staring at somebody because of love. You love somebody, so you look. You are angry, so you are looking. You are admiring somebody, you are looking. And you hate somebody, you are looking. So give someone the eye means you love. When you are loving, you look somebody. When you are angry, you are looking at somebody staring. When you are hating, you are looking at somebody. When you are admiring, you are looking at somebody. So my father gave me the eye when I got low marks in the exams. When I got low marks in the exam, my father looked at me angrily, very in an angry manner. So give a hoot to take care of. Give a hoot to take care of. You are showing love and affection. See, give a hoot for the environment. Environment means what? Your surroundings. Give a hoot for the environment and don't pollute the surroundings. Don't destroy the surroundings. Keep it safe, right? So give a hoot means to take care of. Go. Go with the flow means what? Do without opposing of what others are doing. When everybody are doing, do that. When everybody are riding, wearing helmet, you also wear helmet and go. When everybody are wearing pant, you also wear pant. Everybody wearing dhoti, you also wear dhoti. So go with the flow, follow the rules and regulations. If you want to get government contracts, we should go with the flow by paying bribes. Bribes means what? To get a government contract, you have to give money. So my dear friends, give me 5 means what? Give me your hand so that I want to congratulate you. Give in means what? You are forced to agree for something. Give and take means what? Adjusting and going. Don't give a damn means don't bother about it. Give someone the eye means look at somebody with love, look at somebody with hate, look at somebody with anger, look at somebody with admiration. Then give a hoot means to take care of, and go with the flow means do according to what others do, do according to what it is said. So my dear friends, once again I am telling, get one shits together means be well organized, be very systematic. And coming, ghost of a chance means no chance at all. Ghost writer means somebody is writing for somebody, but this fellow's name is not given. So white as a ghost means what? Very scared, very frightened. Then gig means a job in an orchestra, in a music troupe. Then give it one's best shot means you are giving 100% your talents, you are showing your talents. Then coming here, give me 5 means you are asking the hand to congratulate. Given means one is forced to agree. Give and take means adjust. Don't give a damn means don't bother. And give someone the eye means looking at somebody with love, hate, admiration. Give a hoot means to take care of. Go with the flow means you are
adjusting and going even though you don't like. Okay, sir. Now I'll be asking each one of them a sentence. Now each one should say, "My dear young lady, can you form a sentence using one of the phrase?" My name is Aisha. What is the phrase you like to say? White as a ghost. White as a ghost. She wishes to say the phrase "white as a ghost" in a sentence, isn't it? Could you form a sentence? Yeah. When I was alone, I feel like white as a ghost. When she is alone, she feels like a white as a ghost. You are scared about it. Yes. Okay, madam. Can you form a sentence using any phrase? Go with the flow. Go with the flow. Go with the flow. Yes, madam. In the workplace, we should go with the place. In the workplace, we should go with the flow. Means according to the workplace rules and regulations, we should follow. Yes. What is the phrase you wish to say? Ghost of a chance. Ghost of a chance. No chance at all. Yes. I did not get a ghost of a chance to go abroad. I didn't get a ghost of a chance to go abroad. Means I haven't got a chance to go abroad. Yes, young lady. You could say your name and which phrase you want to say. My name is Akshaya. I want to tell about give someone the eye. Give someone the eye. Okay. What is the meaning of that? My father gave me the eye because I got a good marks. Because I got good marks, my father looked at me with admiration, with love, with affection. Yes, could you form a phrase using? Give it one's best shot. Give it one's best shot, yes. In football, Cristiano Ronaldo gave his best shot by scoring in long range than Lionel Messi. Okay, in football, one gentleman has given his best shot compared to the one other football player, isn't it? Young lady, could you tell some form? You want to? Okay, you want to say something? Okay, you want to say something? No. Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 102 103. அமெரிக்கர்களை போன்று பிரிட்டிஷர்களை போன்று தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக பேசக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடிய சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். கெட் ஒன் ஷிட் டுகெதர் என்றால் பி வெல் ஆர்கனைஸ்ட், நல்லா திட்டமிடப்பட்ட செயல். ஸோ த சிபிஐ and the law enforcement should get their shit together and punish the 2G spectrum corrupt person. 2G அலைவரிசையிலே நிறைய பேர் லஞ்சம் வாங்கினார்கள். அவர்களை கைது செய்வதற்காக சிபிஐயும் லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டும் ஒன்றாக சேர்ந்து திட்டமிட வேண்டும். கோஸ்ட் என்றால் பேய் என்று சொல்கிறோம். டெவில். கோஸ்ட் ஆஃப் ஏ சான்ஸ் என்றால் என்ன? வாய்ப்பே இல்லை. நோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அட் ஆல், நோ சான்ஸ் அட் ஆல். ஷீ டசன்ட் ஹேவ் எ கோஸ்ட் ஆஃப் எ சான்ஸ் டு பி எ சூப்பர் சினிமா ஆக்ட்ரஸ். அப்போ சினிமாவிலே மிகப்பெரிய பிரபலமான நடிகை ஆவதற்கு அவளுக்கு வாய்ப்பில்லை. ஸோ கோஸ்ட் ஆஃப் எ சான்ஸ் என்றால் வாய்ப்பு இல்லை. கோஸ்ட் ரைட்டர் என்றால் எ பர்சன் ஹூ ரைட்ஸ் எ நாவல் அண்ட் ஆர்டிக்கல் ஃபார் அதர்ஸ். மற்றவர்களுக்காக கதை எழுதுதல், மற்றவர்களுக்காக கட்டுரை எழுதுதல். அப்போ இன்னொருத்தர் அவங்க பேரை போட்டுக்குவாங்க, அவர் தான் கோஸ்ட் ரைட்டர். இவருடைய பேர் வெளியே வராது. ஸோ ஹீ இஸ் த கோஸ்ட் ரைட்டர் ஃபார் சீஃப் மினிஸ்டர் சினிமா ஸ்டோரிஸ். முதலமைச்சர் சினிமா கதைகளெல்லாம் எழுதுகிறாங்க, எழுதுவதில்லை, வேறொருத்தர் எழுதுவாங்க, அதுதான். ஆனால் முதலமைச்சருடைய பெயரை போட்டுக்குவாங்க. ஸோ ஒயிட் as a ghost என்று சொல்லும் பொழுது, ஒயிட் as a ghost என்று சொல்லும்போது scared, very frightened, ரொம்ப பயப்படுறத white as a ghost. I was white as a ghost when I saw the accident. விபத்தை பார்த்த உடனே ரொம்ப பயந்துட்டேன். white as a ghost. அடுத்தது கிக்னா a job in an orchestra. ஒரு இசை கச்சேரியிலே ஒரு வேலை கிடைத்து விட்டது. அப்போ I got a new gig at Delhi with A.R. Rahman troupe. A.R. Rahman troupeல நான் ஒரு ஆர்கெஸ்ட்ரா மெம்பர், கிட்டாரிஸ்ட். அதை கிக் என்று சொல்வோம். ஆர்கெஸ்ட்ராவில் வேலை கிடைத்தால் அதை கிக் என்று சொல்கிறீர்கள். கிவ் இட் ஒன்ஸ் பெஸ்ட் ஷாட் என்றால் கிவ் ஒன்ஸ் பெஸ்ட், த பெஸ்ட் ட்ரை. அப்போ கிவ் ஒன்ஸ் பெஸ்ட் ஷாட் என்றால் 100% உங்களுடைய டேலண்ட்ஸ் எல்லாம் காண்பிக்கிறது தான் கிவ் இட் ஒன்ஸ் பெஸ்ட் ஷாட் என்று சொல்வோம். ஸோ நண்பர்களே, கெட் ஒன் ஷிட் டுகெதர் என்றால் என்ன? நல்ல திட்டமிடுதல். அடுத்தது கோஸ்ட்னா டெவில். கோஸ்ட் ஆஃப் ஏ சான்ஸ் என்றால் வாய்ப்பே கிடையாது. கோஸ்ட் ரைட்டர் என்றால் என்ன? இன்னொருவருக்கு பதிலாக இவர் எழுதி அனுப்புவது. அடுத்தது ஒயிட் as a கோஸ்ட் என்றால் என்ன? ரொம்ப பயந்து கொள்வது. அடுத்தது கேக் என்றால் ஆர்கெஸ்ட்ராவில் ஒரு டீம் மெம்பர். அடுத்தது கிவ் இட் ஒன்ஸ் பெஸ்ட் ஷாட் என்றால் என்ன? தன்னுடைய முழு திறமையையும் காண்பித்தல். அடுத்தது பாருங்க,
இந்த இன்டர்வியூ ஐ கேவ் இட் மை பெஸ்ட் ஷாட் அண்ட் ஐ வாஸ் செலக்டட். இன்டர்வியூவில் என்னுடைய டேலண்ட்ஸ் எல்லாம் காமிச்சு நான் செலக்ட் ஆனேன். அடுத்தது கிவ் மீ 5. கிவ் மீ 5 என்றால் உன் 5ஐ கொடுன்னா 5 ஃபிங்கர்ஸை கொடு, உன் கையை கொடு. ஸோ கங்க்ராச்சுலேட்டிங் அதர்ஸ் வித் அன் ஹேண்ட் ஷேக், மற்றவர்களுக்கு கை கொடுத்து பாராட்டுதல். யூ ஹாவ் காட் 100 மார்க்ஸ் இன் மேத்ஸ், கிவ் மீ 5. உனக்கு 100 மார்க்ஸ் கிடைத்து விட்டது, உன் கையை கொடு. அப்போ கங்க்ராச்சுலேட்டிங் அதர்ஸ், பாராட்டுதல். கிவ் இன் என்றால் ஏற்றுக்கொள்ளுதல், ஒற்றுக்கொள்ளுதல். உங்களுக்கு பிடிக்காட்டி கூட அதை ஏற்றுக்கொள்ளுதலை கிவ் இன் என்று சொல்கிறோம். ஒன் இஸ் ஃபோர்ஸ்ட் டு அக்ரி, வலுக்கட்டாயமாக ஒருவர் சரி என்று சொல்ல வேண்டும். we gave in the demands of the employees or else they will go for a strike. அப்போ எங்கிட்ட வேலை செய்யக்கூடிய ஆட்கள் அவர்கள் கேட்டதை நான் கொடுக்க ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும், இல்லை என்றால் அவர்கள் போராட்டத்துக்கு ஈடுபடுவார்கள். கிவ் அண்ட் டேக்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகிறது, காம்ப்ரமைசிங், கோஆப்ரேட்டிங் வித் அதர்ஸ், கோஆப்ரேட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகிறதை கிவ் அண்ட் டேக். இஃப் த மேரேஜ் ஷுட் சக்சீட் வி ஷுட் ஃபாலோ த கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி. ஒரு திருமணம் வெற்றிகரமாக நடைபெற வேண்டுமென்றால், அதாவது கணவன் மனைவி நல்ல சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அவர்கள் வாழ்க்கையை நடத்தணும்னா கிவ் அண்ட் டேக்னா விட்டு கொடுத்து போக வேண்டும். விட்டு கொடுப்பது தான் கிவ் அண்ட் டேக். அடுத்தது டோன்ட் கிவ் ஏ டேம், அதை பற்றி கவலையே படாதே. எ பர்சன் ஹூ இஸ் ரியலி நாட் இன்ட்ரெஸ்டட், ஒன்றை பற்றி கவலையே படாதவர்களை டோன்ட் கிவ் ஏ டேம் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பார்க்கிறீர்கள். ஷீ டசன்ட் கிவ் ஏ டேம் அபவுட் ஹர் ஸ்டடீஸ், அவள் தன்னுடைய படிப்பை பற்றி கவலையே படுவதில்லை. அடுத்தது கிவ் சம்மன் த ஐ என்றால் ஒருவரை நன்றாக பார். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேரிங் அட் சம்படி, ஒருவரை முறைத்து பார்த்தல். பிகாஸ் ஆஃப் லவ், அன்பின் காரணமாக முறைத்து பார்த்தல். ஆங்கர், கோபத்தின் காரணமாக முறைத்து பார்த்தல். அட்மிரேஷன், வியப்பதன் மூலமாக முறைத்து பார்த்தல். ஹேட், வெறுப்பதனால் முறைத்து பார்த்தல். ஸோ மை ஃபாதர் கேவ் மீ த ஐ வென் ஐ காட் லோ மார்க்ஸ் இன் த எக்ஸாம்ஸ். பரீட்சையில் ரொம்ப கம்மியாக மார்க் பெற்ற காரணத்தினாலே என் தந்தையார் என்னை முறைத்து பார்த்தார். கிவ் ஏ ஹூட் என்றால் டு டேக் கேர் ஆஃப், ஒன்றை அக்கறையாக பார்த்து கொள்ளுதல். கிவ் ஏ ஹூட் ஃபார் த என்விரான்மெண்ட் அண்ட் டோன்ட் பொல்யூட் த சரௌண்டிங்ஸ். என்விரான்மெண்ட்னா சுற்றுப்புற சூழ்நிலையை நீ அக்கறை எடுத்து பார்த்து கொள்ள வேண்டும், அதை கெடுத்து விடாதே. கோ, கோ வித் த ஃப்ளோ என்றால் என்ன? டூ விதவுட் அப்போசிங் ஆஃப் வாட் அதர்ஸ் ஆர் டூயிங். மற்றவர்கள் செய்வதை எதிர்க்காமல் அவர்களுடன் அனுசரித்து போவது, அனுசரித்து போவதை கோ வித் த ஃப்ளோ என்று சொல்கிறோம். இஃப் யூ வாண்ட் டு கெட் கவர்மெண்ட் கான்ட்ராக்ட்ஸ், அரசாங்க ஒப்பந்தங்கள் பெற வேண்டுமென்றால், நீ ஒரு கான்ட்ராக்டராக மாற வேண்டுமென்றால் வி ஷுட் கோ வித் த ஃப்ளோ பை பேயிங் பிரைப்ஸ். லஞ்சம் கொடுத்தே ஆக வேண்டும், வேறு வழி இல்லை. ஸோ நண்பர்களே, இங்கே பாருங்கள், கிவ் மீ 5 என்றால் என்ன? கையை கொடு, நான் பாராட்ட வேண்டும். கிவ் இன் என்றால் என்ன? ஒருவர் கண்டிப்பாக கட்டாயப்படுத்தி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும். கிவ் அண்ட் டேக் என்றால் கொடுத்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகிறது. கிவ், விட்டு கொடுத்தல். டு நாட் கிவ் ஏ டேம் என்றால் அதை பற்றி கவலையே படாதே. கிவ் சம்மன் த ஐ என்றால் ஒருவரை முறைத்து பார்த்தல், அன்பின் காரணமாக, காதலின் காரணமாக, வெறுப்பின் காரணமாக. கிவ் ஏ ஹூட் என்றால் டு டேக் கேர் ஆஃப், ஒருவரை அக்கறை எடுத்து பார்த்து கொள்ளுதல். அண்ட் கோ வித் த ஃப்ளோ என்றால் அதோடு சேர்ந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே போகுவது. ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒன்ஸ் அகெயின் கமிங் ஹியர், கெட் ஒன் ஷிட் டுகெதர் மீன்ஸ் பி வெல் ஆர்கனைஸ்ட். அண்ட் கோஸ்ட், கோஸ்ட் ஆஃப் ஏ சான்ஸ் மீன்ஸ் வாட்? நோ சான்ஸ் அட் ஆல். கோஸ்ட் ரைட்டர் என்றால் என்ன? இன்னொருவருக்கு பதிலாக எழுதுவது. ஒயிட் as a ghost என்றால் என்ன? வெரி ஸ்கேட். Griggy means a job in an orchestra, and give it one's best shot means give your best. திறமைகளை. give me 5 என்றால் congratulating. give in means one is forced to agree. give and take என்றால் adjust பண்ணிட்டு போகிறது. don't give a damn என்றால் அதை பற்றி don't bother about it. give someone the eyes என்றால் staring at somebody. give a hoot means to take care of, and go with the flow means adjust and go. hope you are able to understand. ஸோ இந்த ஆங்கில சொற்றொடரை உங்களுடைய அன்றாடம் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பேச்சாங்கிலத்திலும் பேசி நல்ல ஒரு பேச்சாளராக, எழுத்தாளராக நீங்கள் மாற வேண்டும். ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க் யூ. Welcome to AS American English. This is take your corporate book, page number 103 to 104. The spoken English words of Britishers, Americans, or the native English speakers. What are the words and phrases they use? Take your corporate book, page number 103 to 104. Under the letter G, what are the phrases we are going to see? Going down. What do you mean by going down? Things which are happening. When things which are happening you want to mention, then you are using going down. For example, what's going down in the class?
means what's happening in the class, what's going down here, what's going down in the class, what's going down in the home, what's going down in the parliament. So going down means what's happening. This is the phrase means what's happening. Next, go under, total bankrupt, loss, fail. When business goes a complete loss, then you use the phrase go under, go under. This company will go under if it doesn't get foreign contracts. So if this company doesn't get any foreign contracts, this company will go down means what? It will run under losses. It will go completely bankrupt, right? So bankrupt means what? Under losses, right? So go too far. What do you mean by go too far? Exceeding the limit. Exceeding the limit. Doing something more which is going against. You are doing something more which is against. For example, what? You are taking too much. Too much is always too bad. Too much is always too bad. Go too far means you are crossing the limit. My classmate went too far by interfering in my personal matters. In my personal matters, this fellow has interfered and he is going too far means what? He is taking full advantage and he is trying to make use of it. So, going too far means going to the extreme and exceeding the limit, which is not good. And coming here, go overboard. What do you mean by go overboard? Doing too much of something. Going overboard means doing something same like going too far. To reduce her weight, she goes overboard by not taking a breakfast and dinner. By not taking breakfast and dinner, she is going too much to the extreme to reduce her weight, but it is bad. So doing too much of something is called go overboard. Going too much of something is called go too far, right? So go haywire is important word. Haywire. Go haywire. What do you mean by that? Going out of control. You're going out of control. Being crazy. Crazy means what? Being mad. Go haywire. Very important word. Many of my classmates went haywire when they saw the hero in our college function. When the hero came, many of my classmates went haywire means what? Fully crazy. Go haywire means full of madness. So go haywire means going out of control. You're becoming crazy, right? So go getter. A person who works hard to succeed or to achieve his ambition. To achieve his ambition, if person works very hard to achieve his ambition, he is called go getter. See here, most of the Indian businessmen in abroad are go getters. So most of the Indians who are working in abroad, they work hard to achieve something. They are go getters. For example, Lakshmi Mittal, Swaraj Paul, you find lot many Indians in abroad working and they are very successful. So once again, going down means what? What's happening? Going down, what's going down over here? What's happening over here? Go under means total bankrupt. This company has gone under means this company has gone under loss. Go too far means what? You are exceeding the limit, which is bad for you. And go overboard means doing something too much. And go haywire means you become crazy. Go getter means a person works hard to achieve his ambition, right, sir? Able to understand all these phrases? Coming here once again. Go for broke or go for all the marbles. Go for broke or go for all the marbles means giving your best for one thing, using your skills, hard work and effort. You are giving all your effort, all your skills, using all your skills, working day and night. So go for broke or go for all the marbles. You're putting all your effort. So he went for broke and now he is the captain of Indian cricket team. So he worked very hard. Now he is the Indian cricket team captain. Go for broke or go for all the marbles means working very hard to achieve something. Go through the motions or go through the paces means what? Doing certain things or pretending to do something. Going through the motions or going through the paces means paces. See here, even though we don't study,
When our warden in the hostel came, we had to go through the motions in looking busy in our studies. Go through the motions means pretending. See, even though we don't study, but when our warden comes, we take the book and just pretend as if we are studying. So pretending is called go through the motions or go through the paces. Go through the motions or go through the paces means pretending. Go scot-free, very important word. To escape without getting caught. Escaping without getting caught is called go scot-free. The robber got scot-free means the robber escaped without getting caught. Go scot-free means escaping without getting caught. Go full circle means what? You have taken a complete, you have done it fully. Going through going a thorough round or coming back to the old position. Going a full circle, going a thorough round or coming back to the old position. So, I went a full circle in gymnasium. Gymnasiums means I learnt every skills in gymnasiums. I went a full circle in politics. I went a full circle in religion. I went a full circle in transport business. I went a full circle in what? In catering department. So, I went a full circle means I have learned everything. Go jump in a lake means telling somebody to stop irritating. Hey boys, come on, stop irritating, stop insulting, get lost, leave me. So, when you want to say, when you are irritated and telling them to stop, then you use the phrase go jump in a lake. Go jump in a lake means get lost. Go belly up, going to a bar together for a drink. You are going for a bar to have a drink. You go to pub, right, to have a drink. Then you use the word go belly up. I and my friends went belly up means I and my friends went for a drink together, right, sir? So, my dear friends, go for broke or go for the marbles means you are giving your best for one thing. You are using all your skills, all your hard work to achieve something. Go through the motions means pretending, and go scot-free means escaping without getting caught. Go full circle means you have done almost everything in that particular subject. Go jump in a lake means you are irritated and you are cursing somebody to get lost. Go belly up means going together to have a drink. You got it, sir? Now, once again, I just want everybody to recollect. Going down means what? You are asking what's going down, what's happening. And go under means what? Total bankrupt. My company has gone under means my company has gone under loss. Go too far means what? You are exceeding the limit. You have gone too far. Don't talk all the rubbish about my family. So, go too far means you are taking advantage of certain situation and exceeding the limit. Go overboard means doing something more, doing too much of something. Go overboard, more than what you need to do. He works day and night. He went overboard, and because of that, he spoiled his health. Go haywire means you're becoming so excited, so mad, so crazy about certain things. Go haywire. Go getter means a person who achieves something, who puts his effort, who has a lot of ambition. He is called a go getter. And coming here, go for broke or go for marbles means giving your best, hard work, your effort. And go through the motions means just pretending. Go scot-free means escaping without getting caught. Go full circle means you have learnt everything. And go jump in a lake, you are cursing somebody to get lost. Go belly up means going together to have a drink. You got it, sir? No doubt about it. Now, coming here in Tamil. நண்பர்களே, உங்களுடைய இந்த கார்ப்பரேட் புத்தகத்தை 103, 104 எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். ஜி என்ற எழுத்துக்கு கீழ் வரக்கூடிய சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். அமெரிக்கர்களை போன்று, பிரிட்டிஷர்ஸ்களை போன்று, அல்லது தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறோம். நம்ம தாய்மொழியை, ஆங்கிலம் தாய்மொழியை 2வது மொழியாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசுறது சாப்பிட்டியா, போயிட்டியா, அந்த மாதிரி ரொம்ப எலிமெண்ட்ரியாக பேசுவோம். ஆனால்
தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டவர்கள் பேசக்கூடிய இந்த சொற்றொடர்களை பேசும் பொழுது நமக்கும் அந்த சரளம் வருகிறது. ஸோ கோயிங் டவுன் என்றால் என்ன? கோயிங் டவுன்னா கீழே போயிட்டு இருக்கிறது. ஆனால் இங்கே இந்த சொற்றொடர் என்ன அர்த்தத்தை கொடுக்கிறதுனா, என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது, அங்கே என்ன நடக்குது என்று கேட்கும் பொழுது கோயிங் டவுன். வாட் இஸ் கோயிங் டவுன் இன் த கிளாஸ்? கிளாஸில் என்ன நடக்குது? வாட்ஸ் கோயிங் டவுன் இன் த ஹோம்? வீட்டில் என்ன நடக்குது? வாட்ஸ் கோயிங் டவுன் இன் பார்லிமெண்ட்? பார்லிமெண்ட்ல என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது? என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று கேட்கும் பொழுது கோயிங் டவுன் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்ததாக கோ அண்டர். கோ அண்டர்னா கீழே போ, சரியான மீனிங். ஆனால் இந்த சொற்றொடரனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டோட்டல் பேங்க்ரப்ட். பேங்க்ரப்ட் என்னன்னா திவால். திவால் என்றால் என்ன? நஷ்டத்திலே சென்று விட்டது. ஒரு நிறுவனம் நஷ்டத்தில் மூடு விழாவை நோக்கி செல்கிறது. ஒரு நிறுவனம் இழுத்து மூடப்போகிறது நஷ்டத்தால். ஸோ லாஸ், ஃபெயில். திஸ் கம்பெனி வில் கோ அண்டர் இஃப் இட் டசன்ட் கெட் ஃபாரின் கான்ட்ராக்ட்ஸ். வெளிநாட்டு ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கவில்லை என்றால் இந்த நிறுவனம் நஷ்டத்தில் இயங்கப்படும். அடுத்தது கோ டு ஃபார். போ, ரொம்ப தூரம். அப்போ இந்த அர்த்தம் என்ன சுடிக்கிறது இந்த சொற்றொடர்? எக்ஸீடிங் த லிமிட். ஒரு எல்லையை தாண்டி வருவது. டூயிங் சம்திங் மோர் விச் இஸ் கோயிங் அகேன்ஸ்ட். ஏதோ ஒன்றை அதிகமாக செய்கிறோம், அது எதிராக வருகிறது. கோ டு ஃபார் என்றால் என்ன? ரொம்ப ரொம்ப தூரத்துக்கு வந்துட்டேன் என்றால் கோ டு ஃபார்னா உன் லிமிட்டை தாண்டி வர்ற அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ உனக்குன்னு ஒரு லிமிட் இருக்குது, அதை தாண்டி வருகிறாய். கோயிங் டூ ஃபார். உதாரணத்துக்கு மை கிளாஸ்மேட் வென்ட் டூ ஃபார் பை இன்டர்ஃபியரிங் இன் மை பர்சனல் மேட்டர்ஸ். என்னுடைய தனிப்பட்ட பிரச்சனைகளில் என் நண்பன், என்னுடைய வகுப்பு தோழன், அவன் ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகி வந்துட்டான், அவனுடைய எல்லையை தாண்டி வந்து விட்டான். அப்படின்னா அவனுடைய லிமிட்டை தாண்டி வருகிறான் என்று சொல்லும் பொழுது கோ டூ ஃபார் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்தது கோ ஓவர் போர்டு. போர்டுன்னு என்ன? போர்டை பார்த்து எழுதுறது. இங்கே கோ ஓவர் போர்டு என்றால் எதையும் டூயிங் டூ மச் ஆஃப் சம்திங், ஏதோ ஒன்றை அதிகளவு செய்யும் பொழுது இந்த சொற்றொடரான கோ ஓவர் போர்டு என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு டு ரெடியூஸ் ஹர் வெயிட். அவள் தன்னுடைய எடையை குறைப்பதற்காக ஷி கோஸ் ஓவர் போர்ட். அவள் ரொம்ப அதிகமாக சிரமப்படுகிறாள். பை நாட் டேக்கிங் ஹர் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் டின்னர். காலை உணவையும் மாலை இரவு உணவையும் எடுக்காமல் உடலை குறைப்பதற்காக அவ ரொம்ப கஷ்டப்படுகிறாள். கோ ஓவர் போர்ட். அப்போ காரியங்களை ரொம்ப செய்வது கோ ஓவர் போர்ட். அடுத்தது கோ ஹே வயர். ஹேனா என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு? ஹேனா என்ன? புல்லுன்னு சொல்கிறோம். வயர்னா என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு? ஒயர். ஆனால் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா பைத்தியக்காரத்தனமாக கத்துறது, கிறுக்குத்தனமாக கத்துவது, உணர்ச்சிகள் மூலமாக கத்துவது. ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்படுதல கே ஹே வயர், கோ ஹே வயர் என்று சொல்கிறோம். கோயிங் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல், கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. பீயிங் கிரேசி, கிரேசி என்ற மீனிங் என்ன? பைத்தியக்காரத்தனம். அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மெனி ஆஃப் மை கிளாஸ்மேட்ஸ், என்னுடைய வகுப்பு தோழர்கள் நிறையா பேர் வென்ட் ஹேவர், அவங்க ரொம்ப கிறுக்குத்தனமாக கத்திட்டு இருக்கிறானுங்க. வென் தே saw the hero in our college function, எங்களுடைய கல்லூரி விழாவிலே அந்த கதாநாயகன் வரும்பொழுது இவங்கெல்லாம் பைத்தியக்காரத்தனமாக கிறுக்குத்தனமாக கத்துகிறார்கள். கோ ஹே வயர் என்றால் என்ன? உணர்ச்சி வசப்படுதல். அதை கோ ஹே வயர் என்று சொல்கிறோம். கோ ஹெட் கெட்டர் என்றால் என்ன? அருமையான சொற்றொடர். கோ கெட்டர் என்றால் கோனா போ, கெட்டர் என்றால் பெறுபவன். ஸோ கோ கெட்டர் என்றால் இந்த சொற்றொடனுடைய அர்த்தம் a person who works hard, எந்த ஒரு நபர் கடுமையாக உழைக்கிறாரோ, டு சக்சீட் ஆர் டு அச்சீவ், ஒன்றை வெற்றி பெறுவதற்காக அல்லது ஒன்றை சாதிப்பதற்காக எவன் ஒருவன், எந்த ஒரு மனிதன் ஆணோ பெண்ணோ கஷ்டப்படுகிறார்களோ ஒன்றை சாதிக்கிறதுக்கு அல்லது ஒரு பயனை அடைவதற்கு அவரை கோ கெட்டர் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, மோஸ்ட் ஆஃப் த இந்தியன் பிஸ்னஸ்மென், இந்திய பிஸ்னஸ்மென்னுகள் இன் அப்ராட், வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்தியன் பிஸ்னஸ்மேன் ஆர் கோ கெட்டர்ஸ் என்றால் என்ன? காரியம் சாதிக்கக்கூடியவர்கள், திறமசாலிகள், சாதனையாளர்கள். சாதனையாளர்கள் அவர்களையெல்லாம் கோ கெட்டர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, கோயிங் டவுன்னா என்ன நடந்து கொண்டு இருக்கிறது என்று கேட்கும் பொழுது கோயிங் டவுன். கோ அண்டர் என்றால் என்ன? நஷ்டத்தில் இயங்குகிறது. கோ டூ ஃபார் என்றால் என்ன? ஒரு எல்லையை தாண்டி ஓவர் ஸ்டெப் பண்ணுறது, ஒரு லிமிட்டை தாண்டி வர்றது. கோ ஓவர் போர்டு என்றால் என்ன? ரொம்ப கடுமையாக உழைப்பது. கோ ஹே வயர் என்றால் என்ன? பைத்தியக்காரத்தனமாக உணர்ச்சி வசப்பட்டு தன்னை மறந்து கத்துவது. கோ கெட்டர் என்றால் என்ன? காரியத்தை சாதிக்கக்கூடியவர்கள். ஸோ அடுத்ததாக பாருங்க, கோ ஃபார் ப்ரோக்.
brokeனா உடைஞ்சிருது, go for brokeனா உடையறதுக்காக செல்கிறது, ஆர் go for all the marbles. இங்க என்ன அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா, giving your best for one thing, ஏதோ ஒரு காரியத்திற்காக உன்னுடைய உடல் உழைப்பு உயிர் ஆவி அனைத்தையும் செலவழிக்க தயாராக இருக்கிறாய். using your skills, hard work and effort, உன்னுடைய திறமைகளை அனைத்தையும் ஒரு காரியத்திற்காக செலவிட தயாராக இருக்கும் பொழுது go for broke or go for all the marbles என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்த வேண்டும். he went for broke and now he is the captain of Indian cricket team. அவன் தன்னுடைய திறமைகளை அனைத்தையும் காண்பித்து கடினமாக உழைத்த காரணத்தினாலே அவன் இன்று இந்தியாவினுடைய கிரிக்கெட் தலைவனாக இருக்கிறான். went for a broke என்றால் கடுமையாக உழைப்பது. go through the motions என்றால் என்ன? அசைவுகள். go through என்றால் என்ன? சென்று. அப்போ ஆர் go through the paces என்றால் என்ன? கட்டங்கள். இதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் doing certain things or pretending to do something, ஏதோ ஒன்று செய்வது போல சும்மா பாவலா காண்பிப்பது அல்லது பாசாங்கு செய்வது அல்லது நடிப்பது, ஏதோ ஒன்று செய்வது போல. உதாரணத்துக்கு, even though we do not study, நாங்கள் படிக்காவிட்டாலும் கூட, when our warden in the hostel came, எங்க ஹாஸ்டல் வார்டன் வந்த பொழுது, we had to go through the motions in looking busy in our studies. எங்களுக்கு நாங்கள் படிக்காட்டி கூட வார்டன் வரும்பொழுது படிப்பது போல நாங்கள் ஆக்ட் பண்ணுகிறோம், நடிக்கிறோம், பாசாங்கு செய்கிறோம். அப்போ ஒன்று நடிப்பது போல அல்லது பாசாங்கு செய்வது போல செய்யும் பொழுது go through the motions என்று சொல்கிறோம். சும்மா ஆக்ட் பண்ணுறோம், ஷோ பண்ணுறோம். go scot free, ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை. to escape without getting caught, சிக்காமல் தப்பிப்பது, அதை go scot free என்று சொல்கிறோம். the robber got scot free என்றால் என்ன? திருடன் சிக்காமல் தப்பிவிட்டான். சிக்காமல் தப்பி விடுவதை go scot free என்று சொல்கிறோம். go full circle என்றால் என்ன? முழு சர்க்கிளை அப்படி சென்றடைவது என்பது going a thorough round, முழுமையாக ஒன்றை முடிப்பது. ஆர் கம்மிங் பேக் டு த ஓல்டு பொசிஷன், அப்படி இங்கேருந்து ஆரம்பித்து அப்படியே ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு அப்படியே அதே இடத்துக்கு வருகிறது. அதுதான் கோ ஃபுல் சர்க்கிள். ஐ வென்ட் ஏ ஃபுல் சர்க்கிள் இன் ஜிம்னாசியம். அப்போ ஜிம்னாசியத்தை பற்றி முழுமையாக கற்று முடித்து விட்டேன். ஐ வென்ட் ஏ ஃபுல் சர்க்கிள் இன் பிஸ்னஸ் என்றால் என்ன? வியாபாரத்தில் லாபம் நஷ்டம் அனைத்தையும் பார்த்து விட்டேன். ஐ வென்ட் ஏ ஃபுல் சர்க்கிள் இன் அனிமேஷன் என்றால் என்ன? அனிமேஷனை பற்றி முழுமையாக அறிந்து கொண்டேன். ஸோ முழுமையாக ஒரு விஷயத்தை அறிந்து கொள்வதை கோ ஃபார் ஃபுல் சர்க்கிள் என்று சொல்கிறீர்கள். கோ ஜம்ப் இன் எ லேக் என்றால் என்ன? ஆற்றுலையோ குளத்துலையோ போய் குதி என்று சொல்கிறோம். ஆற்றிலேயோ குளத்திலேயோ போய் குதி என்று சொல்கிறோம். லேக் என்றால் என்ன? குளம். அப்படின்னு என்ன? டெல்லிங் சம்படி டு ஸ்டாப் இரிட்டேட்டிங், எரிச்சல் படுத்துவதை நிறுத்துவதற்காக ஒருவரை என்ன சொல்கிறோம்? ஆற்றுல போய் குதி என்று சொல்கிறோம். she told him to go and jump in a lake. அவள் அவனிடம் சொன்னால் போய் என்ன சொல்ல? தொலைந்து போ, தொந்தரவு பண்ணாதே, இன்சல்ட் பண்ணாதே, அவமானப்படுத்தாதே என்று சொல்லும் பொழுது நீங்கள் ஜம்ப் இன் ஏ லேக் என்று சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். கோ பெல்லி அப் அப்படி என்றால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோ டு ஏ பார் டுகெதர் ஃபார் ஏ ட்ரிங்க். அப்போ பார் என்பது என்ன? மது அருந்த இடம். மது அருந்துவதற்காக இரண்டு பேரும் ஒன்றாக சென்று மது அருந்தலாம் என்று சொல்லும் பொழுது கோ பெல்லி அப் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஐ அண்ட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வென்ட் பெல்லி அப் என்றால் என்ன? நானும் என் நண்பர்களும் குடிப்பதற்காக, மது குடிப்பதற்காக அந்த பப்புக்கு சென்றோம், கிளப்புக்கு சென்றோம். ஸோ நண்பர்களே, கோ ஃபார் ப்ரோக் ஆர் கோ ஃபார் ஆல் த மார்பிள்ஸ் என்றால் உன்னுடைய திறமைகளை அனைத்தையும் பயன்படுத்தி ஒரு காரியத்தை செய்தல். கோ த்ரூ த மோஷன்ஸ் என்றால் என்ன? சும்மா வேஷம் போட்டு நடிப்பது, பாசாங்கம் செய்வது. அடுத்தது கோ ஸ்காட் ஃப்ரீ என்றால் என்ன? சிக்காமல் தப்புவது, தப்பு செஞ்சுட்டு சிக்காமல் தப்புவது. கோ ஃபுல் சர்க்கிள் என்றால் என்ன? ஒன்றை பற்றி முழுமையாக அறிந்து தெரிந்து கொள்வது. கோ ஜம்ப் இன் ஏ லேக் என்றால் கோபத்துடன் நெரிச்சலுடன் நாசமாக தொலைந்து விடு என்று சொல்வது. கோ ஏ பெல்லி அப் என்றால் என்ன? மது குடிப்பதற்காக கூட்டமாக செல்வது. ஸோ நண்பர்களே, கோயிங் டவுன் என்றால் என்ன? என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது. கோ அண்டர் என்றால் என்ன? நஷ்டத்தில் இயங்குகிறது. கோ டூ ஃபார் என்றால் என்ன? எல்லையை தாண்டி ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகி வந்து விடுகிறாய், உன் எல்லையை மெயின்டைன் பண்ணு, டிஸ்டன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணு என்று சொல்கிறது. கோ ஓவர் போர்டு என்றால் என்ன? கடுமையாக உழைப்பது. கோ ஹே வயர் என்றால் என்ன? சும்மா உணர்ச்சி வசப்பட்டு பைத்தியக்கார நிலையிலே சந்தோஷத்திலே கத்துவது. கோ கெட்டர் என்றால் என்ன? ஒரு காரியத்திற்காக உழைத்து சாதனை செய்யக்கூடியவர்களை கோ கெட்டர். ஸோ கோ ஃபார் ப்ரோக் என்றால் என்ன? உன்னுடைய திறமைகள் அனைத்தையும் முழுமையாக பயன்படுத்துதல். கோ த்ரூ த மோஷன்ஸ் என்றால் நடிப்பது. கோ ஸ்காட் ஃப்ரீ என்றால் சிக்காமல் தப்புவது.
கோ ஃபுல் சர்க்கிள் என்றால் ஒன்றை பற்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்வது. கோ ஜம்ப் இன் எ லேக் என்றால் என்ன? எரிச்சலுடன் ஒருவரை பார்த்து நீ தொலைந்து போ, என்னை தொந்தரவு பண்ணாதே என்று சொல்லுவது. கோ பெல்லி அப் என்றால் மது அருந்துவதற்காக ஒன்றாக இணைந்து செல்வது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை முழுமையாக அறிந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். ஸோ இதை உங்களுடைய ஆங்கிலத்திலே, பேச்சு ஆங்கிலத்திலே பயன்படுத்துங்கள். இப்பொழுது ஒரு சில சொற்றொடர்களை நீங்கள் பேச வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, I just ask you few questions. Let us see what you can say, right sir? So what do you want to say, sir? Going down. Going down. Going down. Yes. What's going down in the assembly? Huh? What's going on in the assembly? What is going down in the assembly? Wonderful. You. Go scot-free. Many times the terrorists got scot-free, but now they got shot by the Indian police. Okay. Many times the terrorists got scot-free, but now they were shot dead by Indian army people. Yes. Went for broke. Went for broke. Purnima went for broke and now she is the best employer of his company. Purnima went for a broke means Purnima worked hard and now she is the chairman of the company. Good. Go too far. Go too far. Pakistan go too far by interfering Kashmir problem. Pakistan is exceeding the limit. So Pakistan is going too far by way trying to involve itself in the activities of India. So this is what he says. Yes, thank you very much. Dear folks, welcome to AIR's American English, and what you're going to see is the American words and phrases, or American and Britishers, what they use, the words, or the native English speakers, what type of phrases they use. This is what you're going to see. And coming here under the letter G, the word go. See, what you're going to see is go belly up, go bananas, go nuts, go to bat for, go to one's head, gold, golden touch, gold bricks, goner, good Samaritan, good riddance, good taste, and good taste. These are the things which you are going to see. Okay, now coming here, just go behind so that the shade doesn't come. Right, go belly up. What do you mean by that? Go belly up means going bankrupt. What do you mean by bankrupt? Anybody? Could you tell me bankrupt? Something is running under losses, something is going under losses, then you use the word bankrupt. Bankrupt means what? It is going under loss. So go belly up means going bankrupt. She went belly up in business. She went for a loss in business. Liabilities are more than assets. Liabilities means what? What she has to give back is more than what she has. So she has gone bankrupt. She went belly up in business means she has gone bankrupt. Go bananas. What do you mean by that? Going crazy. Crazy means what? You are shouting in madness. You are becoming so sensitive and shouting in madness. So go bananas means going crazy. She went bananas when she saw him after a year. After a year, when she saw him, her lover or boyfriend, she went bananas means she went crazy. She started crying, weeping, shouting. Go nuts means what? Being crazy, very excited. When you become so excited, you use the phrase go nuts. Hey, they went nuts when they won the lottery money. When they won the lottery money, they started shouting with excitement. Go nuts and go bananas, almost both are same. Go bananas and go nuts. Go nuts means he has gone nuts. He has gone nuts means what? He has gone crazy. Crazy means, being shouting with ecstasy. Go to bat for, to support somebody or helping. Go to bat for means you are supporting somebody. The comedian actor went to bat for the political party in the election campaign. In the election campaign, the comedy actor went for canvassing for a party. So he went in for support. Go to bat for means supporting somebody. Go to one's head means it went to my head means what? Being arrogant, being pride, showing your pride. Pride means what? The selfishness, the self. So here snobbishness, you can say. Go to one's head means it went to my head. I started being arrogant. The director got the award and it went to his head. The director
won the Best Director award, and it went to his head means what? He became so arrogant that he is the main person. So, go under the knife, very important word. Have you gone under the knife means what? Going for a surgical treatment, surgical, S-U-R, surgical treatment. Have you went under knife means what? Have you got operated so far in your life? Gone under knife means you are going for a surgical treatment. Last month I went under the knife for my kidney treatment. For my kidney treatment, I went for a surgical operation. So, go under the knife means you have gone for a surgical treatment. Gold is a metal, isn't it? Here, all that glitters are not gold. What do you mean by glitters? Whichever shines. All that glitters are not gold means what? Whichever shines is not a gold. Everything is not as good as they look. Everything is not as good as they look. All the situations are not good and easy as they look. Every situation is not easy as they look. Cinema industry looks, all the glitters are not gold means what? In Chennai everything looks good, but it is not as good as what we think. A lot of strugglesome is necessary, right? All the glitters are not good, gold. We should be careful of some Swamijis. All the glitters are not gold. You have to be very careful with Swamijis. All Swamijis are not good. So, my dear friends, what do you mean by go belly up? Going bankrupt. What do you mean by go bananas? Going crazy. What do you mean by go nuts? Going crazy once again. Go to bat for means you are supporting somebody. Go to one's head means you become headstrong or being arrogant because of some achievements. So, go under the knife means what? Getting a surgery. All that glitters are not gold means what? All whichever it shines is not gold, and all which looks good, it is not as good as we think. You need a lot of problems are there. So, golden touch means what? A person who makes things easy and look good. Golden touch means what? A person who makes things very easy and look good. Golden touch. Kamal Haasan has a golden touch in whichever character he does. In whatever character, the actor, the best actor in India, he got award, I think so, 3 times. Kamal Haasan. Whatever the role he does, it looks good. It suits him. So, golden touch means he makes it easy for everybody. Gold bricks means a person who doesn't do his duty or works. A person who doesn't do his duty and works, you use the phrase gold bricks. Brick, you know what do you mean by bricks? It is used for construction. Some of the employees in the government sector are gold bricks. Some of the employees in the government sector are gold bricks means they don't do their work properly. Goner. Goner means what? Goner means something or some person beyond to get help or support. You cannot get help from somebody. Something or some person beyond to get help or support. So, he has gone to an extreme that we cannot support him. He is fully in drugs. Fully is taking 24 hours in alcohol. And he is practically a goner means what? That's all. Over. Goner means no way we can rescue him. No way we can help him. No way we can change him. A goner means somebody or some person, they are beyond receiving help, because whatever we do is not going to be any useful. Good Samaritan, very important word. A person who helps others. A Samaritan is a person who helps others without any expectation. Any person who does help without any expectation, you use the phrase Samaritan. Good Samaritan. The actor turned politician is a good Samaritan. He helps everybody. The actor turned politician is a good Samaritan means what? He is a good person who doesn't expect anything from anybody. So, Mahatma Gandhi is a Samaritan. Mother Teresa is a good Samaritan. So, good Samaritan means what? A person who does things without expecting anything in return. Good riddance. Good riddance means what? Rid means what? Leave it out. Good riddance means what? Sarcastically. Sarcastically means what? In an insulting way, sarcastically. Saying one goodbye. Saying one person goodbye and wish not to see him back again. Sarcastically saying a person goodbye and wishing and telling not to and wish not to see him again. See here, good riddance. We bid good, bid means what? Telling. We bid good riddance
to our teacher who has got transferred to another school. So these boys, they don't like the teacher. So when the teacher got transferred, they bid. Good riddance means what? Thank God you don't come. Goodbye, you can go. Good. So you are just telling them goodbye sarcastically so that you don't see them again. Good taste means what? A person who has or possesses quality ideas, fashionable for selecting things. Good taste means a person who has good mind or good attitude to select certain things which is good. She has a good taste in wearing jewels. Jewels means what? She has a good taste. The jewels are matching her dresses. So she has a good taste. Good taste means what? A person who has a qualitative ideas, fashionable ideas, which is good. That is called good taste. So my dear friends, golden touch means what? A person who makes things easy and look good. And gold bricks means what? A person who doesn't do his duty or work. Goner means what? A person who is already in a condition where nobody can help him to bring him back. Good Samaritan means a person who does lot of help without any expectation. Good riddance means what? Sarcastically you are saying somebody goodbye so that they don't come back again. Then good taste means what? A person who has good qualitative ideas and thinkings. So here my dear friends, go belly up means what? Going bankrupt. Go bananas means what? Going crazy. What do you mean by go nuts means what? Being crazy. Go to bat for means you are in support of somebody. Go to 1Z means you become arrogant, you get a head weight. Go under the knife means what? Getting surgical treatment. Gold, it is a metal, and all that glitters are not gold means whichever shines is not as is gold, and whatever looks good, it is not like as it looks good, something behind that is there. Golden touch means what? A person who makes things easy and makes it look good. And gold bricks means a person who doesn't do his duty. Goner means a person who is beyond the limit of helping him. Good Samaritan means a person who helps others without expecting anything. Good riddance means sarcastically saying somebody goodbye so that you don't see him at all. A good taste means a person who possesses qualitative ideas and fashionable things. So hope you are able to get all these phrases, all these words. Yes, now I will be asking questions. Be ready with that, right, sir? Yes, gentlemen, now you are going to use these phrases and form sentences and say, right? Okay. I just start with this gentleman. Could you tell me, form a sentence using these phrases? Dhoni batted for his bowlers after the match. Dhoni batted for. Dhoni batted for his bowlers after the match. After the match, he batted? No, actually, he supported the bowlers. Okay, once India has lost because of certain bowlers, he batted for the bowlers, means he supported for the bowlers, right, sir? Go under the knife. Huh? Go under the knife. Huh? Go under the knife. Go under the knife. Under the knife. Go under the knife. Go under the knife, yes. My friend has gone under the knife for his heart surgery. My friend has gone under the knife for the heart surgery. Yes, gentlemen. Golden touch. Golden touch. Rajinikanth has a golden touch in whichever character. Oh, okay. Rajinikanth has a golden touch in whichever character he does. So Rajinikanth is a great actor who does, yes. Good riddance. Good riddance. Ramesh bid good riddance to his girlfriend. Ramesh bid good riddance to his girlfriend. Will anybody show the good riddance to their girlfriends? Then it is not a girlfriend at all, isn't it? Yeah. Yes, young lady. All the glitters are not gold. All that glitters are not gold. All that shines are not gold, or all that which looks good are not as it looks good. Yeah. Some of the doctors being all the glitters are not gold. Some of the doctors is like all that glitters are not gold. Some bad doctors are there, right? You young. Go to one side. Go to one side, yes, being arrogant, yes. My friend got the pass mark. My friend got a very pass mark and he went marks. to his head. And it went to his head. So he became so arrogant that he got good marks. Yes.
Go nuts. Huh? Go nuts. Go nuts, yes, going crazy. People went nuts when they saw the superstar. People went nuts when they saw the superstar actor, you mean to say, isn't it? Yes. So, நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 104 106. அமெரிக்கர்களும் பிரிட்டிஷர்களும் தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடிய ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். பக்கம் 104 106 கார்ப்பரேட் புக்கில் கோ பெல்லியப். பெல்லியப் என்றால் அடி வயிறு. கோ பெல்லியப் என்றால் கோயிங் பேங்க்ரப்ட். பேங்க்ரப்ட் என்றால் என்ன? திவாலாகி விடுவது, நஷ்டம் அடைந்து விடுவது வியாபாரத்திலே. ஷி வென்ட் பெல்லியப் இன் பிஸ்னஸ் என்றால் என்ன? அவள் வியாபாரத்திலே நஷ்டம் அடைந்து விட்டாள். ஸோ கோ பெனானாஸ். பெனானாஸ் என்றால் வாழைப்பழம். போ வாழைப்பழமா, போ வாழைப்பழங்களே என்று சொல்லும் பொழுது அதனுடைய உண்மையான அர்த்தம் கோயிங் கிரேசி என்றால் என்ன? பைத்தியக்காரத்தனமாக, கிறுக்குத்தனமாக ஆகுதல். ஷி வென்ட் பெனானாஸ் வென் ஷி saw him after a year. அவனை ஓராண்டு காலம் கழித்து பின்னர் பார்த்த பொழுது அவள் தன்னை மறந்து கத்தி கூச்சலிட ஆரம்பித்தாள். கோ பெனானாஸ் என்றால் என்ன? உணர்ச்சி வசப்படுதல். உணர்ச்சிகளிலே என்ன நடக்கிறது என்று தெரியாமல் ஒரு காரியங்களை செய்தல். கோ நட்ஸ். நட்ஸ் என்றால் என்ன? கொட்டைகள். கோ நட்ஸ், போ கொட்டைகளே என்றால் அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் பைத்தியக்காரத்தனமாக, மறுபடியும் உணர்வுபூர்வமாக, உணர்ச்சிகரமாக மற்றவர்களை பற்றி கவலைப்படாமல் கத்துவது, கூச்சல் இடுவது. They went nuts when they won the lottery money. லாட்டரியிலே கோடிக்கணக்கிலே பணம் கிடைத்தவுடன் அவர்கள் தங்களை மறந்து கத்தினார்கள். தங்களை மறந்து கத்துதல், அதை கோ நட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். கோ டு பேட் ஃபார். பேட் என்றால் என்ன? மட்டை. கோ டு பேட். பேட் என்று வினைச்சொல். அவர்களுக்காக சப்போர்ட் பண்ணு, ஒருவருக்கு ஆதரவு அளி என்று சொல்லும்போது கோ டு பேட் ஃபார். த காமெடியன் ஆக்டர், நகைச்சுவை நடிகன், வென்ட் டு பேட், ஆதரவாக சென்றான். யாருக்கு? ஃபார் த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி இந்த எலெக்ஷன் கேம்பெயின். தேர்தல் பிரச்சாரத்திலே ஒரு அரசியல் கட்சிக்காக அந்த நகைச்சுவை நடிகன் தன்னுடைய ஆதரவை தெரிவித்தான். ஆதரவை தெரிவிப்பது கோ டு பேட் ஃபார். அடுத்தது கோ டு ஒன் செட் என்றால் என்ன? தலைக்கு ஏறிடுச்சு என்று சொல்கிறோம். பீயிங் அரகண்ட், திமிர் ஆவுதல். பீயிங் ப்ரைட், தற்பெருமை கொள்ளுதல். அதைத்தான் கோ டு ஒன் செட் என்றால் என்ன? தலைக்கு ஏறிடுச்சு என்று சொல்கிறோம். த டைரக்டர் காட் த அவார்ட். அந்த இயக்குனருக்கு மிகச்சிறந்த ஒரு பட்டம் கிடைத்தது. அண்ட் இட் வென்ட் டு இஸ் ஹெட் என்றால் என்ன? அது அவர் தலைக்கு ஏறி திமிர் பிடித்தது போல நடக்க ஆரம்பித்து கொண்டார். தலைகணம் பிடித்து விட்டது என்று சொல்லும்போது கோ டு ஒன் செட் என்று சொல்கிறோம். கோ அண்டர் த நைஃப் என்றால் என்ன? கத்திக்கு கீழே வா என்று சொல்லும் பொழுது கோயிங் ஃபார் ஏ சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட், அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்வது. அறுப்பது, உடம்பை அறுத்து அதை மருத்துவம் செய்வதை அறுவை சிகிச்சை. கோ அண்டர் த நைஃப் என்று சொல்கிறோம். ஏன்னா கத்தி இல்லாமல் அறுக்க முடியாது. கோ அண்டர் த நைஃப் என்றால் உடலிலே கத்தியை பயன்படுத்தி அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்வது. லாஸ்ட் மந்த் ஐ வெண்ட் அண்டர் த நைஃப் ஃபார் மை கிட்னி ட்ரீட்மெண்ட். என்னுடைய கிட்னி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக போன மாதம் நான் அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்டேன். அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்வதை கோ அண்டர் த நைஃப் என்று சொல்கிறோம். கோல்டு என்றால் தங்கம். ஆல் தட் கிளிட்டர்ஸ் ஆர் நாட் கோல்ட். கிளிட்டர்ஸ் என்றால் என்ன என்று சொல்லும் பொழுது கிளிட்டர்ஸ், ஜிஎல். கிளிட்டர்ஸ் என்றால் மின்னுவது. மின்னுவதெல்லாம் பொன்னல்ல, மின்னுவதெல்லாம் தங்கம் அல்ல என்று சொல்லும்போது ஆல் சிச்சுவேஷன்ஸ் ஆர் நாட் குட் அண்ட் ஈஸி as they look. பார்ப்பதற்கு நன்றாக இருக்கிறது, ஆனால் அது பார்ப்பது போல் நல்லதல்ல, அதில் பல பிரச்சனைகள் இருக்கிறது என்ற சொற்றொடர் தான் ஆல் த கிளிட்டர்ஸ் ஆர் நாட் கோல்ட் என்ற சொற்றொடர். வி ஷுட் பி கேர்ஃபுல் ஆஃப் சம் சுவாமிஜிஸ். சில சாமியார்களை பற்றி நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். ஆல் த கிளிட்டர்ஸ் ஆர் நாட் கோல்ட். அவர்கள் பார்க்கிற சாமியார்கள் எல்லாம் நல்ல சாமியார்கள் அல்ல. அடுத்ததாக கோல்டன் டச் என்றால் என்ன? தொட்டதெல்லாம் தங்கமாகும், தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும். அப்போ எ பர்சன் who makes things easy and look good. எந்த ஒரு மனிதன் பார்ப்பதற்கு அனைத்தையும் ரொம்ப சுலபமாக ஆக்குகிறாரோ, கஷ்டமான விஷயங்களை எல்லாம் எளிமையாக்குகிறாரோ, இல்லை நல்ல பலன்கள் உண்டாக்குவதற்காக அவர் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் நல்ல பலன்களை கொடுக்கிறதோ, அவரை கோல்டன் டச் என்று சொல்கிறார்கள். அவர் தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும், தொட்டதெல்லாம் தங்கமாகும் என்று சொல்லும் பொழுது கமலஹாசன் as a golden touch in whichever character he does. கமலஹாசன் எந்த கதாபாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் அது சிறந்த பிரமாதமாக வந்துவிடும், பிரமாதமான கேரக்டராக வந்துவிடும். கோல்டன் டச் என்றால் என்ன? தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்.
அப்போ அவர் கை ராசிக்காரர் என்று சொல்லும் பொழுது கோல்டன் டச் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக கோல்டு பிரிக்ஸ். பிரிக்ஸ் என்றால் செங்கல்கள். கோல்டு பிரிக்ஸ் என்றால் தங்க செங்கல்களா? அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? a person who does not do his duty or works. எந்த ஒரு மனிதன் தன்னுடைய கடமையையும் வேலையும் செய்யாமல் இருக்கிறாரோ அவரை கோல்டு பிரிக்ஸ் என்று சொல்கிறோம். சம் ஆஃப் த எம்ப்ளாயீஸ் இன் த கவர்மெண்ட் செக்டார், இந்த அரசு துறையிலே வேலை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சில அரசாங்க ஊழியர்கள் ஆர் கோல்டு பிரிக்ஸ் என்றால் என்ன? அவர்கள் தங்களுடைய கடமையை ஒழுங்காக செய்வதில்லை. அடுத்ததாக கோனர். கோனர் என்றால் என்ன? முடிந்து போச்சு. கோ என்றால் போவது, கோனர் என்றால் என்ன? அவர் போயாச்சு, ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று சொல்லும் பொழுது சம்திங் ஆர் சம் பர்சன் பியாண்ட் டு கெட் ஹெல்ப் ஆர் சப்போர்ட். அப்போ அந்த மனிதர் ரொம்ப மோசமாகி போய்விட்டார், அவரை இனிமேல் ஒன்றும் செய்ய முடியாது, அவரை திருத்தி நல்வெளிக்கு கொண்டு வர முடியாது, அவரை மறுபடியும் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு கொண்டு வர முடியாது என்று சொல்லும் பொழுது கோனர் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம். இஸ் ஃபுல்லி இன் ட்ரக்ஸ். ட்ரக்ஸ் என்றால் என்ன? போதை. அவர் போதை வஸ்துக்களில் இருக்கிறார், மது அருந்துகிறார், கஞ்சா அடிக்கிறார், 24 மணி நேரம் அந்த நிலையிலே இருக்கக்கூடியவர். அண்ட் இஸ் பிராக்டிகலி கோனர் என்றால் என்ன? அவர் முடிந்து போனவர், அவரை மறுபடியும் சரி செய்ய முடியாது என்று சொல்லும் பொழுது இந்த கோனர் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக குட் என்ற வார்த்தை, ஜி கீழே எழுத்து கீழே வருகிற வார்த்தை குட். குட் சமாரிட்டன், அருமையான வார்த்தை. சமாரிட்டன் என்றால் a person who helps others without any expectation. எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடியவர்களை சமாரிட்டன் என்ற சொல்லை மூலமாக சொல்கிறோம். ஸோ குட் சமாரிட்டன் என்றால் என்ன? எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் பொது தொண்டாற்றக்கூடியவரை குட் சமாரிட்டன் என்று சொல்கிறோம். த ஆக்டர் டர்ன் பொலிட்டிஷியன், நடிகனாக இருந்து அரசியல்வாதியாக மாறிய அந்த நடிகர் இஸ் எ குட் சமாரிட்டன் என்றால் என்ன? ஏழைகளுக்கு நிறைய உதவி செய்கிறார், எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல். ஹி ஹெல்ப்ஸ் எவ்ரிபடி, அவர் அனைவருக்கும் உதவி செய்கிறார். அடுத்தது குட் ரிடன்ஸ் என்றால் என்ன? குட் என்றால் நல்லது, ரிடன்ஸ் என்றால் என்ன? தொலைந்தது. நல்ல வேலை போயிட்டாங்க, நல்ல வேலை போயிட்டாங்க என்று சொல்லும் பொழுது குட் ரிடன்ஸ், தொலைந்து போய்விட்டார்கள், நல்ல வேலை போயிட்டாங்க. ஸோ சர்க்காஸ்டிக்லி. சர்க்காஸ்டிக்லி என்றால் என்ன? கிண்டலும் கேலியும். சர்க்காஸ்டிக்லி என்றால் என்ன? கிண்டலும் கேலியும். ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை. சேயிங் ஒன் குட் பை, ஒருவருக்கு வணக்கம் சொல்லுவது, ஒருவருக்கு சென்று வா என்று சொல்வது. அண்ட் விஷ் நாட் டு see him back again, மறுபடியும் அவங்கள தயவு பார்க்க வேண்டாம் என்ற ரீதியிலே வணக்கம் சொல்லி விடை அனுப்புவது இந்த குட் ரிட்டர்ன்ஸ் என்று சொல்லுகிறோம். நல்ல வேலை போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி போகும்போது சரி நல்லபடியாக போயிட்டு வாங்க என்று சொல்லி மறுபடியும் திரும்பி அவர்களை பார்க்கக்கூடாது, நல்ல வேலை போயிருங்க, அமைதியாக சென்று விடுங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடரான குட் ரிடன்ஸை பயன்படுத்துகிறோம். வி பிட் குட் ரிடன்ஸ், நாங்கள் சரி போயிட்டு வாங்க என்று சொன்னோம். யாருக்கு? டு அவர் டீச்சர், எங்கள் ஆசிரியருக்கு. who has got transferred to another school. அப்போ எங்கள் ஆசிரியருக்கு, எங்கள் வகுப்பு ஆசிரியரை எங்களுக்கு பிடிக்கவில்லை, அந்த ஆசிரியர் வேறு வேலைக்கு மாற்றம் கிடைத்து போகும் பொழுது நாங்கள் போயிட்டு வாங்க டீச்சர் என்று சந்தோஷத்தில் சொன்னோம். இந்த சந்தோஷம் எதற்காக? மறுபடியும் அவர்களை பார்க்கக்கூடாது என்பதற்காக. குட் டேஸ்ட் என்றால் என்ன? குட்னா நல்ல, டேஸ்ட்னா சுவை. நல்ல சுவை என்றால் என்ன? நல்ல ரசிக்கும் தன்மை. A person who has or possesses qualitative ideas, எந்த ஒரு மனிதருக்கு நல்ல தரமான சிந்தனைகளும், ஃபேஷனபிள் நவ நாகரீக சிந்தனைகளும், ஃபார் செலக்டிங் திங்ஸ் பொருட்களை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய தரமான சிந்தனைகளும், நல்ல நாகரீகமான சிந்தனைகளும் உள்ள ஒரு நபரை குட் டேஸ்ட், அவருக்கு இருக்கிறது குட் டேஸ்ட். அப்போ she has a good taste in wearing jewels என்றால் என்ன? நகைகள் அணிவதிலே அவளுக்கு நல்ல ஒரு என்ன சொல்லுவீங்க, அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு டேஸ்ட் இருக்கிறது. டேஸ்ட்னா என்ன? பிடித்த அவர்கள் ஐடியாஸ் நன்றாக இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது குட் டேஸ்ட் என்று சொல்லிக்கிறோம். வீட்டை அழகாக வச்சுருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஒரு குட் டேஸ்ட் இருக்கிறது. ட்ரெஸ்ஸை கரெக்டாக போடுகிறார்கள், அவர்களுக்கு ஒரு குட் டேஸ்ட் இருக்கிறது. குட் டேஸ்ட்னா அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்த பொருட்கள், அவர்கள் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் அருமையாக இருக்கிறது என்று அர்த்தம். ஸோ நண்பர்களே, கோல்டன் டச் என்றால் என்ன? தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும். கோல்டு பிரிக்ஸ் என்றால் என்ன? எந்த வேலையும் செய்யாமல் இருப்பது. கோனர் என்றால் என்ன? அவரை திருத்தவே முடியாது. குட் சமாரிட்டன் என்றால் என்ன? குட் சமாரிட்டன் என்றால் என்ன? எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்து கொண்டே இருப்பது. குட் ரிடன்ஸ் என்றால் என்ன? நல்ல வேளை போய்விட்டார்கள், மறுபடியும் அவர்களை பார்க்கக்கூடாது என்பது வழி அனுப்புதல். குட் டேஸ்ட் என்றால் என்ன? அதிக ரசனை உள்ளவர்,
அதிக ரசனை உள்ளவரை குட் டேஸ்ட் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, கோ பெல்லி அப் என்றால் மறுபடியும் என்றால் என்ன? திவாலாவுதல். கோ பெனானாஸ் என்றால் என்ன? பைத்தியக்காரமாகிறது, உணர்ச்சி வசப்பட்டு கத்துதல். கோ நட்ஸ் என்றால் மறுபடியும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு கத்துதல். கோ டு பேட் ஃபார் என்றால் என்ன? ஆதரவு தெரிவிப்பது. கோ டு ஒன்ஸ் ஹெட் என்றால் என்ன? தலைக்கு திமிர் ஏறிவிட்டது. கோ அண்டர் த நைஃப் என்றால் என்ன? அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்வது. கோல்டு தங்கம். ஆல் தட் கிளிட்டர்ஸ் ஆர் நாட் கோல்டு என்றால் என்ன? மின்னுவதெல்லாம் பொன்னல்ல. அடுத்து கோல்டன் டச் என்றால் என்ன? தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும். கோல்ட் பிரிக்ஸ் என்றால் என்ன? கடமைகளை செய்வதில்லை. கோனர் என்றால் என்ன? அவர் முடிஞ்சு போச்சு, அவருக்கு மறுபடியும் உதவி செய்ய முடியாது, ஏன்னா அந்த நிலைக்கு அப்பாற்பட்டவராக இருக்கிறார். குட் சமாரிட்டன், எந்த உதவியும் இல்லாமல் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடியவர். குட் ரிடன்ஸ் என்றால் என்ன? நல்ல வேளை போய்விட்டார்கள் என்று சொல்வது. குட் டேஸ்ட் என்றால் என்ன? நல்ல ரசனையுள்ளவர் என்று சொல்லும் பொழுது குட் டேஸ்ட். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு இந்த சொற்றொடர்களை எல்லாம் நீங்கள் மனப்பாடம் செய்து கொண்டு உங்களுடைய அன்றாட பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் உபயோகித்து மிகச்சிறந்த எழுத்தாளர்களாகவும் பேச்சாளர்களாகவும் வர வேண்டும். இதெல்லாம் பைகாட் பண்ணிக்கிங்க. தேங்க்யூ. Dear folks, welcome to A's American English. Take your corporate book, page number 106 to 107. The native English speakers, the Americans or Britishers, what are the phrases they use in their day-to-day conversation? This is what you're going to see. And now number one, under the letter G, the word is good. So, for the good of, what do you mean by for the good of? For the good of means for the best interests of, for the good of, for the best interests of. So here, I went to abroad, I went abroad. 194 countries are there, any country. I went abroad to work for the good of my family means what? To work for the betterment of my family. I went abroad for the good of. For the good of you, for the good of my friend, for the good of my country, for the good of my family means what? For the betterment of, right? For the good of means what? For the betterment of my family, I went abroad. Now, good as a gold. What do you mean by good as a gold? Wonderful phrase. Comparing one person or a thing with the highest quality. You are comparing one person with the highest quality. So, good as gold. Our teacher's words are as good as gold. My teacher's words is equal to gold. One gold, sovereign of one gold. How much is the price? 25,000 rupees, isn't it? So each word of my master is 25,000 rupees. You are comparing one person with the highest quality. As good as gold. She is as good as gold. His advice is as good as gold. His teaching is as good as gold. His acting is as good as gold. Got it? As good as gold means what? Comparing one thing with the super thing. Have a good head on one's shoulder. Having the head on one's shoulder. What do you mean by this phrase? Having a good head on one's shoulder means a person who is well read. A person who is well read, who is very experienced. Our ex-president Abdul Kalam has a good head on his shoulder means what? He is a very experienced, talented, well-read man. Have a good head on one's shoulders. Make a good. Doing as promised. Walk your talk. What do you mean by walk your talk? You do what you say. Whatever I say, I will do. Make a good means doing as promised. See here, the chief minister made good on her promise. She made good on a promise to provide 20 kg of free rice to the ration card holders. She told before the election she is going to give free rice. Nowhere in the world people give. Any government has given free rice. 20 kg of rice for all the people in Tamil Nadu. So she has made good means what? She has done what she has said. So whatever you say and whatever you do, it is both in accordance with. Then you use the word make good. So make good means you do what you say. Made good time. What do you mean by that? Arriving at a particular place before. Made good time means what? Arriving at a particular place before. See, for example, you have to go to your school at 9 o'clock, but you go at 8:30, 8:45. So you made good time means before the time you are going and arriving. So they made good time in the train and arrived to their hostel before evening.
So before evening, they came. So before a particular time they arrive, then you use the phrase made good time, right? Okay. Not in good taste or in bad taste or in poor taste. What do you mean by that? Not in good taste, bad taste or in poor taste. Means not good behavior, not good manners. It is not a good manner. It is not a good manner. Not in good taste. In a bad taste. It is in poor taste. See here, the politicians fighting in the assembly is in a bad taste. Means what? The politicians who are fighting in assembly is bad behavior. So my dear friends, what is the meaning of for the good of? For the best interests of. What do you mean by good as a goal? You are comparing some person's actions and word with something super. Have a good head on one's shoulders means what? A well-read gentleman. Make good means what? Do as you say, act as you say. Then made good time means what? Arriving at a particular place before the time needed. So not in good taste, bad taste or poor taste means not in good behavior. Hope you are able to understand. So once again, all these words you are able to understand. Goon. Goon means what? An idiot, a stupid, a nonsense person. Then you use the word goon. Goon, an idiot person, a fool, a stupid person, a person who has lost touch in certain thing. The foreign boy in our class is a goon means what? He is an idiot, he is a stupid, he doesn't understand. A goon. And goon squad means what? A low class rowdy groups. Then you call them as goon squad. Squad means what? A people, group of people, squad. The police arrested the goon squad means what? The police arrested the rowdies, group of rowdies, goons. Goons are rowdies. Goon squad means what? Squad means what? Group of people. Then coming here, goose. What do you mean by goose? It's bigger than duck. A female duck. Duck is smaller, goose is bigger, but it is a female one. Gander is a male one. Goose egg means a 0 mark. Achieve nothing. A 0. Goose egg. He has got a goose egg in his maths exam. What do you mean by that? He has got 100 marks? No. 0 marks. Goose egg means what? 0. Kill your goose or cook your goose, wasting your plus points, advantages, your wishes. You are wasting all your plus points, all your advantages. Then you use the phrase kill your goose. He is not ready to relocate to US. He is not ready to go to US for his company. This killed his goose of getting a promotion and a pay hike. Pay hike means what? A better salary. So he is not ready to go to US. What happened? So he killed his goose means he has spoiled the opportunity. Kill your goose means you are not using the opportunity. Goose it means make it fast, speed up, goose it. So goon means what? Idiot person. What do you mean by goon squad? Low class, rowdy class. Goose egg means what? 0 mark, achieve nothing. Kill your goose means what? Wasting all your plus points, not making use of it. Goose it means what? Make it fast. So my dear friends, once again, for the good of means what? For the best of my family or relation, whatever it is. Good as a gold means what? You're comparing one person's quality with the superlative, something super. Have a good head on one's shoulders means a well-read person. What do you mean by make good? Doing as you promise. Made good time means what? Arriving at a particular time, place, before the time. And not in good taste, bad taste means what? Poor taste, not a good behavior. Goon means a rowdy or stupid or idiot. Goon squad means what? Lot of gundas, lot of rowdies. And goose egg means what? 0 mark. And kill your goose means what? Wasting all your plus points. And goose it means make it fast, speed it. Okay, you were able to understand all these phrases. Okay, fine, sir. Now be prepared for the next speech. Dear friends, now let us form the phrases. I'll be asking each one of you. You have to stand and say. What do you should form your own phrases. Yes, start, sir. You have to study well for the good of your family. For the good of the family means for the good of somebody. For the good of the family, we have to study well. Okay, what is the sentence here? What is the phrase? Not in a good taste. Not in good taste. It's a bad behavior. Between Srishant and Harbhajan Singh is a fighter in ground front of the public. Is Fought not in the ground. No? There's no word called fighter. The fight between Harbhajan Singh and Srishant in the public auditorium, isn't it? Yeah. Stadium is not in good taste, you mean to say. taste in front of the public. In front of the public, their behavior is not good. So
So not in good taste, that's what you want to say. Okay, gentlemen, you, sir. Good as gold. Good as gold. Good as gold, yes, sir. My parents' advice are good as gold. My parents' advice are good as gold means something it is compared to gold. Okay, you. Goose it. Goose egg. I mean Goose empty-headed. it. Huh? Goose it. Goose it. Make it fast. Goose it. Goose it. I have to goose it. I have to goose up my car so that I have to goose up my car so that I could be in airport at time. so that I could be in the airport at a shop at time. So goose it means make it fast. Yes, sir. Goon squad. Goon squad. Rowdy group. Rowdy. In the evening, people suffered by the goon squad near the beach. So near the beach, the people were suffering because of the rowdy groups. Yes. For the good of. For the good of. My friend studied at for the good of his family. My friend studied for the good of his family. Have a good head on one shoulder. Have a good head on one's shoulders means well read, well educated. Mother Teresa has a good head on her shoulder. Mother Teresa has a good head on her shoulders means she is a well read lady, right? Okay, fine. So நண்பர்களே, இந்த கார்ப்பரேட் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் 106 107 வரைக்கும். அப்போ ஆங்கிலத்தை தாய்மொழியாக கொண்டவர்கள் அல்லது அமெரிக்கர்களும் பிரிட்டிஷர்ஸும் கெனடியன்ஸும் ஆஸ்திரேலியன்ஸும் அயர்லாண்டும் நியூசிலாந்து மக்களும் அவர்கள் பேசக்கூடிய ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். இப்போ உதாரணத்திற்கு ஃபாதர் குட் ஆஃப் என்ற சொற்றொடர், ஜி கீழே வருகிறது, குட்டு என்ற வார்த்தை, குட்டை வச்சு சொற்றொடர். ஃபாதர் குட் ஆஃப் என்றால் என்ன? ஃபாதர் பெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப், ஒரு நல்லதற்காக, ஒருத்தருடைய நன்மைக்காக அல்லது ஒரு குழுவினுடைய நன்மைக்காக என்று சொல்லும் பொழுது ஃபாதர் குட் ஆஃப் என்ற அந்த சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஐ வென்ட் டு அப்ராட், நான் வெளிநாட்டுக்கு சென்றேன். டு ஒர்க், வேலை செய்வதற்காக வெளிநாட்டு சென்றேன். ஃபாதர் குட் ஆஃப் மை ஃபேமிலி, எதற்காக வெளிநாட்டுக்கு சென்றேன்? என் குடும்பம் நன்றாக இருப்பதற்கான காரணத்திற்காக, நன்றாக இருப்பதற்கான காரணத்திற்காக என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடரை ஃபாதர் குட் ஆஃப் என்று சொல்கிறீர்கள். ஃபாதர் குட் ஆஃப் மை கண்ட்ரி, ஃபாதர் குட் ஆஃப் மை பீப்புள், ஃபாதர் குட் ஆஃப் மை ரிலீஜியன், ஃபாதர் குட் ஆஃப் மை ஸ்டேட் என்று சொல்லலாம். ஒன்று நல்லதற்காக. அடுத்ததாக குட் டேஸ் கோல்டு என்றால் என்ன? தங்கத்தை போன்று நன்றாக இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது கம்பேரிங் ஒன் பர்சன் ஆர் எ திங், ஒரு மனிதர் அல்லது ஒரு பொருளை வித் த ஹையஸ்ட் குவாலிட்டி, உயர் தரத்திலே ஒப்பிட்டு சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடரானை தங்கத்தை போன்று நன்றாக இருக்கிறார், தங்கத்தை போன்று, வைரத்தை போன்று நன்றாக இருக்கிறார் என்று சொல்லும் பொழுது குட் ஆஸ் கோல்டு என்று சொல்லுகிறோம். அவர் டீச்சர்ஸ் வேர்ட்ஸ் ஆர் ஆஸ் குட் ஆஸ் கோல்டு, என்னுடைய ஆசிரியனுடைய ஒவ்வொரு சொல்லும் வார்த்தையும் தங்கத்தை போன்று விலை மதிக்க முடியாதது என்று சொல்கிறோம் அல்லவா? அதான் குட் ஆஸ் கோல்டு. அடுத்தது ஹேவ் ஏ குட் ஹெட் ஆன் ஒன்ஸ் ஷோல்டர்ஸ் என்றால் என்ன? தலை தோளிலே இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது எ பர்சன் ஹூ இஸ் வெல் ரெட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நன்கு படித்த, நன்கு அனுபவப்பட்ட ஒரு பழம் போன்றவரை ஹேவ் ஏ குட் ஹெட் ஆன் ஒன்ஸ் ஷோல்டர் என்று சொல்கிறோம். அவர் எக்ஸ் பிரசிடென்ட் அப்துல் கலாம், அப்துல் கலாம் என்பவர் நம் முன்னாள் ஜனாதிபதி. அவர் ஹேஸ் ஏ குட் ஹெட் ஆன் ஹிஸ் ஷோல்டர் என்றால் என்ன? நன்கு படித்த, அனுபவம் வாய்ந்தவர் என்று சொல்லும் பொழுது have a good head on one's shoulder என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக make good, doing as promised, walk your talk. doing as promised என்றால் என்ன? make good என்றால் சத்தியம் செய்தது போல நாம் செய்வது, சத்தியம் சொல்லிட்டோம் அதுபடி செய்வது. அப்போ walk your talk, walkனா நட, talkனா சொல்றபடி நட, சொன்னபடி நட என்று சொல்லும் பொழுது walk your talk. அப்போ make good என்றால் சொன்னபடி செய்வது, சத்தியமிட்டபடி செய்வது. So the chief minister made good on her promise to provide 20 kg of free rice to the ration card holders. ரேஷன் வைத்திருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் 20 கிலோ அரிசி இலவசமாக வழங்கப்படும் என்று நம்மளுடைய முதலமைச்சர் தேர்தலுக்கு முன்னாடி சொன்னார். தேர்தலுக்கு அப்புறம் அதை நடைமுறைப்படுத்தினார். ஸோ மேக் குட் என்றால் சொன்னபடி செய்தல். அடுத்தது மேட் குட் டைம் என்றால் என்ன? மேட் குட் டைம் என்றால் அரைவிங் அட் எ பர்டிகுலர் பிளேஸ் பிஃபோர். அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு, குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு முன்னாடி வந்து இருப்பது
மேட் குட் டைம் என்று சொல்லிக்கிறோம். இப்போ கிரிக்கெட் மேட்ச் 9 மணிக்கு ஆரம்பிக்குது, 8:30 மணிக்கு போயிட்டீங்க, அதுதான் மேட் குட் டைம் என்று சொல்லிக்கிறோம். they made good time in the train and arrived to their hostel before evening. அப்போ ட்ரெயினில் சென்று அவர்கள் ஹாஸ்டலுக்கு 9 மணிக்கு போகணுன்னா 8:30 மணிக்கு போயிட்டாங்க. அப்போ அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு முன்னாடியே செல்வதை மேட் குட் டைம் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக நாம் உபயோகப்படுத்துகிறோம். அடுத்தது நாட் இன் குட் டேஸ்ட், அது நல்லதாக இல்லை, சுவையாக இல்லை. பேட் டேஸ்ட் என்றால் என்ன? அருவருப்பாக இருக்கிறது, அருவருப்பாக இருக்கிறது. ஆர் இன் புவர் டேஸ்ட், ரொம்ப கேவலமாக இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது நாட் குட் பிஹேவியர், நல்ல நடத்தை இல்லை, நல்ல குணம் இல்லை, நல்ல ஒரு நடத்தை இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது த பொலிட்டீஷியன்ஸ் ஃபைட்டிங் இன் த அசம்பிளி, அப்போ சட்டசபையிலே அந்த அரசியல்வாதிகள் சண்டையிட்டு கொள்கிறார்கள், கை சண்டையிட்டு கொள்கிறார்கள். இஸ் இன் எ பேட் டேஸ்ட் என்றால் அது ஒரு கெட்ட நடத்தை. ஸோ கெட்ட நடத்தை என்று சொல்லும் பொழுது நாட் இன் எ குட் டேஸ்ட் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, ஃபார் த குட் ஆஃப் என்றால் என்ன? ஒன்றின் நன்மைக்காக, ஒன்றின் நல்லதற்காக. குட் ஆஸ் கோல்டு என்றால் என்ன? ஒன்றை ஒன்று ஒப்பிட்டு சொல்லும் பொழுது தங்கத்தை போன்று, வைரத்தை போன்று அருமையாக இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது ஹேவ் ஏ குட் ஹெட் ஆன் ஒன்ஸ் ஷோல்டர் என்றால் என்ன? நன்கு படித்த அனுபவம் வாய்ந்த. மேட் குட் என்றால் என்ன? மேக் குட் என்றால் என்ன? சொன்னபடி செய்தல். அடுத்ததாக மேட் குட் டைம் என்றால் என்ன? குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு முன்னாடியே அந்த இடத்துக்கு போய் சென்று அடைதல். நாட் இன் குட் டேஸ்ட் என்றால் என்ன? அது கெட்ட நடத்தை என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, அடுத்தது கூன் என்றால் என்ன? ரவுடி, ரவுடி. இடியட் பர்சன், ஒரு கிறுக்கன், அவனை கூன் என்று சொல்கிறோம். a goon, an idiot person, fool, கிறுக்கன், stupid person, a person who has a lost touch in certain things. அப்போ ஒரு கிறுக்கனை கூன் என்று சொல்கிறீர்கள். இங்கே the foreign boy in our class is a goon. நம்ம வெளிநாட்டு பையன், நம்ம பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய அல்லது நம்ம வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த வெளிநாட்டு பையன் ஒரு முட்டாள். ஸோ கூன் என்றால் முட்டாள் என்று சொல்கிறோம். கூன் ஸ்குவாட் என்றால் என்ன? லோ கிளாஸ் ரவுடி குரூப்ஸ். ஸ்குவாடுன்னா என்ன? ஒரு கூட்டு, ஸ்குவாட், மிலிட்ரி ஸ்குவாட் என்று சொல்வார்கள். ஸ்குவாட்னா ஒரு கூட்டமாக இருக்கக்கூடியவர்கள். இது ஸ்குவாடுனா ஒரு, இப்போ உதாரணத்துக்கு போலீஸ் ஸ்குவாடுனா போலீஸில் இருக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு கூட்டாக இருக்காங்க. கூன் ஸ்குவாட்னு என்ன? ரவுடிகளின் கும்பல். ஸோ லோ கிளாஸ் ரவுடி குரூப்ஸ். த போலீஸ் அரஸ்டட் த கூன் ஸ்குவாட், போலீஸ் கைது செய்தது அந்த ரவுடி கூட்டத்தை. அடுத்தது கூஸ்னா என்ன? நீங்கள் வந்து வாத்தை விட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். கூஸ்னா பெண், அது கூஸ்னா கொஞ்சம் வாத்தை விட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். அதை வாத்துனே எடுத்துக்கோங்க. பெண் வார்த்தை கூசும், ஆண் வார்த்தை கேண்டரும் என்று சொல்கிறீர்கள். ஸோ கூஸ் எக் என்றால் என்ன? வாத்து முட்டை என்று சொல்கிறோம். ஸோ 0 மார்க், பரீட்சையில் 0 வாங்கினா வாத்து முட்டை என்று சொல்கிறோம். அச்சீவ் நத்திங், ஒன்றும் சாதிக்கவில்லை, வாழ்க்கையில் ஒன்றும் சாதிக்காதவனை ஈஸே. கூஸ் எக் என்றால் என்ன? தெண்டமாக சாப்பிட்டு இருக்கான், ஒன்றும் உருப்படியாக ஒன்றும் செஞ்சதில்லை. கூஸ் எக். எஸ் காட் ஏ கூஸ் எக் இன் இஸ் மேத்ஸ் எக்ஸாம் என்றால் என்ன? கணக்கு பரீட்சையிலே அவன் ஒரு வாத்து முட்டை வாங்கினான் என்று சொல்கிறோம். கில் யோர் கூஸ் என்றால் என்ன? உன் வாத்தை கொன்று விடு. அல்லது குக் யோர் கூஸ் என்றால் என்ன? உன்னுடைய வாத்தை கொன்று சமைத்து சாப்பிட்டு விடு என்பது வேஸ்டிங் யோர் ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ். அப்படி என்றால் என்ன? ஆண்டவன் உனக்கு நல்ல வளங்களை கொடுத்திருக்கிறான், நல்ல உடலை கொடுத்திருக்கிறான், அறிவை கொடுத்திருக்கிறான், அதை நீ உபயோகப்படுத்துவதில்லை. ஸோ யோர் ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் அட்வான்டேஜஸ் யோர் விஷஸ். ஸோ வேஸ்டிங் யோர் ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் அட்வான்டேஜஸ் யோர் விஷஸ். அப்படி என்றால் என்ன? உன்னுடைய ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதில்ல, உன் படிப்பை யூஸ் பண்ணுறதில்ல, உன் அறிவை யூஸ் பண்ணுறதில்ல, உன்னுடைய சக்தியை யூஸ் பண்ணுறதில்ல, எதையும் உபயோகப்படுத்தாத பொழுது கில் யோர் கூஸ் ஆர் குக் யோர் கூஸ் என்று சொல்கிறோம். இஸ் நாட் ரெடி டு ரீலோகேட் டு யூஎஸ். ரீலோகேட் என்றால் என்ன? இடமாற்றம். வேலைக்காக இப்போ தமிழ்நாட்டிலேருந்து அமெரிக்காவுக்கு வேலைக்கு அனுப்புகிறாங்க, இவர் போகிறதுக்கு தயாராக இல்லை. ஸோ இஸ் நாட் ரெடி டு ரீலோகேட். ரீலோகேட்னா இடமாற்றம் டு யூஎஸ் ஃபார் இஸ் கம்பெனி. திஸ் கில்ட் இஸ் கூஸ். இது அவன் சரியாக உபயோகப்படுத்தவில்லை அவன் திறமைகளை. ஆஃப் கெட்டிங் ஏ ப்ரொமோஷன் அண்ட் ஏ பே ஹைக். ப்ரொமோஷன் என்றால் என்ன? அப்போ பதவி உயர்வும். பே ஹைக் என்றால் என்ன? சம்பள உயர்வும். பே ஹைக்குனா சம்பள உயர்வும். அது கிடைக்கவில்லை. அவன் வாய்ப்பை இழந்து விட்டான். அவன் தன்னுடைய
ப்ளஸ் பாயிண்ட்டுகளை தன்னுடைய ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸை உபயோகப்படுத்தவில்லை. கூஸ் இட் என்றால் மேக் இட் ஃபாஸ்ட், வேகப்படுத்து, ஸ்பீட் அப். ஐ ஹேட் டு கூஸ் மை கார், நான் என் காரை வேகப்படுத்த வேண்டும். ஸோ தட் ஐ ரீச் மை கம்பெனி இன் டைம் அட் 10 AM, ஆகையால் என் கம்பெனிக்கு 10 மணிக்குள் நான் சென்றடைய முடியும். ஸோ நண்பர்களே, கூன் என்றால் என்ன? ஒரு கிறுக்கன். கூன் ஸ்குவாட் என்றால் என்ன? ரவுடி கோஷ்டி. கூஸ் எக் என்றால் என்ன? ஒரு 0 மார்க், எந்த விதமான சாதனையும் சாதிக்காதவர். கில் யோர் கூஸ் ஆர் குக் யோர் கூஸ் என்றால் உன் நேர காலம், உன்னுடைய ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணுற. கூஸ் இட் என்றால் வேகப்படுத்துதல். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் சொல்லுங்கள். ஃபார் த குட் ஆஃப் என்றால் என்ன? ஒருவர் அல்லது ஒரு குழுவின் நன்மைக்காக, ஒருவருடைய நன்மைக்காக. குட் ஆஸ் கோல்டு என்றால் என்ன? ஒப்பிட்டு சொல்வது, தங்கத்தை போன்று பிரமாதம். ஹேவ் எ குட் ஹெட் ஆன் ஒன் ஷோல்டர் என்றால் என்ன? நன்கு படித்தவர். மேக் குட் என்றால் என்ன? சொல்லியபடி செய்தல். மேட் குட் டைம் என்றால் என்ன? குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு முன்னரே ஒரு இடத்துக்கு சென்று அடைதல். நாட் இன் குட் டேஸ்ட் என்றால் கெட்ட நடத்தை. நாட் இன் பேட், ஐ மீன் இன் பேட் டேஸ்ட் என்றால் என்ன? கேரக்டர் சரியில்லை, குணம் சரியில்லை, நடத்தை சரியில்லை. அடுத்ததாக கூன் என்றால் கிறுக்கன். கூன் ஸ்குவாட் என்றால் என்ன? ரவுடி கும்பல். கூஸ் எக் என்றால் என்ன? முட்டை அல்லது உன்னுடைய திறமைகளை நீ உபயோகப்படுத்தாதது அல்லது சாதிக்காதது. கில் யோர் கூஸ் ஆர் குக் யோர் கூஸ் என்றால் உன் திறமைகளை நீ உபயோகப்படுத்தாதது. கூஸ் இட் என்றால் வேகப்படுத்து. ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை நீங்கள் பைஹார்ட் மனப்பாடம் செய்து கொண்டு அன்றாடும் உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் உபயோகப்படுத்தி மிகச்சிறந்த ஆங்கில பேச்சாளர்களாகவும் எழுத்தாளர்களாகவும் ஆக வேண்டும். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to AS American English, and take your corporate book, page number 107 to 108, the spoken English words of Americans and Britishers or the native English speakers. Just under the letter G, the word goose. So what are the phrases you can see? See the goose. Wild goose chase. What do you mean by wild goose chase? The phrase means a waste for trying. It is totally waste for trying something unnecessarily, no chance to get. You will never get a chance to get, and you are wasting your time and energy. Then you use the phrase wild goose chase. See, the scientist trying to send man to sun is a wild goose chase, means it is totally waste. So the scientist trying to send man to sun through the rocket, it is a wild goose chase, means it is never going to be successful. It is a total waste. Wild goose chase means total waste. Goosebumps, what do you mean by that? Scared, frightened. When you are frightened, then you use the phrase goosebumps. We had goosebumps when we had a mild earthquake. So when we had a mild earthquake, we were very scared. So goosebumps means getting very scared. Then one other meaning of goosebumps means very happy, very thrilled. When you are very happy, when you are very thrilled, then you use the phrase goosebumps. India's 2011 World Cup cricket victory gave Indians goosebumps, means it made them very happy, they were excited. So goosebumps means getting scared, and one other meaning of goosebumps is getting very excited, being very happy. And next comes grab. Grab means plucking. Grab, pluck. Grab life by the horns. Horns means what, you know? The horns, the bull, deer. Grab life by the horns means you are taking the life's problems as challenges. You are taking life's problems as challenges and facing it boldly. When you face a problem boldly, then you use the phrase grab life by the horns. See here, you have finished your college studies. You have finished your college studies. Now you should grab life by the horns, means you should take challenges. You should fight in the society to get a place. So grab life by the horns means face the challenges, face the problems boldly. So grab life by the horns. Grab a bit means going out and eating something. You're going out and eating in a hotel. Then you use the phrase grab a bite. Grab a bite means let us grab a bite and come back to work. Let us go eat outside and come back to work.
My dear friends, what do you mean by the phrase wild goose? A wild chase means an action which we do is going to be 100% total waste. Unnecessarily you are trying for something. Then you use the phrase wild goose chase. Goosebumps means you are very scared, you are very frightened. Then you use the phrase goosebumps. Goosebumps when you are being very happy, when you are thrilled, excited. Then you use the phrase goosebumps. Grab means pluck. Grab life by the horns means what? Face the challenges very boldly. And grab a bite means go outside and have some food. So coming here once again, how does that grab you means what and how are you? How does that grab you means how are you? Your new job, how does that grab you means how is it? How is it going on? So how does that grab you means how are you? You are asking somebody how's life. Next, grab bag. A bag containing many things which are sold secretly for a price. So a bag with a lot of things which is sold secretly for a price. Then you are using the phrase grab bag. See, in Burma Bazaar in Chennai, in Burma Bazaar, it is a grey market where you can go and buy things without paying tax. So in Burma Bazaar in Chennai, we find a lot of grab bags which are cheaper. Grab bags means what? A lot of things where you can get it cheap. So grab bag means a lot of things are there in the market where you can get at a secretly low price. Up for grabs. Up for grabs means available in plenty at the market. At the market you have a lot of things. Whoever comes first can take the things at any time. So up for grabs means it is available in plenty. The supply of goods is in plenty. So if you want, you can go to the market and buy it. The shares are up for grabs. The gold are up for grabs. The vegetables are up for grabs. The furniture are up for grabs. Means you can go, it is in plenty. Whoever goes first, they will get the things. Next, grain. Grain means what? Rice or wheat is called grain. So coming here, against the grain means going against social or community laws. You are going against the laws of society. You are going against the laws of community. Then you are using the phrase against the grain. To do gay marriage. What do you mean by gay marriage? A man marrying one other man. And lesbian marriage, a girl marrying one other girl, is against the grain, means against the social laws, which is not accepted. So against the grain means going against the society and community law. Grain of salt means not bothering much, treating things without seriousness. You are not taking things seriously. Not noticing the matters. Grain of salt means you are not bothered. You are being indifferent. Now they took the advice of the minister with grain of salt. They took the advice of the minister without bothering. They didn't bother about taking the advice because the minister is a corrupt person. Since the minister is a corrupt person, whatever he said, these people are not ready to take the advice and they have not taken the advice. That is called the grain of salt. Means you are being indifferent. You are not bothered to understand or adjust or accept their advices. Grass means plant. Grass means kanja marijuana. It is a drug. You take that, you get intoxicated. It is a drug. So the college boys and boys are using grass in their rooms. The college boys are using ganja or marijuana in their class to get a high. Get a high means what? To be intoxicated. Okay, my dear friends, coming here, how does that grab you means what and how are you? Grab bag means a lot of things are there where you can buy it secretly with a secret price. Up for grab means it is available in plenty of goods are there. Whoever comes first can take it and go. Grain means rice and wheat. Against the grain means against the society's laws. Grain of salt means you are not bothered, you are being indifferent. Grass means ganja or marijuana, a drug. So once again coming here, wild goose chase means total waste, no use, no chance of getting it, unnecessary things. Goosebumps means when you are scared, you are using the phrase goosebumps. Once again, the meaning changes. It is being excited and happy. Grab means pluck. Grab life by the horns means what? You are facing life, with boldness.
And grab a bite means you are going out and having some food, grab a bite. And how does that grab you means how are you? Grab bag means a lot of things are there where you can go and buy the things in a secret price. Up for grabs means plenty of goods available. Whoever goes first, they can get the things. Against the grains means against the society laws. Grain of salt means you are being indifferent, you are not bothered, you are not ready to accept. And grass means kanjar, marijuana, a drug. ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 107, 108. அமெரிக்கர்களும் பிரிட்டிஷர்களும் அல்லது தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக பேசக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடிய ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். வைல்டு கூஸ் சேஸ், கூஸ் என்றால் வாத்து, சேஸ் என்றால் துரத்துவது. வைல்டு கூஸ் சேஸ் என்றால் வாத்தை துரத்துவது. இந்த சொற்றொடருடைய அர்த்தம் என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் வேஸ்ட் ஃபார் ட்ரையிங், இதை முயற்சிப்பது தெண்டம், வீணான வேலை. அன்னெசரி, தேவையில்லாத முயற்சி, ட்ரை, தேவையில்லாத முயற்சி. நோ சான்ஸ் டு கெட், கிடைப்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது வைல்டு கூஸ் சேஸ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். த சயின்டிஸ்ட் ட்ரைங் டு சென்ட் மேன் டு சன் இஸ் எ வைல்டு கூஸ் சேஸ் என்றால் விஞ்ஞானிகள் மனிதனை சூரியனுக்கு அனுப்புவது என்பது தேவையல்லாத, தேவையற்ற, வீணான முயற்சி. வீணான முயற்சி என்பதை வைல்டு கூஸ் சேஸ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். கூஸ் பம்ப்ஸ் என்றால் ஸ்கேட், ரொம்ப பயந்தவர்கள், ரொம்ப பயந்துட்டோம் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த கூஸ் பம்ப்ஸ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். we had goose bumps when we had a mild earthquake, ஒரு நில அதிர்வு ஏற்பட்ட பொழுது நாங்கள் நடுநடுங்கினோம், அச்சத்தால் பயந்தோம் என்று சொல்லும் பொழுது கூஸ் பம்ப்ஸ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்ததாக கூஸ் பம்ப்ஸ் என்றால் ரொம்ப சந்தோஷம், ரொம்ப த்ரில்லிங்காக இருக்கும் பொழுது இந்தியாஸ் 2011 வேர்ல்டு கப் கிரிக்கெட் விக்டரி, இந்தியாவினுடைய கிரிக்கெட் ஜெயிப்பு 2011 கேவ் இந்தியன்ஸ், இந்தியர்களுக்கு கொடுத்தது மற்றற்ற சந்தோஷம், கூஸ் பம்ப்ஸ். ஸோ மற்றற்ற சந்தோஷத்துக்கும் கூஸ் பம்ப்ஸு, பயங்கர பயம், அதையும் கூஸ் பம்ப்ஸ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக உபயோகப்படுத்துகிறோம். அடுத்த வார்த்தை கிராப். கிராப் என்றால் பிடுங்கு, பிளக் என்று சொல்கிறதும். கிராப் லைஃப் பை த ஹார்ன்ஸ். ஹார்ன்ஸ் என்றால் கொம்பு, கொம்பை பிடித்து, கொம்பை பிடித்து போராடு என்று வருகிறது. அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம் என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் டேக் த லைஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் அஸ் சேலஞ்சஸ், வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை, சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை சவால்களாக எதிர்கொள் என்று வருகிறது. அண்ட் ஃபேஸிங் இட் போல்ட்லி, அதை தைரியமாக எதிர்கொள். யூ ஹவ் ஃபினிஷ்ட் யுவர் காலேஜ் ஸ்டடீஸ், நீ உன்னுடைய கல்லூரி படிப்பை முடித்து விட்டாய். நவ் யூ ஷுட் கிராப் லைஃப் பை த ஹார்ன்ஸ், இப்பொழுது நீ வாழ்க்கையை எதிர்கொள்ள தைரியமாக இருக்க வேண்டும். அப்போ தைரியமாக வாழ்க்கையை எதிர்கொள்வதை கிராப் லைஃப் பை த ஹார்ன்ஸ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்தது கிராப் ஏ பைட். பைட் என்றால் என்ன? கடி. கிராப்னா பிடுங்கு. ஸோ கிராப் ஏ பைட் என்றால் கோயிங் அவுட் அண்ட் ஈட்டிங் சம்திங், வெளியே எங்காவது சென்று, வீட்டில் இல்லாமல் வெளியே எங்காவது சென்று ஏதோ ஒரு உணவை அருந்தி கொள்வது அல்லது சாப்பிடுவது கிராப் ஏ பைட் என்று சொல்கிறோம். லெட் அஸ் கிராப் ஏ பைட் அண்ட் கம் பேக் டு ஒர்க். நாம் கொஞ்சம் வாய்க்கு ஏதாவது போட்டுக்கொண்டு, அதாவது வயிற்றுக்கு ஏதாவது போட்டுக்கொண்டு அல்லது இப்போ சாப்பிட்டு விட்டு வேலைக்கு வருவோம். ஸோ வைல்டு கூஸ் சேஸ் என்றால் உபயோகமற்ற முயற்சி, கூஸ் பம்ப்ஸ் என்றால் பயங்கர அச்சப்படுதல், கூஸ் பம்ப்ஸ் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைவது, கிராப் பிடுங்கு. கிராப் லைஃப் பை த ஹார்ன்ஸ் என்றால் என்ன? வாழ்க்கையை தைரியமாக எதிர்கொள். கிராப் ஏ பைட் என்றால் என்ன? கொஞ்சம் வெளியே சென்று உணவருந்தி கொண்டு வருவோம். அடுத்தது ஹவு டஸ் தட் கிராப் யூ என்றால் எப்படி இருக்கிறாய் என்று கேட்கும் பொழுது ஹவு டஸ் தட் கிராப் யூ. ஹவு டஸ் தட் கிராப் யூ என்றால் ஒரு விஷயம், அந்த விஷயம் எப்படி இருக்கிறது என்று கேட்கும் பொழுது சாப்பிட்ட, அது எப்படி இருக்கிறது? வெளியே வேலைக்கு செல்கிறாய், வேலை எப்படி இருக்கிறது? உடை உடுத்தினாய், உடை எப்படி இருக்கிறது? ஒன்று எப்படி இருக்கிறது என்று கேட்கும் பொழுது ஹவு டஸ் தட் கிராப் யூ. யுவர் நியூ ஜாப், உன்னுடைய புதிய வேலை, ஹவு டஸ் தட் கிராப் யூ, அது எப்படி இருக்கிறது? அடுத்ததாக கிராப் பேக் என்று சொல்லும் பொழுது ஏ பேக் கண்டெய்னிங் மெனி திங்ஸ், ஒரு பையில் ஏகப்பட்ட பொருட்கள் இருக்கிறது, விச் ஆர் சோல்ட் சீக்ரெட்லி ஃபார் ஏ ப்ரைஸ், அது ஒரு ரகசிய விலைக்கு விற்கப்படுகிறது என்று சொல்லும் பொழுது கிராப் பேக் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறீர்கள். இன் பர்மா பஜார், சென்னையிலே பர்மா பஜார் என்று இருக்கிறது, அங்கே போய் நீங்கள் பொருட்களை வாங்கி கொள்ளலாம். அந்த வாங்கிய பொருட்களுக்கு நீங்கள் வரி செலுத்த வேண்டியதில்லை, ரசீது இல்லை. ஸோ இன் சென்னை we find a lot of grab bags which are cheaper. அங்கே நிறைய பொருட்கள் விற்கப்படுகின்றன, அந்த பொருட்களை நீங்கள் விலை வாதாடி குறைத்து வாங்கலாம். ஸோ கிராப் பேக். அடுத்தது அப் ஃபார் கிராப்ஸ் என்றால் அவைலபிள் இன் பிளென்டி, ஏகப்பட்ட பொருட்கள் இருக்கிறது. அட் த மார்க்கெட் என்றால் சந்தையில் ஏகப்பட்ட பொருட்கள் இருக்கிறது. ஹூவர் கம் ஃபர்ஸ்ட் கேன் டேக்,
at any time. யாரெல்லாம் முதலாவதாக வருகிறார்களோ அவர்கள் அந்த பொருளை எடுத்துக்கொள்ளலாம். up for grabs என்றால் பொருட்கள் நிறையாக இருக்கிறது, யார் முதலில் வருகிறார்களோ அவர்கள் அந்த பொருட்களை எடுத்து செல்லலாம். அடுத்ததாக கிரெயின் என்றால் என்ன? அரிசி பருப்புகளை கிரெயின் என்று சொல்வீர்கள். ரைஸ் வீட் கோதுமை அரிசி இதை கிரெயின் என்று சொல்வீர்கள். எகெயின்ஸ்ட் த கிரெயின் என்றால் என்ன? இந்த சொற்றொடருடைய அர்த்தம் கோயிங் எகெயின்ஸ்ட் சோஷியல் ஆர் கம்யூனிட்டி லாஸ். அப்போ சமுதாயத்திற்கு எதிராக செல்லும் பொழுது, சமுதாயம் சட்ட திட்டங்களை வைத்திருக்கிறது, அதற்கு எதிராக போகும் பொழுது எகெயின்ஸ்ட் த கிரெயின் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். டு டூ கே மேரேஜ். கே மேரேஜ் என்றால் என்ன? ஆணும் ஆணும் திருமணம் செய்து கொள்வதை கே மேரேஜ். அண்ட் லெஸ்பியன் மேரேஜ். லெஸ்பியன் மேரேஜ் என்றால் என்ன? பெண்ணும் பெண்ணும் திருமணம் செய்து கொள்வதே லெஸ்பியன் மேரேஜ். இஸ் எகெயின்ஸ்ட் த கிரெயின் என்றால் என்ன? அது சமுதாயத்திற்கு எதிரானது, அது சமுதாய சட்டத்திற்கு எதிரானது என்று சொல்லும் பொழுது எகெயின்ஸ்ட் த கிரெயின் என்று சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். கிரெயின் ஆஃப் சால்ட். சால்ட் என்றால் உப்பு என்று தெரியும், கிரெயின் என்றால் அரிசி தெரியும். கிரெயின் ஆஃப் சால்ட் இந்த சொற்றொடர் பார்த்தீங்கன்னா நாட் பாதரிங் மச், எதை பற்றியும் அதிக கவலைப்படுவதில்லை. ட்ரீட்டிங் திங்ஸ் விதவுட் சீரியஸ்னஸ், எந்த விஷயத்தையும் நீங்கள் சீரியஸாக எடுத்துக்கொள்வதில்லை. நாட் நோட்டீசிங் த மேட்டர்ஸ், விஷயங்கள் கண்டுகொள்ளாமல் விட்டு விடுவது. ஸோ தே டுக் த அட்வைஸ் ஆஃப் த மினிஸ்டர் வித் கிரெயின் ஆஃப் சால்ட். மந்திரி கூறிய அறிவுரையை இவர்கள் கண்டும் காணாமல் விட்டு விட்டார்கள். பிகாஸ் த மினிஸ்டர் இஸ் ஏ கரப்ட் பர்சன். மந்திரி ஒரு லஞ்சம் வாங்கக்கூடிய பேர்வழி. அதனால் அவர் சொன்ன விஷயங்களை அறிவுரையை இவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அல்லது கண்டுகொள்ளவில்லை. அடுத்தது கிராஸ் என்றால் புல் என்று சொல்கிறோம். இந்த புல் கிராஸ் என்ற சொல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சொற்றொடருடைய அர்த்தம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கஞ்சா அல்லது மரிஜுனா போன்ற போதை புகையிலை பழக்கங்கள், இதை கிராஸ் என்று சொல்கிறோம். த காலேஜ் பாய்ஸ் ஆர் யூசிங் கிராஸ் இன் தேர் ரூம்ஸ். கல்லூரி மாணவர்கள் கஞ்சா ஒன்று அந்த ஒரு தேயிலை, அதை அவர்கள் வகுப்பிலேயே குடிக்கிறார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது கிராஸ் என்றால் கஞ்சா. ஸோ ஹவு டஸ் தட் கிராப் யூ என்றால் அந்த விஷயம் எப்படி இருக்கிறது. கிராப் பேக் என்றால் என்ன? பொருட்கள் ஒரு பையில் இருக்கிறது, அது ரகசிய விலையிலே வாதாடி குறைத்து வாங்கி கொள்ளலாம். அப் ஃபார் கிராப்ஸ் என்றால் என்ன? சந்தையிலே நிறைய பொருட்கள் இருக்கிறது, யார் முதலாவதாக வருகிறார்களோ அவர்கள் அந்த பொருட்களை எடுத்துக்கொள்ளலாம். கிரெயின் அகெயின்ஸ்ட் த கிரெயின் என்றால் என்ன? ஒரு சமுதாய சட்டத்திற்கு எதிராக செல்வது. கிரெயின் ஆஃப் சால்ட் என்றால் என்ன? கண்டுகொள்ளாமல் விட்டு விடுவது. கிராஸ் என்றால் என்ன? கஞ்சாவையும் அரிஜுனாவையும் கிராஸ் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களை மறுபடியும் பாருங்கள். வைல்டு கூஸ் சேஸ் என்றால் என்ன? அதற்கான முயற்சிகளை செய்வது ஒரு வேஸ்ட், தெண்டம், உபயோகமற்றது. கூஸ் பேக்ஸ் என்றால் என்ன? ரொம்ப அச்சப்படுவது. கூஸ் பேக்ஸ் இன்னொரு மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவது. கிராப் லைஃப் பை த ஹார்ன்ஸ் என்றால் என்ன? வாழ்க்கையை தைரியமாக எதிர்கொள்வது. கிராப் ஏ பைட் என்றால் என்ன? ஏதோ ஒன்று வாய்க்கு போட்டு சாப்பிடுவது. அடுத்ததாக ஹவு டஸ் த கிராப் யூனா அந்த விஷயம் எப்படி இருக்கிறது. கிராப் பேக் என்றால் என்ன? பொருட்கள் இருக்கிறது அந்த பையிலே, அந்த பொருட்கள் கொஞ்சம் விலை வாதாடி குறைத்து வாங்கி கொள்ளலாம். அப் ஃபார் கிராப்ஸ் என்றால் சந்தையில் ஏகப்பட்ட பொருட்கள் இருக்கிறது, யார் முதலில் வருகிறார்களோ அவர்களுக்கு அந்த பொருள் கிடைக்கும். கிரெயின் என்றால் அரிசியும் கோதுமையையும் கிரெயின் என்று சொல்கிறோம். எகெயின்ஸ்ட் த கிரெயின் என்றால் சமுதாய சட்ட திட்டங்களுக்கு எதிராக செல்லுவது. கிரெயின் ஆஃப் சால்ட் என்றால் என்ன? கண்டு கொள்ளாமல் விட்டு விடுவது. அடுத்தது கிராஸ் என்றால் செடி, ஆனால் கிராஸ் என்றால் இந்த சொற்றொடர் கஞ்சாவை பற்றியும் போதை வஸ்துக்களை பற்றியும் சொல்கிறது கிராஸ். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை முழுமையாக அறிந்து கொண்டு இன்று உங்களுடைய அன்றாடம் பேச்சு ஆங்கிலத்தில் உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to AS American English. Take your corporate English book. That's page number 108 to 109. The spoken English words of Britishers and Americans or the native English speakers whose mother tongue is English. And see the word gravy, 264, under the letter G, the word is gravy. What do you mean by gravy? Gravy is a dish. What do you mean by dish? A food item to be eaten. Dish and dishes. What is the difference between dish and dishes? Dishes are the vessels, isn't it? Dish is the food. So gravy, under the word gravy, what are the phrases and what does it mean? Gravy means the easy money you get, the easy way of getting money. Extra benefits, perks. What do you mean by perks? You get house allowance, vehicle allowance, and those allowances are called perks. So gravy means the extra money you get or extra benefits you get
in a company or an organization. See, in a multi-marketing system like Amway is a multi-marketing system. You get a lot of gravy depending upon your sales skills. So, depending upon your sales skills, you will be getting a lot of extra money. So, gravy is money, extra money which you get. Coming here, number 265 word, grow at. To add up or increase, grow at. It adds up. See, stop growing at me with your cell calls and SMS. You are sending me a lot of SMS. You are calling me a lot many times. You are increasing the calls. I am mentally tired. I am disturbed. So, stop it. So, grow at means to add up or increase. And coming here, green, 266, the word green. Under the word green, what is green? Green is the green color. And number one, the first word is green light. What do you mean by green light? It's a permission to continue. It is commonly accepted and people commonly use this phrase. Green light means permission granted, permission to continue. When a green light lights in the signal, what do you mean? You are allowed to continue to go. So, I got a green light from my parents to go abroad. I got the permission from my parents to go abroad. So, green light means permission to continue. And coming here, green horn, very important word, or green around the gills. What do you mean by green horn or green around the gills? It means an inexperienced person, a novice. What do you mean by novice? A person who is inexperienced, the first time he is coming. So, first time he is doing an act, so he is called a novice or a greenhorn. Greenhorn is a person who is inexperienced. So, a lot of greenhorns join in our company. So, a lot of inexperienced persons, so they have joined in our company. Inexperienced persons, you call them as greenhorns or novice. Coming here, greenback. What do you mean by greenback? The currency of American dollars. The dollars of America is called greenback. So, coming here, the greenback is accepted everywhere in the world and it has a lot of demand. So, the greenhorn means the dollars has a very good demand all around the world. So, greenback is the currency of America, that is the dollar. So, coming here back once again, my dear friends, what do you mean by gravy? Gravy is a dish. Gravy means the easy money you get, the extra benefits you get, the perks you get, that you call it as gravy. Grow at means it is increasing, and green means it's green color, and green light, a permission which for you to continue your work. And green horn or green around the gills means a person who is inexperienced, a novice, and greenback is the currency of America. Hope you are able to get this side of whatever it is given here, the phrases. And coming here, green with envy. Envy means what? Jealous, feeling jealous. It is called envy. So, green with envy means jealous of others' things. Jealous of others' things. Somebody is possessing something, you feel envy, you feel jealous. So, jealous is envy. So, green with envy. All the cine actresses are green with envy with Aishwarya Rai because she gets payment 5 times more than other actresses. So, Aishwarya Rai is an actress, leading actress in India. She gets 5 times more salary than other actresses. So, other actresses are green with envy. With Aishwarya Rai means they are jealous. Next coming here, green means cash, money, US dollar is green. Since US dollar is in green, whenever you mention green, it mentions about the dollar. I have a lot of green in my packet means I have a lot of dollars in my packet. I have a lot of dollars in my bracket. So, 267th word, gross. Gross means what? Turtle. Gross. Gross means very rude. The meaning gross, first meaning the phrase, gross means being very rude, not having a good taste, not polished. A person who is not polished, a person who doesn't know how to behave, a person who is rude, then you call him as gross. Shouting in public is gross. Public shouting in public places is something considered to be rude, considered to be indecent. So, gross means indecency, rough behavior. Gross me out means what? To feel ashamed, to feel angry, to feel disgusted with some event or with somebody. When you are feeling disgusted with somebody, then you use the word
grows me out. So the noise, the the noise pollution, the water pollution and the sound pollution around me grosses me out. Grosses me out means what? Makes me angry, makes me disgusted, makes me frustrated, makes me irritated. So gross me out means it makes me feel ashamed. Gross me out. Ground, what do you mean by ground? 268 word, a place. Ground up means what? Going from down to top. Ground up means from the lower strata you are going up to the topmost bottom. So ground up. She worked her way up to the manager position. From the ground up means she worked from the very low level to the top managerial position. So ground up means you are promoted from the very low level to the topmost level. And coming here, gain ground means making progress. Gain ground means making progress. They began to gain ground in fighting against corruption means they were able to make progress to fight against corruption. They were able to arrest the politicians. They were able to find out the criminals. So gain ground means there's a progress. So once again, coming here, green with envy means what? Jealous of others' things. Green means the cash money or the US dollars. Gross means total. Gross means being very rude, not having a good taste, not being polished. Gross me out means what? Makes me feel ashamed, frustrated and irritated. Ground is a place. Ground up means going from the bottom level to the topmost level, and gain ground means making progress. So once again, I am coming, my dear friends, here. Gravy means what? A dish. And gravy means what? The easy way of making money, easy way of getting extra benefits, easy way of getting perks. Perks means the house allowance and bike allowance and petrol allowance, what allowance. Grow at means to add up or increase. Green means green color. Green light means permission given to continue. Green order, green road of guilds means an inexperienced person or a novice. Green back means the currency of America. And coming here, green with envy means feeling jealous of others' things. Green means the cash and the money, the US dollar, because the US dollar is in green. Gross means total. Gross means being very rude, not having a good taste and not polished. Gross me out means what? To feel ashamed, to feel irritated, to feel insulted. Ground means a play. Ground up means what? Going from the town down to the topmost position. Gain ground means making progress. My dear friends, hope you are able to understand all these phrases. Use these phrases in your day-to-day conversation, both in writing and in speaking, and be a best writer and speaker. ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 108 109 வரைக்கும் இது அமெரிக்கர்களை போன்று, பிரிட்டிஷர்களை போன்று அல்லது தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டவர்கள் பேசக்கூடிய ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். 264 கிரேவி என்றால் குழம்பு என்று சொல்வார்கள். டிஷ் என்றால் என்ன? சாப்பிடக்கூடிய உணவு. டிஷ்ஷஸ் என்றால் பாத்திரங்கள். டிஷ் என்றால் கிரேவி என்றால் அது சாப்பிடக்கூடிய உணவு, அது குழம்பு என்று சொல்கிறோம். கிரேவி என்றால் த ஈஸி மணி கெட், சுலபமாக கிடைக்கக்கூடிய பணம். எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட்ஸ், அதிக பணங்கள் கிடைக்கிறது. பெர்க்ஸ் என்றால் என்ன? அது பைக் அலவன்ஸு, ஹவுஸ் அலவன்ஸு, வீட்டு இதர செலவுகள், அது இதெல்லாம் கம்பெனி கொடுக்கக்கூடிய பணத்தை கிரேவி என்று சொல்கிறோம். இதே மல்டி மார்க்கெட்டிங் சிஸ்டம் என்றால் என்ன? அப்போ மல்டி மார்க்கெட்டிங் சிஸ்டம் லைக் ஆம்பே என்ற ஒரு கம்பெனி இருக்கிறது. அதில் சேர்ந்து கொண்டால் பொருளை விற்று நிறைய பணம் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. யூ கெட் எ லாட் ஆஃப் கிரேவி டிபெண்டிங் அப்பான் யுவர் சேல்ஸ் ஸ்கில்ஸ். உன்னுடைய விற்பனை திறமைக்கு பொறுத்து அதிக அளவிலே பணம் கிடைக்கிறது. அதுதான் கிரேவி என்றால் பணம் சுலபமாக அதிகமாக கிடைக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்புகள். grow at என்றால் என்ன? ஒன்றை அதிகப்படுத்துவது. ஸ்டாப் growing at me with your cell calls and SMS. I am mentally tired. விடாமல் எனக்கு தொடர்ந்து நீ அனுப்பக்கூடிய அந்த செய்திகளும் ஃபோன்களும் என்னை மனதளவிலே பாதிக்கிறது, நிறுத்திவிடு என்று சொல்லும் பொழுது, grow at என்று சொல்லும் பொழுது அதிகப்படுத்துகிறது. அடுத்ததாக green என்றால் பச்சை. green கலர், பச்சை நிறம். green light என்றால் என்ன? பச்சை நிறம் என்று, பச்சை விளக்கு என்று சொல்லும் பொழுது a permission to continue, ஒன்றை தொடர்வதற்காக அனுமதி அளித்தலை green light என்று சொல்கிறோம். I got a green light from my parents to go abroad. நான் வெளிநாடு செல்வதற்கு என் தாய் தந்தையரிடமிருந்து அனுமதி பெற்றேன். ஸோ அனுமதி பெறுவதை green light என்று சொல்கிறோம். green horn, green என்றால் பச்சை, horn என்றால் கொம்பு.
பச்சை கொம்பு என்று சொல்லும்போது அல்லது ஆர் ஏ கிரீன் அரவுண்ட் த கில்ஸ் என்று சொல்லும் பொழுது an inexperienced person or a novice, அப்போ அனுபவம் இல்லாதவரை கிரீன் ஹார்ன் என்று சொல்கிறோம். அனுபவம் இல்லாதவர்களை என் நோவிஸ் என்று சொல்கிறோம். நோவிஸ் என்றால் என்ன? அனுபவம் அற்றவர்கள், அனுபவம் இல்லாதவர்கள். லாட் ஆஃப் கிரீன் ஹார்ன்ஸ் ஜாயின்ட் அவர் கம்பெனி. நிறைய புத்தம் புது அனுபவம் இல்லாதவர்கள் எங்கள் நிறுவனத்திலே சேர்ந்தார்கள். அடுத்தது கிரீன் பேக் என்றால் என்ன? த கரன்சி ஆஃப் அமெரிக்கா, டாலர்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா. அமெரிக்காவினுடைய பணத்தை இந்த கிரீன் பேக் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்திற்கு த கிரீன் பேக் இஸ் அக்செப்டட் எவ்ரிவேர் இன் த வேர்ல்ட் அண்ட் இட் ஹேஸ் எ லாட் ஆஃப் டிமாண்ட். அப்போ இந்த பச்சை நிற பணமானது, அமெரிக்கா டாலரானது உலகம் முழுக்க ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. அதற்கு அதிக அளவிலே கிராக்கி இருக்கிறது. ஸோ நண்பர்களே, கிரேவி என்றால் குழம்பு, கிரேவி சுலபமாக பணம் சம்பாதிக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்புகள். அடுத்தது கிராவேட் என்றால் ஒன்றை அதிகப்படுத்துவது. கிரீன் பச்சை நிறம், கிரீன் லைட் என்றால் என்ன? பச்சை விளக்கு என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு விஷயத்தை தொடர்ந்து செய்வதற்கான அனுமதி. கிரீன் அரவுண்ட் த கில்ஸ் என்றால் அனுபவம் இல்லாத புத்தம் புதியவர்கள். நோவிஸ் என்றால் புத்தம் புதியவர்கள். கிரீன் பேக் என்றால் அமெரிக்க டாலர். அடுத்தது கிரீன் வித் என்வி என்றால் என்ன? பொறாமையினால் பச்சையாகுதல். என்வி என்றால் பொறாமை, ஜெல்லஸ் ஆஃப் அதர் திங்ஸ், மற்றவர்களுடைய பொருட்களின் மேல் பொறாமைப்படுதல். உதாரணத்துக்கு ஆல் த சினி ஆக்ட்ரஸஸ் ஆர் கிரீன் வித் என்வி வித் ஐஸ்வர்யா ராய் பிகாஸ் ஷீ gets payment 5 times more than other actors. அப்போ மற்ற நடிகைகள் எல்லாம் ஐஸ்வர்யா ராயை பார்த்து பொறாமைப்படுகிறார்கள். ஏனென்றால் அவள் 5 மடங்கு மற்ற நடிகைகளை விட பணம் சம்பாதிக்கிறார். ஸோ கிரீன் வித் என்வி என்ற சொற்றொடர் என்ன அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது என்றால் பொறாமைப்படுதல் என்ற அர்த்தம். கிரீன் இன்னொரு அர்த்தம் கேஷ், பணம். அது யுஎஸ் டாலர். அப்போ அமெரிக்கா டாலர் பச்சையாக இருக்கிற காரணத்தினாலே அமெரிக்க டாலரை கிரீன் என்று சொல்வீர்கள். ஐ ஹவ் லாட் ஆஃப் கிரீன் இன் மை பேக்கெட். என்னுடைய பாக்கெட்டிலே அதிக அளவிலே டாலர்கள் இருக்கின்றன. கிராஸ் என்றால் ஒட்டு மொத்தமாக என்று சொல்கிறோம். கிராஸ் என்றால் ரொம்ப கோபம் அடைதல், வெரி ரூட். நாட் ஹேவிங் ஏ குட் டேஸ்ட், எந்த வித ரசனையும் இல்லாதவர்கள். நாட் பாலிஷ்ட், எந்த விதமான ஒரு பக்குவம் இல்லாதவர்களை கிராஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். ஷவுட்டிங் இன் பப்ளிக் இஸ் கிராஸ். பொது இடத்திலே அதிகமாக கத்தி பேசுவது என்பது அது நாகரீகமற்ற செயல். கிராஸ் என்பது நாகரீகமற்ற என்று வருகிறது. கிராஸ் மீ அவுட் என்றால் என்ன? டு ஃபீல் அஷேம்டு, அவமானப்படுதல். ஆங்கிரி, டு ஃபீல் ஆங்கிரி என்றால் என்ன? கோபப்படுதல். டிஸ்கஸ்டட் வித் சம் ஈவெண்ட் அண்ட் வித் சம்படி, யாரோ ஒருவர் மேல் எரிச்சலும் கோபமும் அடைவதை கிராஸ் மீ அவுட் என்று சொல்கிறோம். த நாய்ஸ், சத்தம். வாட்டர், தண்ணீர். சவுண்டு, ஒலி. இந்த பொல்யூஷன் என்றால் என்ன? இதெல்லாம் மாசு ஏற்படுகிறது. இதையெல்லாம் என்னை கோபமூட்டுகிறது, எரிச்சல் ஊட்டுகிறது. அப்போ எல்லா இடத்துலையும் தண்ணீரிலும் மாசு, காற்றிலும் மாசு, சத்தத்திலும் மாசு, எல்லாம் சேர்ந்து என்னை கோபமடைய வைக்கிறது. அடுத்தது கிரவுண்ட் என்றால் இடம். கிரவுண்ட் அப் என்றால் என்ன? கிரவுண்ட்னா தரை, அப்புனா மேலே. அப்போ கீழிருந்து மேல் போகுவது, கோயிங் ஃப்ரம் டவுன் டு டாப். இங்கே பாருங்க, ஷீ ஒர்க்ட் her way up to the manager position from the ground up. அவள் மேலாளர் பதவிக்கு தாழ்ந்த நிலையிலிருந்து உயர்ந்த பதவிக்கு தன்னுடைய கடின உழைப்பு மூலமாக முன்னேறினாள், பதவி ஏற்றம் பெற்றாள். ஸோ கிரவுண்ட் அப் என்றால் கீழிருந்து மேல் நோக்கி செல்வது. கெயின் கிரவுண்ட் என்றால் என்ன? மேக்கிங் ப்ரோக்ரஸ். அப்போ முன்னேற்றம் அடைதல். தே பிகேன் டு கெயின் கிரவுண்ட் இன் ஃபைட்டிங் அகெயின்ஸ்ட் கரப்ஷன். லஞ்சத்திற்கு எதிராக அவர்கள் நடத்திய அந்த போராட்டம் அது முன்னேற்றத்தை நோக்கி செல்கிறது. கெயின் கிரவுண்ட் என்றால் முன்னேற்றத்தை நோக்கி செல்கிறது. நண்பர்களே, கிரீன் வித் என்வி என்றால் என்ன? பொறாமைப்படுதல். கிரீன் என்றால் என்ன? படம். கிராஸ் என்றால் மொத்தம். கிராஸ் என்றால் என்ன? கடும் கோபத்திலே இருப்பது. கிராஸ் மீ அவுட் என்றால் என்ன? அவமானப்படுதல். கிரவுண்ட் அப் என்றால் என்ன? கீழிருந்து மேல் நோக்கி பதவிக்கு செல்லுதல். கெயின் கிரவுண்ட் என்றால் என்ன? முன்னேற்றம் அடைதல். ஸோ நண்பர்களை மறுபடியும் சொல்லிக் கொள்கிறேன் பாருங்கள். கிரேவி என்றால் என்ன? சுலபமாக பணம் சம்பாதிக்கக்கூடிய வழிகள். கிராவேட் என்றால் அதிகப்படுத்துதல். கிரீனா பச்சை. கிரீன் லைட் என்றால் என்ன? ஒரு காரியம் செய்வதற்காக அனுமதி அளித்தல். கிரீன் ஆன் அல்லது நோவிஸ் என்றால் அனுபவம் இல்லாதவர். கிரீன் பேக் என்றால் என்ன? அமெரிக்க டாலர். கிரீன் வித் என்பி என்றால் பொறாமைப்படுதல். கிரீன் என்றால் அமெரிக்க டாலரின் நிறம் பச்சை, அதனால் கிரீன் என்று சொல்கிறோம். கிராஸ் என்றால் மொத்தம். கிராஸ் என்றால் என்ன? கடும் கோபத்திலே இருப்பது, ஒரு கோபக்காரர் அல்லது ஒரு அசிங்கமான பேர்வழி அல்லது ஒரு நல்ல ரசனை இல்லாதவர்கள் அல்லது பக்குவம் இல்லாதவர்கள். கிராஸ் மீ அவுட் என்றால் என்ன? கோபம் அடைதல், எரிச்சல் அடைதல். கிரவுண்ட் அப் என்றால் என்ன? கீழிருந்து மேல் நோக்கி போகுதல். கிரெயின் கிரவுண்ட் என்றால் என்ன? முன்னேற்றம் அடைதல். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி மிகப்பெரிய ஆங்கில எழுத்தாளராகவும் பேச்சாளர்களாகவும் நீங்கள் மாற வேண்டும். தேங்க்யூ.
Dear friends, welcome to A's American English. Take your corporate book, the page number is 109 to 111. Dear friends, welcome to A's American English and take your corporate book, page number 109 to 111. The spoken English words of Britishers and Americans or the native English speakers. This is what you are going to see, and here, cover a lot of ground. See, under the letter G, the word is ground, and the phrase under the word ground is cover a lot of ground means what? Having done too much, achieved many things. When you achieve many things, then you are using the phrase cover a lot of ground, right? So, able to achieve lot many things means covered a lot of ground. See, India covered a lot of ground in software exports. Number one, space research. We are able to send our rocket to the moon, and pharmaceuticals, etc. Cover a lot of ground means able to achieve many things. Able to understand, my dear friends? Cover a lot of grounds. And coming here, hold one's ground means what? Not ready to lose one's position, refusing to back down. So, hold one's ground means you are being adamant, strict, not ready to be flexible, not ready to give away. So, hold one's ground means, see, Telangana agitators. Telangana means what? The people who want a separate state, Telangana. Hold their ground means what? They are being very adamant for a separate state, Everybody is saying no need of separate state, but they are being adamant. Then you are using the word hold one's ground means what? Fixed on one position, right? Next, on a shaky ground means what? A weak position, the position is weak, on a shaky ground. Chance of losing, there's a lot of chance of losing. See here, if you invest your hard-earned money in private finance companies, if you invest all your money in private finance companies, then you are in a shaky ground means what? Then you have the chances of losing the money. So, on a shaky ground means you are not strong. Anytime you may lose, anytime you may be weak, right, sir? Coming here, lose ground means what? No improvement and falling back, no improvement at all, lose ground. See here, India loses ground in economy. In economy, it loses ground because of corruption. Number one reason, corruption. All the corrupted money is sent to Swiss banks. So, India loses ground in economy. Economy means what? The income. Corruption. Number two, terrorist activities. Number three, problems and overpopulation. Overpopulation is also reason for India losing ground in economy. Losing ground means what? Getting defeated. No improvement. You got it? Okay. Now, run something into the ground means what? Discuss the matter fully. Run something into the ground means what? Discuss the matter fully. See here, before joining a company for work, run something into the ground means of the company means know thoroughly about the company. So, run something into the ground means knowing something fully. Able to understand, my dear friends? See here, cover a lot of ground means what? Achieved many things. Hold one's ground means what? Being adamant. On a shaky ground means you don't know when you are going to lose. Lose ground means what? You are losing. No improvement at all, no progress at all. Run something into the ground means what? Discussing the matter 100% thoroughly and fully. Hope you are able to get it, sir. Right, coming here. Grub. Grub means what? The food. The grub. Grub means food. The grub in the village hotel is very tasty. The food in the village hotel is very tasty means what? It's something excellent, right? Good. Grubby means what? Very dirty. Your pant and shirt are grubby. Your pant and shirt are grubby means both the pant and shirt are dirty. Got it? Next. Grungy. Very dirty. Bad, smelly. So, grungy. He came to the marriage party looking grungy. Grungy means what? You are dressed in a very dirty manner and you smell very bad. Then you use the phrase grungy. Grind.
grinding, you know, grind. Daily grind means what? The job period or the work period. Daily grind means what? Morning to night you work, Monday to Saturday you work, once again Monday to Saturday you work. That is called the daily grind. She needs to escape from the daily grind and go for a vacation. Vacation means for holiday. She has to escape from the daily grind means what? Day to day monotonous work. Monotonous work means what? Daily doing the same type of work. So daily grind means the job period or the work period. Almost daily you are busy with your work. You have to escape from the work. Axe to the grind. Axe to the grind means a problem or a grievance with somebody. You have a problem with somebody. You have a grievance means what? Some hard feelings with somebody. So axe to grind means you have a problem or grievance with somebody. I have an axe to grind with him because he has not given my money back. I have given the money to him as a loan. He has not given me the money back. He has not returned. So I have axe to grind with him means what? I have axe to grind means what? I have a problem with him. I have a misunderstanding with him. A grind means an uninteresting work and a hard work. The work is uninteresting. The work is hard. Then you use the phrase a grind. See here, walking in the hot sun is a grind. Walking in the hot sun is a something which is uninteresting, which is hard. So a grind means something which is uninteresting and hard, right? Coming here, stick one's nose to the grind. Stick one's nose to the grindstone. Grindstone, you know the stone. In the grinder, you know the grindstone. Stick one's nose to the grindstone means what? How difficult it will be, isn't it? Putting your nose in the grindstone. That means the phrase means very hard. The NRIs, non-resident Indians, in America, stick their nose to the grindstone means they are working very hard. Stick their nose to the grindstone and send a lot of dollars to India. They send a lot of dollars to where? To India. So stick one's nose to the grindstone means working very hard. So my dear friends, grub means what? The food. Grubby means very dirty. Grungy means very dirty and smelling very bad. Daily grind means the job period or the work period. Axe to the grind means a problem or a grievance with somebody. You have a problem with somebody. Then you use the phrase axe to the grind. A grind means an uninteresting work and a hard work, and stick one's nose to the grindstone means you are working very hard. Hope you are able to get all these phrases. Coming here once again, I just want you to recollect. Cover a lot of ground means what? Achieve lot many things. Achieve lot many things means the cover a lot of ground, right? So the phrase, and hold one's ground means what? Not ready to lose one's position, being adamant, being very adamant. On a shaky ground means you don't know when your position is going to go away. You are in a position of risk. Loose ground means no improvement, no progress. And run something into the ground means discuss the matter fully. And grub means food. Grubby means very dirty. Grungy means very dirty. Daily grind means the job period or work period, what you do from morning to evening. Axe to grind means a problem or grievance with somebody. You're not in good terms with somebody. A grind means an uninteresting work, and stick one's nose to the grindstone means working very hard. You got it, sir? Next, நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 109 to 111. அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் அந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்க போகிறீர்கள். கவர் ஏ லாட் ஆஃப் கிரவுண்ட் என்றால் என்ன? கிரவுண்ட் என்றால் நிலம். கவர்னா என்ன? நிறைய நிலத்தை ஆக்கிரமிப்பது, அதுதான் சரியான மீனிங். ஆனால் அர்த்தம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹேவிங் டன் டூ மச், நிறைய சாதிச்சிட்டேன். அச்சீவ்ட் மெனி திங்ஸ், நிறைய சாதனைகளை செய்திருக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது கவர் ஏ லாட் ஆஃப் கிரவுண்ட் என்ற அந்த சொற்றொடரை பயன்படுத்த வேண்டும். இந்தியா கவர்ட் ஏ லாட் ஆஃப் கிரவுண்ட் இன் சாஃப்ட்வேர் எக்ஸ்போர்ட். இந்தியா மிகப்பெரிய சாதனைகளை செய்தது. சாஃப்ட்வேர் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் என்றால் என்ன? மென்பொருள் ஏற்றுமதியிலே. ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் என்றால் என்ன? விண்வெளி ஆராய்ச்சியிலே. ஃபார்மசிட்டிக்கல்ஸ் என்றால் என்ன? மருத்துவத்துறையிலே. இந்தியா அரும்பெரும் சாதனைகளை செய்தது. அரும்பெரும் சாதனைகள் என்று சொல்லும் பொழுது கவர் ஏ லாட் ஆஃப் கிரவுண்ட் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்தது ஹோல்ட் ஒன்ஸ் கிரவுண்ட் என்றால் என்ன? நாட் ரெடி டு லூஸ் ஒன்ஸ் பொசிஷன். ஒருவர் தன்னுடைய நிலையிலிருந்து விலகி வர விரும்பவில்லை. ரெஃப்யூசிங் டு பேக் டவுன், பின்வாங்க தயாராக இல்லாத பொழுது
ஹோல்ட் ஒன்ஸ் கிரவுண்ட் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். தெலுங்கானா அஜிடேட்டர்ஸ் அப்படின்னா ஆந்திராவை பிரித்து தெலுங்கானா தனியாக வேண்டும் என்று போராடக்கூடியவர்கள் ஹோல்ட் தேர் கிரவுண்ட் பிடிவாதமாக இருக்கிறார்கள். ஃபார் ஏ செப்பரேட் ஸ்டேட் தனி மாநிலம் வேண்டி. ஸோ ஹோல்ட் தேர் கிரவுண்ட் என்றால் பிடிவாதமாக இருப்பது. ஆன் ஏ ஷேக்கி கிரவுண்ட் என்றால் என்ன? ஒரு வீக் பொசிஷன், ரொம்ப வீக்காக இருக்கக்கூடியது, எந்த நேரத்தில் விழுந்து விடுவோம் என்று அறியாத ஒரு நிலைப்பாடு. சான்ஸ் ஆஃப் லூசிங், தோற்கக்கூடிய அதிக வாய்ப்புகள். ஸோ இஃப் யூ இன்வெஸ்ட் யூர் ஹார்ட் earned மணி இன் ப்ரைவேட் ஃபினான்ஸ் கம்பெனிஸ், உன்னுடைய கடுமையாக உழைத்து சம்பாதித்த பணத்தை தனியார் நிதி நிறுவனங்களில் நீங்கள் டெபாசிட் செய்தால் தென் யூ ஆர் இன் ஏ ஷேக்கி கிரவுண்ட், நீங்கள் ஆபத்தில் இருக்கிறீர்கள். ஷேக்கி கிரவுண்ட் என்றால் என்ன? ஒரு ஆபத்தான நிலை, அச்சுறுத்தக்கூடிய நிலை. அடுத்ததாக லூஸ் கிரவுண்ட் என்றால் எந்த விதமான இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் இல்லை, முன்னேற்றமும் இல்லை. அண்ட் ஃபாலிங் பேக், பின்னடைவு. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்தியா லூசஸ் கிரவுண்ட் இன் எக்கானமி பிகாஸ் ஆஃப் கரப்ஷன். இந்தியா பொருளாதாரத்திலே தோல்வியடைகிறது. என்ன காரணம் என்றால் கரப்ஷன் என்ற லஞ்சத்திற்காக, டெரரிஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸ், தீவிரவாத பிரச்சனைகள், அண்ட் ஓவர் பாப்புலேஷன், ஜனத்தொகை அதிகமாக இருக்கிற காரணத்தினாலே இந்தியா எந்த முன்னேற்றமும் அடையவில்லை. அடுத்ததாக ரன் சம்திங் இன் டு த கிரவுண்ட் என்ற சொற்றொடர் டிஸ்கஸ் த மேட்டர் ஃபுல்லி, ஒரு பிரச்சனையை முழுமையாக விவாதித்தல், அதை ரன் சம்திங் இன் டு த கிரவுண்ட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக சொல்கிறோம். பிஃபோர் ஜாயினிங் ஏ கம்பெனி ஃபார் ஒர்க் ரன் சம்திங் இன் டு த கிரவுண்ட் ஆஃப் த கம்பெனி. ஒரு நிறுவனத்தில் சேருவதற்கு முன்னாடி அந்த நிறுவனத்தை பற்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். ரன் சம்திங் இன் டு த கிரவுண்ட் என்றால் முழுமையாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். ஸோ கவர் ஏ லாட் ஆஃப் கிரவுண்ட் என்றால் சாதித்தல், ஹோல்ட் ஒன்ஸ் கிரவுண்ட் என்றால் பிடிவாதமாக இருத்தல், ஆன் ஏ ஷேக்கி கிரவுண்ட் என்றால் எந்த பயப்படக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாடு, லூஸ் கிரவுண்ட் என்றால் தோல்வி அடைதல், எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை, ரன் சம்திங் இன் டு த கிரவுண்ட் என்றால் என்ன? முழுமையாக விவாதித்தல். அடுத்தது கிரப் என்றால் உணவு. த கிரப் இன் த வில்லேஜ் ஹோட்டல் இஸ் வெரி டேஸ்டி. அந்த கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹோட்டலினுடைய உணவு ருசியாக இருக்கிறது. கிரப்பி என்றால் ரொம்ப அசுத்தமாக. யோர் பேண்ட் அண்ட் ஷர்ட் ஆர் கிரப்பி, உன்னுடைய சட்டையும் பேண்ட்டும் ரொம்ப அழுக்காக இருக்கிறது. கிரஞ்சி, ரொம்ப அழுக்கு, ஸ்மெல், கெட்ட வாடை. ஹீ கேம் டு த மேரேஜ் பார்ட்டி லுக்கிங் கிரஞ்சி, அவன் திருமண விழாவிற்கு ரொம்ப அழுக்காகவும் நாற்றம் எடுத்த நிலையிலே வந்தான். கிரைண்ட் என்றால் அரைப்பது. டெய்லி கிரைண்ட் என்றால் என்ன? தினமும் அரைத்து கொண்டிருக்கிறது. அது என்ன அர்த்தம் என்று பாருங்கள். த ஜாப் பீரியட் ஆர் த ஒர்க் பீரியட், அன்றாடம் செய்யக்கூடிய வேலை, சதா வேலை வேலை என்று, அதை டெய்லி கிரைண்ட் என்று சொல்கிறோம். ஷி நீட்ஸ் டு எஸ்கேப் ஃப்ரம் த டெய்லி கிரைண்ட் அண்ட் கோ ஃபார் ஏ வெக்கேஷன். அப்போ அவள் தன்னுடைய தினமும் அன்றாடம் செய்யக்கூடிய வேலையிலிருந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக, வெக்கேஷன், ஒரு பொழுதுபோக்குக்காக வெளியூருக்கு சென்றாக வேண்டும். ஸோ டெய்லி கிரைண்ட் என்றால் அன்றாடம் செய்யக்கூடிய வேலை. ஆக்ஸ், கோடாரி, ஆக்ஸ் என்றால் கோடாரி. டு கிரைண்ட் என்றால் என்ன? அப்போ கிரைண்டில் ஒரு கோடாரியை போடு என்று சொல்லும்போது இந்த சொற்றொடர் ஏ ப்ராப்ளம் ஆர் ஏ கிரீவன்ஸ் வித் சம்படி, ஒருவருக்கும் உள்ள பிரச்சனை, எனக்கும் அவங்களுக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லை, பிரச்சனை இருக்கிறது என்று சொல்லும்போது ஆக்ஸ் டு கிரைண்ட் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். ஐ ஹாவ் அன் ஆக்ஸ் டு கிரைண்ட் வித் ஹிம் பிகாஸ் ஹி ஹஸ் நாட் கிவன் மை மணி பேக். அவன் என்கிட்ட கடனாக வாங்கிய பணத்தை திருப்பி கொடுக்கவில்லை, ஆகையால் எனக்கும் அவனுக்கும் பிரச்சனை இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது ஆக்ஸ் டு கிரைண்ட் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்தது ஏ கிரைண்ட் என்றால் அண்ட் அன்இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒர்க் அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க், ஒரு இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாத ஒர்க், ஒரு கடுமையான ஒர்க், அதை ஏ கிரைண்ட் என்ற வார்த்தை மூலமாக சொல்கிறீர்கள். வாக்கிங் இன் த ஹாட் சன் இஸ் ஏ கிரைண்ட். சூரிய ஒளியிலே, அதாவது சூரியன் பகலிலே, பகலிலே சூரிய ஒளியின் கீழே நடப்பது என்பது கடினமான வேலையாக இருக்கிறது. கிரைண்ட் என்றால் கடினமான வேலை. ஸ்டிக் ஒன்ஸ் நோஸ் டு த கிரைண்ட் ஸ்டோன் என்றால் என்ன? கடுமையாக உழைத்தல். கடுமையாக உழைப்பதை ஸ்டிக் ஒன்ஸ் நோஸ் டு த கிரைண்ட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக சொல்கிறோம். த என்ஆர்ஐஸ் இன் அமெரிக்கா, நான் ரெசிடென்ட் இந்தியன்ஸ் என்றால் என்ன? இந்தியாவில் வாழாத அமெரிக்கர்கள், இந்தியாவில் வாழாத இந்தியர்கள், அமெரிக்காவில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்தியர்கள். ஸ்டிக் தேர் நோஸ் டு த கிரைண்ட் ஸ்டோன் என்றால் கடுமையாக உழைக்கிறார்கள். அண்ட் சென்ட் லாட் ஆஃப் டாலர்ஸ் டு இந்தியா, நிறைய டாலர்களை இந்தியாவுக்கு அனுப்புகிறார்கள். ஸோ நண்பர்களே, கிரப் என்றால் உணவு, கிரப்பி என்றால் ரொம்ப அழுக்கு, கிரஞ்சி என்றால் ரொம்ப அழுக்கு ப்ளஸ் கெட்ட வாடை. டெய்லி கிரைண்ட் என்றால் என்ன? தினமும் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த அன்றாடும் வேலை. ஆக்ஸ் டு கிரைண்ட் என்றால் ஒருவருக்கும் ஒரு பிரச்சனை. ஏ கிரைண்ட் என்றால் என்ன? ரொம்ப கடுமையான ஒரு ஒர்க்கு, வேலை. ஸ்டிக் ஒன்ஸ் நோஸ் டு த கிரைண்ட் ஸ்டோன் என்றால் கடுமையாக உழைப்பது. ஸோ மறுபடியும் பாருங்கள், ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கங்க. கவர் ஏ லாட் ஆஃப் கிரவுண்ட் என்றால் என்ன? நிறைய சாதித்தல்.
ஹோல்டு ஒன்ஸ் கிரவுண்ட் என்றால் என்ன? தன் பொசிஷனில் பிடிவாதமாக இருத்தல். ஆன் ஏ ஷேக்கி கிரவுண்ட் என்றால் என்ன? எந்த நேரமும் தோல்வி அடைந்து விடுவோம் என்கிற பயம். லூஸ் கிரவுண்ட் என்றால் எந்த விதமான முன்னேற்றமும் ப்ரோக்ரஸும் இல்லை. ரன் சம்திங் இன் டு த கிரவுண்ட் என்றால் என்ன? ஒன்றை பற்றி 100% அதிக அளவிலே அறிந்து கொள்ளுதல். கிரப் என்றால் உணவு. கிரப்பி என்றால் ரொம்ப அழுக்கான. கிரஞ்சி என்றால் ரொம்ப அசுத்தமான கெட்ட வாடை. டெய்லி கிரைண்ட் என்றால் என்ன? தினமும் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அன்றாடும் வேலை. ஆக்ஸ் டு கிரைண்ட் என்றால் என்ன? ஒருவருக்கும் பிரச்சனை. ஏ கிரைண்ட் என்றால் என்ன? ஒரு ஆர்வம் இல்லாத ஒரு கடினமான வேலை. ஸ்டிக் ஒன்ஸ் நோஸ் டு த கிரைண்ட் ஸ்டோன் என்றால் கடுமையாக உழைப்பது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி மிகப்பெரிய ஆங்கில பேச்சாளர்களாகவும் எழுத்தாளர்களாகவும் நீங்கள் மாற வேண்டும். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to AIS American English, and take your corporate book page number 113 to 114. The words and phrases what Americans and Britishers or the native English speakers who speak English as their mother tongue. And take the page number 113 to 114. The letter is H. Under the letter H, the word is half. And the phrase, what is that half as? So very bad performance. As means what is it? Donkey or your back. So half-as means very bad performance. In the written group discussion and interview, we were half-as, so we weren't selected. Half-as means what? Not showing good performance or showing the bad performance. Half-as, right? Half-as. Next, hammer. Hammer means what? Hammering. You're just forcing some iron rod and forcing it on the anywhere on the ground or table or a stone. Hammering. So under the hammer means an auction. You know, an auction, during the time of action, they will have they hammer and just tell it is 100 rupees, 200 rupees, 300 rupees, and finally they use all the type of things. Even the court also they use, isn't it, to maintain silence. So hammer means an auction. Auction means what? Bidding. So here the government contracts will come under the hammer next week. So the government contracts will come under the auction or bidding. You know what you mean by auction? Huh? Bidding. You don't know. So they take a product, they keep it here, they say it is 1,000 rupees, and he will say it is 1,100, he is ready to buy. He will say 1,200. Whoever asks the more the price, they will be given the contract. So under the hammer means going for an auction. So the government contracts will come under the hammer next week. Under the hammer, one other meaning is under heavy pressure. You are under heavy pressure, a lot of stress is there. The salesmen are under the hammer. The salesmen are under the pressure of the sales manager. The salesmen are under the hammer of the sales manager to finish the sales within a week. So the sales manager has given a target to the sales people that they have to finish or achieve their target within a week. So these people, salesmen, are under the hammer. Under the hammer means what? Under the pressure, stress, right? So hammered means fully drunk. Fully you have intoxicated. You have taken drinks, alcoholic drinks. So at my friend's marriage party, we were hammered out means what? We were fully drunk. Hammer out. To produce or to make. Hammer out means to produce or make. See, without the leaders' support, they cannot hammer out a solution. Without the leaders' support, they cannot make or produce or bring a solution. Hammer out means to bring or produce or to make, right? To hammer out. Next, hammer away means doing the work without any stop. Hammer away means you are continuing the work without any stop. So he hammered away on our studies till next day morning. We hammered away on our studies till next day morning means till next day morning we all were studying without any gap. So my dear friends, half-as means what? It is a very bad performance, not a good performance. Then you use the phrase half-as. This is your speech is a half-as speech. The performance you showed, the cricket player, when he batted, it was a half-ass performance. Indians were showing a half-ass performance in their cricket match between Australia. So half-ass means not showing your full potential. It is just, it is not good, it is bad.
Hammer means what? Under the hammer means you are going for an auction. Auction means what? Bidding. Under the hammer means you are under heavy pressure. Hammered means what? Fully intoxicated. You have taken alcoholic drinks. Hammer out means to produce or bring out a result. And hammer away means what? Doing the work without any stop. Hope you are able to get this side. And coming here, hand. Hand means what? You know the hand, the part of the body. Hand. You have right hand and left hand. Hand to mouth means what? Hand to mouth means what? It is just enough for maintaining. You get a salary of 10,000, your expense is 10,000. You get a salary of 20,000, you live with the 20,000. With enough and not enough, you are trying, adjusting and living. That is called hand to mouth, just enough for maintaining or income and food for just living. You are getting the income. With the income, you are buying the food just for living, that's all. You are not able to save, you are not able to live a luxurious life. So the income which you get is just for spending. So hand to mouth living. So hand to mouth means many in Africa live hand to mouth living means what? The income, they spend that off. There is no money to save. So hand to mouth means just enough for maintaining. Hands are tied means what? A person who is unable to take an action. A person is unable to take an action. So his hands are tied because of what? Some forceful, the minister might have said somebody to the collector, so he would not take an action because his powers are controlled, even though he has the power. The Prime Minister's hands are tied in taking action against the corrupt minister because of coalition parties' compulsion. Coalition parties' compulsion, what do you mean by that? See, today's Congress government has how many coalition parties together? 22 parties have joined together, including DMK, Samajwada Party, and lot many parties are there with the Congress. So, some ministers are there from coalition parties. So, the Prime Minister is unable to take action because they will withdraw their support. So, his hands are tied means he is unable to take an action. Hand picked means selecting persons personally. So, hand pick means selecting persons personally. You are selecting your employees, special care with a special preference. Then it is hand pick. He was hand picked by the director to act in his movie as an hero. So, 10 of them have come. So, director comes. He hand picked means he chooses one person as an hero to act. So, you are choosing on your own personally, that is hand picked. Change hands means what? The ownership has changed. Change hands means what? The ownership has changed. Satyam Computer has changed hands to Mahindra and Mahindra. Satyam Computers was, it is from Andhra Pradesh. It has been, involved in a lot of malpractices. The owner was arrested. Then, Satyam Computer shares has gone as low as 25 rupees. It has gone very low. Then Mahindra company has purchased Satyam Computers. So, it has changed hands means what? The ownership has changed, right? Hand in hand means what? Doing something together. Hand in hand means doing something together. See, the Americans and Britishers are hand in hand in killing Osama bin Laden. Osama bin Laden was killed with the help of, with the two forces joining together. That is, one is Americans and the other is Britisher. Both are hand in hand means both were together in killing Osama. Handover means what? Surrendering the control or the possession of certain things or person. You are surrendering your authority. You are surrendering your some person to somebody. That is handover. Handover means you are giving it to somebody. He hands over his power to his son. So, he hands over his power to his son means what? So far, he was the manager of the company. He is the owner of the company. Now, what he does? What is he doing? He wants to give the power to his son. So, he hands over his power to his son. My dear friends, once again, hand to mouth means what? The income which he gets is just enough only for food and living. That's all. No money for saving. That is called hand to mouth. Hands are tied means what? You are unable to take action because somebody has told you, some higher authority has told you. Hands are tied.
Handpick means you are selecting somebody according to your personal wish. Handpick. Change hands means what? The ownership has changed. That is called change hands. Hand in hand means what? 2 or 3 people or 4 people or 10 people joining together and doing some activity. Handover means what? You are surrendering something or somebody to somebody. That is called handover, right? Hand over your authority, hand over your brother, hand over your person, your things. So handover means you are giving one thing which is yours to somebody. Handover. So once again, please come here. Half-ass means what? Very bad performance. What do you mean by under the hammer? It has come to the auction. Auction means what? Bidding. Under the hammer means what? Under heavy pressure, very stressful. Hammered means what? Fully intoxicated, fully you have taken alcohol. Hammer out means what? To produce or make, bring some result, hammer out. Hammer away means what? Doing certain things without any stop, continuously you are doing. So now hand, under the word hand, hand to mouth. You are getting income just for your day-to-day life. And hands are tied means what? You are not able to take any action because somebody has told you not to take action. Hands are tied. Handpick means you are selecting somebody or something according to your personal wish. Change hands means what? The authority, the ownership has changed from one person to the other person. Hand in hand means what? Together. Both are joined together to do something. Handover means what? You are taking something of yours and giving it to somebody else. So the power and authority has changed. Hope you are able to understand, sir. Okay? Okay, good. So, shall we ask some questions? Could you tell me some questions? Okay. Could you form a sentence, sir? Could you form a sentence? Yes. Handpicked. Handpicked, yes. Handpicked. My MD has handpicked personal assistants. Okay, my MD has handpicked some personal assistants means he has selected his personal assistants on his own. Yes. Handover. Handover. Arun handover his business to his Gautam. So Arun has handed over his business to Mr. Gautam. Yes, yeah, madam. The hands are tied. Hands are tied. The doctor's hands are tied for taking care of the unknown persons who meet with the accidents. So the doctor's hands are tied to operate to the unknown patients because he is ordered like that not to do. So he is unable to do. Okay. நண்பர்களே, எங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 113லிருந்து 114 வரைக்கும் அமெரிக்கர்களும் பிரிட்டிஷர்களும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்கள் அல்லது தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டவர்கள் பேசக்கூடிய சொற்றொடர்கள். ஹெச் என்ற எழுத்து, ஹெச்சு கீழே ஹாஃப் என்ற வார்த்தை, ஹாஃப்னுடைய வார்த்தையினுடைய சொற்றொடர்கள் எதை சொல்லுகிறது? ஆஃப்னா அரையும் தெரியும், ஆசுனா கழுதை அல்லது பெண்புறம் என்று சொல்வோம். ஆஃப் ஆஸ் இந்த ரெண்டு வார்த்தைகளும் சேர்ந்து நடுவில் ஒரு கோடு போட்டு கொள்கிறோம். ஆஃப் ஆஸ் என்றால் என்ன? வெரி பேட் பர்ஃபார்மன்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு மோசமான ஒரு பங்களிப்பு, ஒரு மோசமான ரிசல்ட்டு, ஒரு மோசமான ப்ரொடக்ஷன். அப்போ நீங்கள் செஞ்ச ஒரு காரியம் ரொம்ப மோசமாக இருக்குதுன்னு சொல்லும்போது ஹாஃப் ஆஸ் என்று சொல்கிறோம். இந்த ரிட்டன் எழுத்து தேர்வில், குரூப் டிஸ்கஷன் கூட்டு விவாதத்திலே, இன்டர்வியூ நேர்முக தேர்விலே வி வேர் ஆஃப் ஆஸ், நாங்கள் சரியாக செய்யலை, நாங்கள் நல்லா ப்ரொடியூஸ் பண்ணலை. ஸோ வி வேர் நாட் செலக்டட், ஆகையால் நாங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை எதில்? வேலையில். ஸோ ஆஃப் ஆஸ் என்றால் மோசமான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ், மோசமான ஒரு 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 ஆக்டிவிட்டி, செயல்பாடு. ஸோ அடுத்தது ஹேமர் என்றால் என்ன? ஹேமர் என்றால் தூக்கி போடு என்று சொல்கிறோம். அதாவது ஹேமர் என்றால் இழுத்து அடித்தல்.
அப்போ அண்டர் த ஹேமர் என்றால் என்ன? அண்டர் த ஹேமர் என்று சொல்லும் பொழுது an auction என்றால் ஏலம் விடுதல், ஏலம் விடுதல். ஸோ த கவர்மெண்ட் கான்ட்ராக்ட்ஸ் வில் கம் அண்டர் த ஹேமர் நெக்ஸ்ட் வீக். அரசாங்க ஒப்பந்தங்கள் அடுத்த வாரம் ஏலத்திற்கு வரும். அண்டர் த ஹேமர் மிக மிக முக்கியமான ஒரு சொற்றொடர். ஏலத்திற்கு ஒன்று வருகிறது. நிறைய வீடு ஏலத்துக்கு அடுத்த வாரம் வருகிறது. there will be a lot of houses under the hammer next week. ஸோ ஏலம் என்று ஏலத்துக்கு வருவதற்கு ஏலத்துக்கு வரப்போகிறது என்று சொல்லும் பொழுது அண்டர் த ஹேமர். நான் நிறைய கடன் வாங்கியிருந்தேன் என் வீட்டு மேலே, என் வீடு ஏலத்துக்கு வருகிறதுனா ஐ பர்ச்சேஸ் லாட் ஆஃப் லோன்ஸ். ஸோ மை ஹவுஸ் இஸ் கம்மிங் அண்டர் த ஹேமர் நெக்ஸ்ட் வீக். ஏலத்திற்கு வருகிறது. அடுத்ததாக அண்டர் த ஹேமர்னால் இன்னொரு சொற்றொடர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் ஹெவி ப்ரெஷர், மன அழுத்தம், பயங்கரமான மன அழுத்தம். உதாரணத்துக்கு த சேல்ஸ்மேன் ஆர் அண்டர் த ஹேமர். அப்போ விற்பனை பிரதிநிதிகள் ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்கிறார்கள். அண்டர் த ஹேமர்னால் ரொம்ப டென்ஷன், மன அழுத்தம் ஆஃப் த சேல்ஸ் மேனேஜர். ஏன்னா சேல்ஸ் மேனேஜர் மேலாளர் என்ன பண்ணிட்டாரு, டு ஃபினிஷ் த சேல்ஸ் விதின் வீக். ஒரு வாரத்துக்குள்ளே நீங்கள் எல்லா பொருட்களையும் விற்பனை பண்ணிடணும்னு சொல்லி அவங்களுக்கு கீழே வேலை செய்யக்கூடிய சேல்ஸ்மேன்கிட்ட சொன்ன காரணத்தினாலே இந்த சேல்ஸ்மேனுகள்லாம் அந்த வியாபார பிரதிநிதிகள் ரொம்ப மன அழுத்தத்திலே இருக்கிறார்கள். ஸோ அண்டர் த ஹேமர்னால் மன அழுத்தம். இன்னொரு அண்டர் த ஹேமர்னால் என்ன மீனிங்? ஏலத்திற்கு வருதல். அடுத்ததாக ஹேமர்டு. ஹேமர்டு என்றால் என்ன? நொறுக்கப்பட்டம், அடித்து நொறுக்கப்பட்டம் என்று சொல்லுகிறோம். அதை ஃபுல்லி ட்ரிங்க், ஃபுல்லாக தண்ணி அடித்து விடுவது, ஃபுல்லாக மது அருந்து விடுவது, ஃபுல் போதையில் இருப்பதை ஹேமர்டு என்று சொல்கிறோம். அட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேரேஜ் பார்ட்டி வி வேர் ஹேமர்ட் அவுட் அட். அப்படி என்றால் என்ன? என்னுடைய நண்பனுடைய திருமண விழாவிலே நாங்கள் முழு போதையிலே இருந்தோம். ஹேமர்ட் அவுட் என்றால் முழு போதையிலே இருத்தல். அடுத்ததாக ஹேமர்ட் அவுட். ஹேமர் அவுட் என்றால் அடுத்து டு ப்ரொடியூஸ் ஆர் டு மேக். ஒன்றை ஹேமர் அவுட் என்றால் என்ன? ஒன்று செய்ய, ஒரு காரியத்தை சாதிக்க என்று வரும்பொழுது இந்த சொற்றொடரான ஹேமர் அவுட்டை பயன்படுத்துகிறோம். விதவுட் த லீடர் சப்போர்ட், தலைவர்களுடைய ஆதரவு இல்லை என்றால் தே cannot hammer out a solution. அவர்களால் ஒரு தீர்வை கொண்டு வர முடியாது. ஸோ தலைவரின் ஆதரவு இல்லாமல் அவர்களால் ஒரு தீர்வு கொண்டு வர முடியாது. ஸோ ஹேமர் அவுட் என்றால் என்ன? ஒரு தீர்வை கொண்டு வருதல். அடுத்ததாக பாருங்க, ஹேமர் அவே என்றால் என்ன? டூயிங் த ஒர்க் விதவுட் எனி ஸ்டாப். தொடர்ச்சியாக எந்த விதமான ஒரு இடைவெளியும் இல்லாமல் தொடர்ந்து ஒரு காரியத்தை செய்வதே ஹேமர் அவே என்று சொல்கிறோம். வி ஹேமர்ட் அவே ஆன் அவர் ஸ்டடீஸ் டில் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங். நாங்கள் தொடர்ச்சியாக இரவிலிருந்து அடுத்த நாள் காலை வரைக்கும் படிப்பை படித்து கொண்டே இருந்தோம் என்று சொல்லும் பொழுது ஹேமர் அவே என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். நண்பர்களே, ஆஃப் ஆஸ் என்றால் என்ன? ஒரு மோசமான ஒரு காரியத்தை செய்தல். அண்டர் த ஹேமர் என்றால் என்ன? ஏலத்திற்கு வருதல். அண்டர் த ஹேமர் இன்னொரு மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா மன அழுத்தம். ஹேமர்ட் என்றால் என்ன? முழு போதையிலே இருத்தல். ஹேமர் அவுட் என்றால் என்ன? ஒன்றை செய்ய, ஒன்றை உருவாக்க, ஒரு தீர்வை உண்டாக்க. ஹேமர்ட் அவே என்றால் என்ன? ஒரு காரியத்தை தொடர்ச்சியாக எந்த விதமான ஒரு இடைவெளியும் இல்லாமல் தொடர்ந்து செய்தல். அடுத்தது ஹேண்டுனா கை. ஹேண்ட் டு மவுத் என்றால் பார்த்தீங்கன்னா கைக்கும் வாய்க்கும் சம்பாதிக்கிறேன் அப்படின்னா என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது ஜஸ்ட் இன்னஃப் ஃபார் மெயின்டைனிங் இன்கம் அண்ட் ஃபுட், ஃபார் ஜஸ்ட் லிவிங். அப்போ கைக்கும் வாய்க்கும் வாழ்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது வரக்கூடிய வருமானம் சாப்பாட்டுக்கு தான் இருக்குது, வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஒன்றும் மிச்சப்படுத்த முடியல, நகை வாங்க முடியல, எங்கேயும் அங்கேயும் போக முடியல. ஸோ ஹேண்ட் டு மவுத்னா வாய்க்கும் கையுக்கும் என்ற அந்த சொற்றொடர் அது வரவுக்கும் செலவுக்கும் என்று வருகிறது. ஹேண்ட்ஸ் ஆர் டைட் என்றால் கைகள் கட்டப்பட்டன என்று சொல்லும் பொழுது எ பர்சன் அனேபிள் டு டேக் அன் ஆக்ஷன் அப்படின்னா ஒரு மனிதர் தன்னுடைய செயலை செய்ய முடியவில்லை. உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா த பிரைம் மினிஸ்டர் ஹேண்ட்ஸ் ஆர் டைட். அந்த பிரதம மந்திரியின் கைகள் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன. இன் டேக்கிங் ஆக்ஷன் அகேன்ஸ்ட் த கரப்ட் மினிஸ்டர்ஸ். லஞ்சம் வாங்கிய மந்திரிகள் மேல் நடவடிக்கை எடுக்க அவர் கைகள் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன. பிகாஸ் ஆஃப் கோலிஷன் பார்ட்டிஸ் கம்பல்ஷன். கோலிஷன் கூட்டணி கட்சிகளினுடைய வற்புறுத்தலின் பேரில் கம்பல்ஷன்ஸ். அப்போ 24 கட்சிகள் ஒருங்கிணைந்து
காங்கிரஸ் ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்தியாவிலே. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில கட்சிகள் அதன் லஞ்சம் வாங்கி இருப்பார்கள். அவர்கள் மேல் நடவடிக்கை எடுக்க அவர்கள் இவர் பிரதம மந்திரியின் கைகள் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன என்று சொல்லும்பொழுது அவரால் ஒன்றும் ஆக்ஷன் செய்ய முடியல, ஆக்ஷன் எடுக்க முடியவில்லை. அதே போன்று ஸோ ஹேண்ட் டு மவுத் என்றால் வாயுக்கும் கையுக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது வரவுக்கும் செலவுக்கும். மெனி இன் ஆஃப்ரிக்கா லிவ் ஹேண்ட் டு மவுத் லிவிங்னா என்ன, ஆப்பிரிக்காவிலே அநேக குடும்பங்கள் வாயுக்கும் கையுக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது அவர்கள் சாப்பாட்டுக்கு தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அடுத்தது ஹேண்ட்ஸ் ஆர் டைட்னா கைகள் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன, ஒன்றும் செய்ய முடியலை. ஹேண்ட் பிக் என்றால் என்ன, பிக்னா பொறுக்கி தேர்ந்தெடுப்பது, ஹேண்டுனா கையால். அப்போ ரொம்ப அக்கறை எடுத்து தேர்ந்தெடுப்பதை ஹேண்ட் பிக். செலக்டிங் பர்சன்ஸ் பர்சனலி, ஒரு சில மனிதர்களை வேலைக்கு நியமனம் செய்தல். பர்சனலி என்றால் என்ன, தனிப்பட்ட முறையிலே. He was handpicked by the director to act in his movie as a hero. அவன் ஹீரோவாக கதாநாயகனாக நடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக இயக்குனரால் நேரடியாக தனிப்பட்ட முறையிலே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டான் என்று சொல்லும் பொழுது ஹேண்ட் பிக்டு. ஹேண்ட் பிக் என்றால் என்ன, நேரடியாக தனிப்பட்ட முறையிலேயே பல பேர் மத்தியிலே ஒருவனை தேர்ந்தெடுப்பது ஹேண்ட் பிக்கு. அடுத்தது சேஞ்ச் ஹேண்ட்ஸ் என்றால் கை மாறிவிட்டது அல்லது கை மாறிவிட்டது ஒரு பொருள் என்று சொல்லும் பொழுது சேஞ்ச்னா மாற்றம், ஹேண்ட்ஸ்னா கை மாறிவிட்டது என்று சொல்லும் பொழுது த ஓனர்ஷிப் ஹேஸ் சேஞ்ச், உரிமைகள். அப்போ ஓனர் மாறிவிட்டார், உரிமையாளர் மாறிவிட்டார். உதாரணத்துக்கு சத்யம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஹஸ் சேஞ்ச் ஹேண்ட்ஸ் டு மகேந்திரா அண்ட் மகேந்திரா. சத்யம் கம்ப்யூட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய நிறுவனம், அதனுடைய அந்த உரிமை அது சத்யம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இத்தனை நாள் வச்சுருந்தாங்க. இப்போ மகேந்திரா கம்பெனிக்கு அது விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அவர்கள் இப்பொழுது முதலாளி ஆகிவிட்டார்கள். ஸோ சேஞ்ச் ஹேண்ட்ஸ் என்றால் கை மாறப்பட்டது, அந்த உரிமைகள் கை மாறப்பட்டது. ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட் என்றால் என்ன, இருவரும் கைகோர்த்து, கையும் என்று சொல்லும் பொழுது கைகோர்த்து என்று வருகிற பொழுது டூயிங் சம்திங் டுகெதர், ஏதோ ஒன்றை ஒருவரும் சேர்ந்து செய்தலை ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட் என்று சொல்கிறோம். அமெரிக்கன்ஸ் அண்ட் பிரிட்டிஷர்ஸ், அமெரிக்கர்களும் பிரிட்டிஷ்காரர்களும் ஆர் ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட் இன் கில்லிங் ஒசாமா பின் லேடன். ஒசாமா பின் லேடனை கொல்வதற்கு அமெரிக்காவும் பிரிட்டனும் ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்ந்து அவனை கொன்றது. ஸோ ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட் என்றால் இருவரும் ஒருவராக சேர்ந்தல். அடுத்ததாக ஹேண்ட் ஓவர்னா ஒப்படை என்று வருகிறது. சரண்டரிங் த கண்ட்ரோல், அப்போ தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டை ஒப்படைத்தல். ஆர் த பொசஷன் ஆஃப் சர்டன் திங்ஸ் ஆர் பர்சன், உங்ககிட்ட இருக்கிற பொருளை ஒப்படைத்தல், உங்ககிட்ட இருக்கிற மனிதர்களை ஒப்படைத்தல். அந்த ஒப்படைத்தலை ஹேண்ட் ஓவர் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பார்க்கிறோம். ஹீ ஹேண்ட்ஸ் ஓவர் இஸ் பவர் டு இஸ் சன், அவன் என்ன செய்கிறான், தன்னுடைய அதிகாரத்தை தன்னுடைய மகனுக்கு ஒப்படைக்கிறான். ஹேண்ட் ஓவர் என்றால் என்ன, ஒப்படைப்பு. ஸோ நண்பர்களே, ஹேண்ட் டு மவுத் என்றால் என்ன, வாய்க்கும் கையுக்கும் என்றால் வரவுக்கும் செலவுக்கும் மட்டுமே. ஹேண்ட்ஸ் ஆர் டைட் என்றால் என்ன, கைகள் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன, நடவடிக்கை எடுக்க முடியவில்லை. ஹேண்ட் பிக் என்றால் என்ன, நேரடியாக தனிப்பட்ட முறையிலே ஒருவரை தேர்ந்தெடுப்பது வேலைக்கு. சேஞ்ச் ஹேண்ட்ஸ் என்றால் என்ன, அதனுடைய கை மாறிவிட்டது, அப்போ முதலாளிகள் மாறிவிட்டார்கள். ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட் என்றால் என்ன, ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்ந்து கூட்டாக சேர்ந்து ஒரு காரியத்தை செய்வது ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட். ஹேண்ட் ஓவர் என்றால் என்ன, ஒப்படைத்தல். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் இந்த லாஸ்ட்டாக சொல்லிக்கிறேன், இந்த சொற்றொடரை பாருங்கள். ஹாஃப் ஆஸ் என்றால் என்ன, ஒரு காரியத்தை மோசமாக செய்தல். ஹேமர் என்றால் என்ன, ஹேமர்னா இடித்து நொறுக்குவது. இங்கே ஹேமர், அண்டர் த ஹேமர் என்றால் என்ன, ஏலத்திற்கு வருதல். அண்டர் த ஹேமர் இன்னொரு மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா மன அழுத்தத்தை அதிகமாக உண்டாக்குதல். ஹேமர்ட்னா இன்னொரு மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா முழு போதையுடன் இருத்தல். ஹேமர் அவுட் என்றால் என்ன, ஒரு தீர்வை அல்லது ஒரு விஷயத்தை ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வருதல், ஒரு பிரச்சனையை ஒரு தீர்வுக்கு கொண்டு வருதல் அல்லது ஒரு காரியத்தை செய்தல், அதை ஹேமர் அவுட் என்று சொல்கிறோம். ஹேமர் அவே என்றால் என்ன, தொடர்ச்சியாக ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டே இருப்பது. ஹேண்ட் டு மவுத் என்றால் என்ன, வாயுக்கும் வயிற்றுக்கும் அல்லது கையுக்கும் வாயுக்கும் என்று சொல்லக்கூடிய
சாதாரண சாப்பாட்டுக்கு மட்டும் வந்து கொண்டிருக்கிறது வருமானம் என்று சொல்லும் பொழுது ஹேண்ட் டு மவுத், ஹேண்ட்ஸ் ஆர் டைடு. அப்போ ஒரு 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 ஹேண்ட்ஸ் ஆர் டைனா கைகள் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன, ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை. நமக்கு அதிகாரம் இருந்தும் ஒன்றும் செய்ய முடியாததை ஹேண்ட்ஸ் ஆர் டைடு. ஹேண்ட் பிக்டு என்றால் என்ன? நேரடியாக பார்த்து தேர்ந்தெடுத்தல் ஒரு நபரை, அது ஹேண்ட் பிக்கு. சேஞ்ச் ஹேண்ட்ஸ் என்றால் உரிமைகள் மாறியது, ஓனர்ஷிப் மாறியது, அது பொருள் ஒருவரிடமிருந்து இன்னொருவருக்கு கை மாறிவிட்டது என்று சொல்லும்போது சேஞ்ச் ஹேண்ட்ஸ். ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட் என்றால் என்ன? இருவரும் கூட்டாக ஒன்றுடன் ஒன்று ஒருவருடன் ஒருவர் இணைந்து ஒரு காரியத்தை செய்வது ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட்ஸ். ஹேண்ட் ஓவர் என்றால் என்ன? ஒப்படை. ஒரு பொருளையோ மனிதரையோ பொருட்களையோ மனிதர்களையோ ஒப்படைப்பதை ஹேண்ட் ஓவர் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்கள் மிக மிக முக்கியமான சொற்றொடர்கள். ஸோ இந்த ஹெச் என்ற எழுத்துக்கு கீழே வரக்கூடிய அந்த வார்த்தை சொற்றொடர்களை நீங்கள் ஹேமர், அப்புறம் ஹேண்டு, இதையெல்லாம் பை ஹார்ட் பண்ணி உங்களுடைய அன்றாடம் கான்வர்சேஷனில் பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் உபயோகப்படுத்துங்கள். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to American English. Take your book page number 114 to 115. The spoken English words of Britishers and Americans. Under the letter H, the word is hands. See, play into one's hands. What do you mean by that? See this phrase, play into one's hands. It means getting under the control of somebody and getting orders from him or her. So, play into one's hands means you are completely giving your position to somebody else. Somebody else is ordering and you are acting. Somebody else is saying something and you are doing according to their wish. Then play into one's hands is the phrase which you are using. Somebody is controlled by somebody. So here, she played into his hands when he promised to marry her. When he promised to marry her, then whatever he said she was doing. So she played into his hands means she has become the control of him. Wash one's hands off means in order to get away from the blame, one separating from a thing or a person. Wash one's hands off means you don't want to get involved, you're getting away from one thing or from one person. Wash hands off means just cutting the relationship or cutting the relationship with a person or a thing and getting away. So he washed his hands off from his old gang and now he is leading a peaceful life. So he cut his relationship with this old gang and now he is leading a peaceful life. So wash one's hands off means you are cutting the relationship. His father washed his hands off, his son. So he washed his hands off from politics. So you are getting away from all those things. And next, handy dandy. Handy dandy means what? Very convenient. This cell phone is handy dandy for me because it has internet facilities. This phone has internet facilities. So it is a handy dandy means it's very convenient for me to operate. So handy dandy means it is very convenient. This jeans is a handy dandy. This cell phone is a handy dandy. This computer is a handy dandy means it's very comfortable, convenient. Handy man, a man or woman takes care of maintaining the house, carpentry, plumbing, etc. A person who takes care of, the house of this carpentry, cleaning, then you call them as handy men or handy women. So here, the flats handy man is on holiday today. So the person who repairs all the plumbing work, he is absent, he is on leave. So flats handyman. Handyman means a person who takes care of carpentry or plumbing. Hands full means busy. See, the hero is hands full with 5 movies to shoot. So he is very busy. He doesn't have any call sheet. So he is fully occupied. Anybody who is fully occupied, then you use the phrase hands full. A person is busy, then you use the word hands full. So my dear friends, play into one's hands means what? You are under the control of somebody and you do according to their wish. And here, wash one's hands off means you are cutting the relationship from one thing or somebody
Handy dandy means which is very convenient. Handyman means a person who takes care of, houseworks like carpentry, plumbing. Hands full means fully busy. And coming here, hand over fist. Hand over fist means, fist means you just keep your fingers closed. Hand over fist means making a large amount of money. You're making a huge amount of money. Then you use the phrase hand over fist. The software exporters were making money hand over fist because of high demand in Western countries. There's a lot of demand in Western countries for software program. So the software exporters are making hand over fist means what? They're making a lot of money. So making a lot of money or earning a lot of money, earning a lot of profit, then use the phrase hand over fist. Take the law into one's own hands. Take the law into one's own hand means with no respect for the law. No respect for the law, one does as he or she wishes. So anybody who doesn't follow the rules and regulations, they take the law into their own hands means they do as they wish without following the rules. Then you use the phrase take the law into one's own hands. The people took the law into their own hands and punished the thief. So they didn't surrender him to the police, or he has not given punishment by the court, but the people took their law into their own hands and punished the thief. One hand washes the other. One hand washes the other means help for help, favor for favor. In villages, we find one hand washes the other. One hand washes the other means persons are helping each other. Then coming here, handwriting in the wall. Handwriting in the wall means what? Having a feeling that something is going to happen. You have a feeling that something is going to happen, then you use the phrase handwriting in the wall. When the government increased the prices of petrol, diesel, gas and kerosene, when the government increased the prices of petrol, gas, kerosene and diesel, we saw the handwriting in the wall means what? Something is going to happen. What is that something going to happen? The prices of all goods are going to increase. The prices of all goods are going to increase. So handwriting in the wall means you have a feel that something is going to happen. Hands down means without any question, hands down. She defeated the ruling party, hands down. So she defeated the ruling party without any doubt, without any question. It's easy for her. Hands off means what? Not ready to accept. You're not ready to accept. It was hands off the drinks until the guests came. It was hands off the drinks until the guests came. Until the guests came, we never drank anything. So my dear friends, hand over fist means what? Making large amount of money. Take the law into one's own hands means what? You are not respecting the laws of the country. One hand washes the other means what? Each one helping each other. And handwriting in the wall means what? You have a feeling that something is going to happen. Hands down means without any question, 100% authentic. And hands off means what? Not ready to accept. So once again, please recollect, play into one's hands means what? You are under the control of somebody and somebody dictates you and you are doing according to him or her wish. Wash one's hands off means what? You are separating from one thing or the other person. Handy dandy means which is very convenient. Handyman means a person who takes care of the house carpentry and plumbing. Hands full means you are busy, totally busy. Hand over fist means making large amount of money. Take the law into one's own hands means you are not respecting the law of the country. And one hand washes the other hand means each one person helping the other person. Handwriting in the wall means have a feeling something is going to happen. And hands down means without any question. Hands off means not ready to accept. Hope you are able to understand all these phrases, my dear friends. Coming here, நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 115 114 115 ஹெச் என்ற எழுத்தின் கீழ் வரக்கூடிய அந்த சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். ஆங்கிலத்தை தாய்மொழியாக பேசக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடிய சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். ஹெச், ஹேண்ட்ஸ். ப்ளே இன்டு ஒன்ஸ் ஹேண்ட்ஸ் என்றால் என்ன? அப்படி பார்க்கும் பொழுது
getting under the control of somebody and getting orders from him or her என்றால் இன்னொருவருடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வந்து விடுதல், அவர்கள் சொல்கிறபடி நாம் நடந்து கொள்ளுதலை play into one's hands. ஒருவருடைய கட்டுப்பாட்டிலே நாம் இயங்குகிறோம். உதாரணத்துக்கு she played into his hands when he promised to marry her. அவன் அவளை திருமணம் செய்கிறேன் என்று சொன்னவுடன் அவன் என்னென்ன சொல்கிறானோ அதற்கு தகுந்தபடி அவள் செய்ய ஆரம்பித்தாள். வாஷ் one's hands off என்றால் என்ன? கை கழுவி விடுதல். in order to get away from the blame one separating from a thing or a person. ஒரு விஷயத்திலிருந்து மீள்வதற்காக ஒரு பொருளையோ அல்லது ஒரு மனிதரையோ விட்டு விடுதல், கை விடுதல், கை விட்டு விடுதல், கை கழுவி விடுதல். he washed his hands off from his old gang and now he is leading a peaceful life. அவன் தன்னுடைய பழைய கூட்டத்திலிருந்து விலகி கை கழுவி விட்டு வந்து விட்டான். கூட்டத்தினரை கை கழுவி விட்டு வந்துவிட்டு இப்பொழுது அமைதியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். ஸோ வாஷ் ஒன்ஸ் ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் என்றால் கை கழுவி விடுதல். அடுத்தது ஹேண்டி டேண்டி என்று சொல்லும் பொழுது கன்வீனியன்ட் என்றால் என்ன? சௌகரியமான. திஸ் செல்ஃபோன் இஸ் ஹேண்டி டேண்டி ஃபார் மீ பிகாஸ் இட் ஹாஸ் இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டிஸ். இந்த செல்ஃபோன் மிக சௌகரியமாக இருக்கிறது, ஏனென்றால் இதனில் இன்டர்நெட் இணையதளம் இருக்கிறது. அடுத்தது ஹேண்டி மேன் என்று சொல்லும் பொழுது ஏ மேன் ஆர் எ விமன் டேக்ஸ் கேர் ஆஃப் மெயின்டைனிங் த ஹவுஸ், கார்பென்டரி, பிளம்பிங் எட்ஸெட்ரா. அப்போ ஒரு வீட்டிலே தச்சு வேலை, கார்பென்டரி வேலை, பிளம்பிங் பைப் லைன் கொடுக்கும் வேலை, எலக்ட்ரிக்கல் வேலை, மின்சார வேலை, இவைகளை எல்லாம் செய்யக்கூடியவர்களை ஹேண்டி மேன் என்று சொல்கிறோம். த ஃப்ளாட்ஸ் ஹேண்டி மேன் இஸ் ஆன் ஹாலிடே டுடே. அந்த ஃப்ளாட்டினுடைய அந்த ரிப்பேர் செய்யக்கூடிய கார்பெண்டர் அவர் இன்று வரவில்லை. அடுத்ததாக ஹேண்ட்ஸ் ஃபுல் என்றால் கை நிறைய. கை நிறைய என்றால் பிஸி. பிஸி என்றால் என்ன? ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிறேன். த ஹீரோ இஸ் ஹேண்ட்ஸ் ஃபுல் வித் 5 மூவிஸ் டு ஷூட். 5 படங்களை ஷூட் பண்ண வேண்டும். 5 படங்களை எடுக்க வேண்டிய காரணத்தினால இந்த ஹீரோ ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிறார். ஹேண்ட்ஸ் ஃபுல் என்றால் ரொம்ப பிஸி, கை நிறைய வேலை இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது அவருக்கு நேரமே இல்லை. ஸோ நண்பர்களை, பிளே இன்டு ஒன்ஸ் ஹேண்ட்ஸ் என்றால் இன்னொருவருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருப்பது. வாஷ் ஒன்ஸ் ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் என்றால் கை கழுவி விடுதல். ஹேண்டி டேண்டி என்றால் சுலபமாக சௌகரியமாக இருத்தல். ஹேண்டி மேன் என்றால் என்ன? வீட்டிலே ரிப்பேர் வேலை செய்யக்கூடியவர்கள். ஹேண்ட்ஸ் ஃபுல் என்றால் என்ன? ரொம்ப பிஸியாக இருத்தல். அடுத்தது ஹேண்ட் ஓவர் ஃபிஸ்ட் என்றால், ஃபிஸ்ட் என்றால் என்ன? முட்டி என்று சொல்லுகிறோம். மேக்கிங் எ லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி, நிறைய பணம் சம்பாதிப்பதை ஹேண்ட் ஓவர் ஃபிஸ்ட் என்று சொல்கிறோம். த சாஃப்ட்வேர் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் வேர் மேக்கிங் மணி ஹேண்ட் ஓவர் ஃபிஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் ஹை டிமாண்ட் இன் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ். மேற்கத்திய நாடுகளிலே இந்த மென்பொருளுக்கு அதிக கிராக்கி இருக்கிற காரணத்தினாலே இந்தியாவிலிருந்து ஏற்றுமதியாகக்கூடிய அந்த மென்பொருட்களை ஏற்றுமதியாளர்கள் நிறைய பணம் சம்பாதிக்கிறார்கள். ஹேண்ட் ஓவர் ஃபிஸ்ட். அடுத்ததாக டேக் த லா இன்டு ஒன்ஸ் ஓன்ஸ் ஹேண்ட்ஸ் என்றால் சட்டத்தை உன் கையிலே எடுத்துக்கொள் என்று வருகிறது. வித் நோ ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் த லா ஒன் டஸ் ஆஸ் ஹி ஆர் ஷீ விஷஸ். சட்டத்தை மதிக்காமல் ஒருவர் தான் விரும்புகிறபடி செய்தலை டேக் த லா இன்டு ஒன்ஸ் ஹேண்ட்ஸ். த பீப்புள் டுக் த லா இன்டு தேர் ஓன் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் பனிஷ் த தீஃப். மக்கள் சட்டத்தை தங்கள் கையிலே எடுத்துக்கொண்டு திருடரை தண்டித்தார்கள். ஸோ ஒன் ஹேண்ட் வாஷஸ் த அதர் என்றால் ஒரு கை இன்னொரு கையை கழுவுகிறது என்று சொல்லும் பொழுது ஹெல்ப் ஃபார் ஹெல்ப், உதவிக்கு உதவி. ஃபேவர் ஃபார் ஃபேவர், நேசத்திற்கு நேசம். இன் வில்லேஜஸ் வி ஃபைண்ட் ஒன் ஹேண்ட் வாஷஸ் த அதர். கிராமத்திலே ஒருவர் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்வதை நாம் பார்க்கிறோம். ஹேண்ட் ரைட்டிங் இன் த வால், சுவற்றிலே எழுதி இருக்கிறது என்று வரும்பொழுது இதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் ஹேவிங் எ ஃபீலிங் தட் சம்திங் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன், ஏதோ ஒன்று நடக்கும் என்று உள்ளுணர்வு சொல்லுகிறது என்று சொல்லும் பொழுது ஹேண்ட் ரைட்டிங் இன் த வால். தெளிவாக தெரிகிறது ஒன்று நடைபெறப் போகிறது என்று சொல்லும் பொழுது ஹேண்ட் ரைட்டிங் இன் த வால் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். உதாரணத்திற்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, when the government increased the prices of petrol, diesel, gas and kerosene. அரசாங்கம் பெட்ரோலினுடைய விலையும் சீமெண்ணெய், கேஸ் இவைகளுடைய விலையும் ஏற்றிய பொழுது we saw the handwriting in the wall. தெளிவாக தெரிந்தது நமக்கு. the prices of all goods are going to increase. மற்ற பொருட்களின் விலை ஏறப்போகிறது என்று. ஹேண்ட் ரைட்டிங் இந்த வால் என்றால் தெளிவாக தெரிகிறது, தெளிவாக தோன்றுகிறது. ஹேண்ட்ஸ் டவுன் என்றால் என்ன? எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லாமல், எந்த விதமான கேள்வியும் இல்லாமல். ஷீ டிஃபீட்டட் த ரூலிங் பார்ட்டி ஹேண்ட்ஸ் டவுன். அவள் அந்த ஆளும் அரசாங்கத்தை தோற்கடித்தாள்.
அதில் எந்த விதமான கேள்வியும் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது ஹேண்ட்ஸ் டவுன். அடுத்தது ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் என்றால் ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இல்லை. இட் வாஸ் ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் த ட்ரிங்க்ஸ் அன்டில் த கெஸ்ட் கேம். விருந்தாளிகள் வருவரை நாம் குடிக்கப் போவதில்லை. அப்போ நாட் ரெடி டு அக்செப்ட், ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப். ஸோ நண்பர்களே, ஹேண்ட் ஓவர் ஃபிஸ்ட் என்றால் என்ன? அதிக பணம் சம்பாதிப்பது. டேக் இன் டு த லா இன் டு ஓன்ஸ் ஹேண்ட்ஸ் என்றால் என்ன? சட்டத்தை தன் கையிலே எடுத்துக்கொள்வது. ஒன் ஹேண்ட் வாஷஸ் த அதர் என்றால் என்ன? ஒருவர் இன்னொருவருக்கு உதவி செய்வது. ஹேண்ட் ரைட்டிங் இன் த வால் என்றால் என்ன? தெல்ல தெளிவாக தோன்றுகிறது, தெரிகிறது. ஹேண்ட்ஸ் டவுன் என்றால் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் என்றால் என்ன? ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இல்லை. மறுபடியும் பாருங்கள், ரீகலெக்ட் பண்ணுங்கள். ப்ளே இன் டு ஒன்ஸ் ஹேண்ட்ஸ் என்றால் என்ன? ஒருவருடைய கைப்பாவை அல்லது ஒருவருடைய கட்டுப்பாட்டிலே இன்னொருவர் வந்து விடுவது, அவர் சொல்கிறபடி செய்தல். வாஷ் ஒன்ஸ் ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் என்றால் என்ன? ஒருவரையோ ஒரு விஷயத்தையோ கை கழுவி விடுதல். ஹேண்டி டேண்டி என்றால் என்ன? சௌகரியமாக இருத்தல். ஹேண்டி மேன் என்றால் என்ன? வீட்டிலே தச்சு வேலை, மின்சார வேலை, ரிப்பேர் செய்யக்கூடியவரை ஹேண்டி மேன் என்று சொல்கிறோம். ஹேண்ட்ஸ் ஃபுல் என்றால் என்ன? ரொம்ப பிஸியாக இருத்தல். ஹேண்ட் ஓவர் ஃபிஸ்ட் என்றால் என்ன? அதிக அளவிலே பணம் சம்பாதித்தல். டேக் த லா இன் டு ஒன்ஸ் ஓன்ஸ் ஹேண்ட்ஸ் என்றால் என்ன? சட்டத்தை தன் கையில் எடுத்து சட்டத்தை மதிக்காதது. ஒன் ஹேண்ட் வாஷஸ் த அதர் என்றால் என்ன? ஒருவர் இன்னொரு. Friends, welcome to AS American English. Take your corporate book, page number 115 to 116. The spoken English words of Britishers and Americans, or the native English speakers. What do they speak? Now under the letter H, the word is hand. Bite the hand that feeds you. What do you mean by that? Going against the people who are helping you. Whoever the people are helping you, you are going against them. Then you use the phrase, bite the hand that feeds you. See, the boy bit the hand that fed him by opposing his parents. The parents are taking care of the boy, but the boy went against his parents. Then you are using the word, bite the hand that feeds you. So number 2, bird in hand. What do you mean by that? Already you have it. Sure, you have got it. You have got it. Then why do you go in search of something else? So bird in a hand means already you have it. A bird in the hand is better than 2 birds in the bush. So don't bother, you already have a good business. See, a bird in the hand is better than 2 birds in the bush means already you have something. Why do you want to go in search of something else? So already you have. So see the positive side and don't go in search of lot many things. Already you have something. So bird in the hand means already you have it. At the hands of means through the actions of somebody. Somebody has taken some action and somebody else is suffering. See, the people in the island are suffering a lot at the hands of the government soldiers. At the hands of means somebody else has the power and somebody else is being affected. So at the hands of means through the actions of somebody. Blood on your hands means a person responsible for somebody's death or loss. For somebody's death or loss, one person is the reason. Then you are using the phrase blood on your hands. He had blood on his hands by cheating the public money. By cheating the public money, he has the blood on his hands means he is the person who is responsible for the loss of the people. He is the person who is responsible for the death of somebody. Then you are using the phrase blood on your hands. With a heavy hand, what do you mean by that? With a lot of seriousness and strictness. With a lot of seriousness and strictness. Anything which you do or anything somebody else has done, then you are using the phrase with a heavy hand. See, the DIG is meaning law. DIG means what? Director, Deputy Inspector General, that is the policeman. The DIG is meaning law and order in the city with a heavy hand. He is dealing law and order in the city with a heavy hand means with a lot of strictness, seriousness. So my dear friends, bite the hand that feeds you means somebody is helping you, you are going against them. Bird in the hand means already you have something, all the positive things. Why do you want to go in search of something else? Already you have something. At the hands of means through the actions of somebody. Blood on your hand means being the reason for somebody's death or loss. And with a heavy hand means with a lot of seriousness and with a lot of strictness. Upper hand means you are having an edge, having an advantage when compared to 2 persons.
one person is having more advantage, then you are using the word upper hand. Sonia Gandhi is the upper hand in the central government functioning. The central government is functioning under the control of Mrs. Sonia Gandhi. So Sonia Gandhi has an upper hand, means she is in control of. Unclean hands means not a pure one, unfair, unethical. So what do you mean by that unclean hands? Not a pure one. The people didn't vote for him because he has unclean hands. People didn't vote for him because he is not pure. He is a corrupted person. Handle, under the word handle, get a handle on means getting control on something. So getting control on something, then you're using the phrase get a handle on. Get a handle on this case and catch the thief. So get control of this case, understand the case, come under the control, you be fully seized with the case, then you can catch the thief. Say get a handle on means getting control on something. Handle with kid gloves means treating with great care. You are treating with great care. Then you are using the phrase handle with kid gloves. When students went for a strike, the police handled them with kid gloves means they took care of the certain things with this carefulness, with a lot of care. With a lot of prudency. So when students went for a strike, the police handled them with kid gloves means they handled with great care. Coming here, hang, the word hang out means a place for relaxing, for leisure and for get together. So hang out means a place where you relax. Spencer Plaza is a good hangout in Chennai. Spencer Plaza is a mall, a shopping mall. Is a good hangout means is a place for people to come and relax or for get together. Hangover means having an headache, glare after having drank alcohol the night before. The night before you drink alcohol, the next day you have some sort of glare, you are not able to feel a bit of headache or something, then you are using the phrase hangover. After taking alcohol the night before, the next day you feel the hangovers means a bit of bit of strain. So the boss came to the office with a hangover because of the previous night party. The day before, the boss went for a night party. He had alcoholic drinks. So next day he came to the office with a hangover, means with a bit of the results of alcohol which he has taken the earlier day. He had a glare and he was coming there. So upper hand means having an edge. Unclean hands means not pure. Get a handle on means getting control on something. Handle with kid gloves means take care of certain things carefully. Hangout means a place where you go and relax, and a place for get together. Hangover means previous day you have taken alcohol, because of that next day you feel the glare. Okay, my dear friends, coming here once again, please recollect the words. Bite the hand that feeds you means you are insulting or hurting somebody who has helped you. Bird in the hand means already you have certain things. Why do you want to go in search of something else? At the hands of means through the actions of somebody is affected. Blood on your hands means you being the reason for somebody's death or for somebody's loss. And with a heavy hand means with a lot of seriousness and with a lot of strictness. And coming here, upper hand means you are having an edge, you are better than others, you are having an advantage compared to other person. Unclean hands means not a pure person, is a corrupted person. Get a handle on means getting control on something. Handle with kid gloves means take care of certain things carefully. Hang out means a place for relaxing and just get together. Hangover means having an headache because of the previous night alcoholic drinks. So hope you are able to understand. Please use all these phrases in your day-to-day conversation and be a great speaker, my dear friends. So நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை பக்கம் 115 116 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அமெரிக்கர்களை போன்று பிரிட்டிஷர்களை போற்றும் தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த சொற்றொடர்களை பார்த்திருக்கிறீர்கள். ஹெச் என்ற எழுத்தின் கீழே வரக்கூடிய அந்த வார்த்தை ஹேண்ட், ஹேண்ட் என்றால் கை, அதை வைத்து வரக்கூடிய சொற்றொடர்கள். பைட் த ஹேண்ட் தட் ஃபீட்ஸ் யூ என்றால் உண்ட கைக்கு துரோகம் இழைத்தல் என்று, அதாவது உதவி செய்தவர்களுக்கு நாம்
அவர்களுக்கு துரோகம் செய்கிறோம். கோயிங் அகெயின்ஸ்ட் த பீப்புள் who are helping you, உனக்கு உதவி செய்தவர்களுக்கு எதிராக செல்கிறாய். The boy bit the hand that fed him by opposing his parents. அந்த பையன் பெற்றோர்கள் உண்ட அவர்கள் உதவி செய்திருக்கிறார்கள், உணவளித்து அவனை வளர்த்திருக்கிறார்கள், அவர்களை எதிர்த்து சில விஷயங்களை செய்தான் என்று சொல்லும் பொழுது bite the hand that feeds you என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். bird என்ற hand என்றால் இல்லை, கையிலே பறவை. அப்போ ஆல்ரெடி யூ ஹேவ் இட்ஸ் ஷோ யூ ஹேவ் காட், ஏற்கனவே உனக்கு இருக்கிறது, எதற்காக இல்லாததுக்கு இருக்கிறதை பார்ப்பது விட்டுவிட்டு இல்லாததற்கு ஏன் மனம் அலை பாய்கிறது என்று சொல்கிறோம். a bird in the hand is better than two birds in the bush. அப்போ கையிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு பறவை புதரில் இருக்கக்கூடிய இரண்டு பறவைகளை விட சிறந்தது. ஸோ டோன்ட் பாதர், யூ ஆல்ரெடி ஹேவ் எ குட் பிஸ்னஸ். ஏற்கனவே உனக்கு நல்ல வியாபாரம் இருக்கிற போது ஏன் இல்லாத வியாபாரத்துக்கு ஆசைப்படுகிறாய்? அப்போ பேர்ட் இன் எ ஹேண்ட் என்றால் ஏற்கனவே உனக்கு நிறைய அனுகூலங்கள், நிறைய ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கிறது என்று வருகிறது. அட் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் என்றால் என்ன? ஒருவருடைய செய்கையினால், ஒருவருடைய செய்கையின் காரணமாக, உதாரணத்துக்கு த பீப்புள் இந்த ஐலண்ட், அந்த தீவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் ஆர் சஃபரிங், துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். ஏ லாட், நிறையா. த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் சோல்ஜர்ஸ், அந்த இராணுவ வீரர்களின் கைகளினால், அவர்களுடைய செய்கைகளால் அந்த தீவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அவதிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அடுத்ததாக பிளட் இன் யுவர் ஹேண்ட்ஸ், கையிலே இரத்தக்கரை என்று சொல்லும் பொழுது ஏ பர்சன் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் சம்படிஸ் டெத் ஆர் லாஸ், ஒருவருடைய சாவுக்கு அல்லது ஒருவருடைய பொருளாதார இழப்பிற்கு ஒருவர் காரணமாக இருக்கும் பொழுது பிளட் ஆன் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். he had blood on his hands by cheating the public money, மக்களை ஏமாற்றிய காரணத்தினாலே அவன் blood on his hands என்றால் என்ன? அவன் காரணமாக இருக்கிறான் அவர்களுடைய நஷ்டத்திற்கும் இழப்பிற்கும். ஸோ அடுத்தது வித் ஹெவி ஹேண்ட் என்றால் என்ன? ரொம்ப கண்டிப்பாக, வித் லாட் ஆஃப் சீரியஸ்னஸ், ஸ்ட்ரிக்ட்னஸ். த டிஐஜினா டெப்டி இன்ஸ்பெக்டர் ஜெனரல் போலீஸ் இஸ் மீனிங் லா அண்ட் ஆர்டர் இன் த சிட்டி வித் ஹெவி ஹேண்ட். அப்போ இந்த டிஐஜி என்ன பண்ணுகிறார்? இந்த போலீஸ் அந்த சட்டங்களை கடுமையாக்கி ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார். ஸோ வித் ஹெவி ஹேண்ட் என்றால் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக, கண்டிப்பாக. ஸோ பைட் த ஹேண்ட் தட் ஃபீட்ஸ் யூ என்றால் உண்ட வீட்டுக்கு இரண்டகம் செய்தல். பேர்ட் இன் ஹேண்ட் என்றால் ஏற்கனவே உனக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும்போது இல்லாததுக்கு ஏன் அலைகிறாய்? அட் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் என்றால் ஒருவருடைய செய்கையின் காரணத்தினாலே. பிளட் ஆன் யோர் ஹேண்ட்ஸ் என்றால் என்ன? இரத்தக்கரை வடிந்த கைகள். அப்போ ஒருவருடைய சாவுக்கு அல்லது இழப்பிற்கு நீ காரணமாக இருக்கிறாய். வித் எ ஹெவி ஹேண்ட் என்றால் என்ன? ரொம்ப கண்டிப்பாக. அடுத்ததாக அப்பர் ஹேண்ட் என்றால் என்ன? உனக்கு அதிக அளவிலே அனுகூலங்கள் இருக்கிறது. ஹேவிங் என் ஏஜ், ரெண்டனா ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது ஒருவருக்கு அதிக அளவிலே சில அனுகூலங்கள் இருக்கிறது. ஹேவிங் அன் அட்வான்டேஜ். சோனியா காந்தி இஸ் எ அப்பர் ஹேண்ட் இன் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷனிங். மத்திய அரசாங்கம் இயங்குவதன் முழு கட்டுப்பாட்டு யாருடைய கையிலே இருக்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது சோனியா காந்தியினுடைய கட்டுப்பாட்டிலே இருக்கிறது. அப்பர் ஹேண்ட் என்றால் என்ன? அனுகூலங்கள் அதிகமாக இருக்கிறது. அன்கிளீன் ஹேண்ட்ஸ் என்றால் என்ன? சுத்தமற்ற கைகள். not a pure one, unfair, நியாயமற்ற, unethical, நியாயம் இல்லாத. So the people did not vote for him because he has unclean hands. மக்கள் அவனுக்கு ஓட்டளிக்கவில்லை, ஏனென்றால் அவன் சுத்தமில்லாதவன். அப்போ அவன் குற்றம் புரிந்தவன், நியாயம் இல்லாதவன். unclean hands. ஹேண்டில்னா கையாளுவது. கெட் எ ஹேண்டில் ஆன் என்றால் கெட்டிங் கண்ட்ரோல் ஆன் சம்திங், ஒன்றை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வருவதை கெட் எ ஹேண்டில் ஆன். கெட் எ ஹேண்டில் ஆன் இன் திஸ் கேஸ் அண்ட் கேட்ச் த தீஃப். இந்த வழக்கை நன்றாக அறிந்து தெரிந்து திருடனை பிடித்துக்கொள். அடுத்து ஹேண்டில் வித் கிட் க்ளவுஸ் என்றால் ஜாக்கிரதையாக, எச்சரிக்கையாக, கவனமாக. வென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வென்ட் ஃபார் எ ஸ்ட்ரைக், மாணவர்கள் போராட்டத்துக்கு குதித்த பொழுது த போலீஸ் ஹேண்டில் தம் வித் த கிட் க்ளவுஸ், போலீஸ் அவர்களை ஜாக்கிரதையாக கையாண்டார்கள். ஸோ ஹேங் என்றால் தொங்குவது. ஹேங் அவுட் என்றால் என்ன? ஏ பிளேஸ் ஃபார் ரிலாக்ஸிங், ஓய்வு எடுக்கக்கூடிய அந்த இடம். ஹேங் அவுட். லெஷர், சௌகரியமாக நேரத்தை செலவழிதல். ஜாயின் டுகெதர், கெட் டுகெதர், அல்ல பல பேர் ஒன்றாக சேரக்கூடிய இடம் ஹேங் அவுட் என்று சொல்கிறோம். ஸ்பென்சர் பிளாசா இஸ் ஏ குட் ஹேங் அவுட் இன் சென்னை. சென்னையிலே ஸ்பென்சர் பிளாசா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஷாப்பிங்
விற்பனை மஹால் அங்கே பொழுது போவதற்கு மக்களை சந்திப்பதற்கு நண்பர்களுடன் சுற்றுவதற்கு சரியான இடம். ஹேங் அவுட் என்றால் சுற்றுவதற்கு சரியான இடம். ஹேங் ஓவர் என்றால் என்ன? ஹேவிங் எ ஹெட்டேக், தலைவலி பெறுதல். உதாரணத்துக்கு கிளாஸ் ஆஃப்டர் ஹேவிங் ட்ரங்க் ஆல்கஹால் த நைட் பிஃபோர். ஒரு நாள் முந்தைய இரவிலே மது அருந்திவிட்டு தூங்கி விடுகிறோம், அடுத்த நாள் காலையில் தலை வெடித்து விடும் போல தலை வலியாக இருக்கிறோம், அதைத்தான் ஹேங் ஓவர் என்று சொல்கிறோம். முந்தைய நாள் குடித்த மதுவினால் அடுத்த நாள் காலையிலே போதை தெளிவில்லாமல் இருப்பதை ஹேங் ஓவர் என்று சொல்கிறோம். த பாஸ் கேம் டு த ஆஃபீஸ் வித் எ ஹேங் ஓவர் பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் நைட் பார்ட்டி. அப்போ முதலாளி அடுத்த நாள் காலையிலே சிறு போதையுடன் வருகிறார். ஏனென்றால் அந்த நாளைக்கு முதல் இரவு அவர் மது அருந்தி இருக்கிறார். ஸோ நண்பர்களே, அப்பர் ஹேண்ட் என்றால் ஒன்றின் கட்டுப்பாட்டிலே மற்றவரை விட சிறந்தவராக ஒரு சில விஷயங்களில் இருத்தல். அன்கிளீன் ஹேண்ட், சுத்தமற்ற மனிதர். கெட் எ ஹேண்டில் ஆன் என்றால் என்ன? அதை முழு கட்டுப்பாட்டிலே கொண்டு வருவது. ஹேண்டில் வித் கிட் க்ளவுஸ் என்றால் என்ன? ஜாக்கிரதையாக எச்சரிக்கையாக ஒன்றை செய்தல். ஹேங் அவுட் என்றால் என்ன? ஓய்வெடுப்பதற்காக சென்று இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம். ஹேங் ஓவர் என்றால் என்ன? லைட்டாக போதை வருகிறது, முந்தைய நாள் இரவிலே மது அருந்திய காரணத்தினாலே தூங்கி முடித்து எழுந்தவுடன் தலையிலே சிறு போதை வருகிறது, அதை ஹேங் ஓவர் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் பாருங்கள். பைட் த ஹேண்ட் தட் ஃபீட்ஸ் யூ என்றால் என்ன? உனக்கு உதவிய கரங்களுக்கு நீ துரோகம் செய்கிறாய், அவர்களை மிரட்டுகிறாய், அவர்களை அவமானப்படுத்துகிறாய். பேர்ட் இன் ஹேண்ட் என்றால் என்ன? கையிலே நல்ல விஷயங்கள் இருக்கிறது, உனக்கு ஏற்கனவே சில ப்ளஸ் பாயிண்ட் இருக்கும்போது இல்லாத விஷயத்திற்கு ஏன் அலைகிறாய். அட் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் என்றால் என்ன? ஒருவருடைய செய்கையின் காரணமாக. பிளட் ஆன் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் என்றால் என்ன? இரத்த கரை படிந்த கரங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது ஒருவருடைய சாவுக்கு அல்லது ஒருவருடைய நஷ்டத்திற்கு, நீ பொருளாதார நஷ்டத்திற்கு நீ காரணமாக இருக்கிறாய். வித் ஹெவி ஹேண்ட் என்றால் என்ன? கடும் கட்டுப்பாட்டுடன், ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக, ரொம்ப தீவிரமாக என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது அப்பர் ஹேண்ட் என்றால் என்ன? அனுகூலங்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர். இரண்டும் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது இவருக்கு சிறந்த சில ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும்போது அப்பர் ஹேண்ட் சொல்கிறோம். அன்கிளீன் ஹேண்ட்ஸ் என்றால் என்ன? சுத்தமற்ற கைகள், லஞ்சம் வாங்கிய கைகள். கெட் எ ஹேண்டில் ஆன் என்றால் என்ன? ஒன்றை முழு கட்டுப்பாட்டிலே கொண்டு வருதல். ஹேண்டில் வித் கிட் க்ளவுஸ் என்றால் என்ன? ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக அதை செய்ய வேண்டும். ஹேங், தொங்குவது. ஹேங் அவுட் என்றால் என்ன? ஓய்வெடுப்பதற்காக, நண்பர்களுடன் கூடி குழாவி நேரத்தை செலவழிப்பதற்காக இருக்கக்கூடிய இடம் ஹேங் அவுட். ஹேங் ஓவர் என்றால் என்ன? முந்தைய நாள் இரவிலே மது அருந்தியவுடன் தூங்கி எழுந்து அடுத்த நாள் காலையிலே சிறு போதையுடன் இருத்தலை ஹேங் ஓவர் அல்லது சிறு தலைவலியுடன் வருவதை ஹேங் ஓவர் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை நீங்கள் அன்றாடம் உங்கள் வாழ்க்கையிலே பயன்படுத்தி நல்ல ஒரு பேச்சாளராக ஆக வேண்டும். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to AIS American English, and take your corporate book. It is in the page number 117 to 118. What the Americans and Britishers speak, the words and phrases. Under the letter H, the word hang. Hang together. What do you mean by hang together? You know what do you mean by hang? Hanging, putting a rope on your neck. That is called hang. Hang together means to be with others in social functions. See, you are taking part in a marriage, you are taking part in a function, then hang together means you are being with others in social functions. We were hanging together in the streets of Mumbai. It means you are together in the streets of Mumbai going with your friends. That is, we were hanging together in the streets of Mumbai. So hang together means to be with your friends or relatives in a function or social functions. Hang means be relaxed with friends. Hang, just the word hang means be relaxed with friends. They are hanging at the college canteen. Hanging means what? You are being with your friends. That is called just being with your friends in a relaxed manner. Then you use the phrase hang. They are hanging at the college canteen. Next, hang up one's gloves. You know, gloves which you put in your hand. Hang up one's gloves means to leave, to give up. You're just giving it up. To suspend, to retire. So hang up one's gloves means
just retire, just leave it out. The senior actress hanged up her gloves after 10 years of acting. After 10 years of acting, the senior actress gave up, stopped acting. So hang up her gloves means stopping one activity. Next word, hang tough, being very adamant, being very tough, being very determined. Then you use the phrase hang tough. See, the Tamils all around the world are hanging tough on Sri Lankan government for human rights violations. So in Sri Lanka, the army has taken war path and killed many of LTT people. Then all around the world, the Tamilians are very hang tough, means very determined that Sri Lankan government has violated human rights, so they should be punished. Who should be punished? Sri Lankan government. So hang tough means being very adamant, being very strict, being very tough and rough. Hang tight means remaining in the same place. You are not moving. You are remaining in the same place. Then you are using the phrase hang tight. The mother told her 10-year son to hang tight in the shop. The mother told her son to be in the shop. Don't leave that place. So hang tight means be fixed in the same place. Don't go away. Don't move. So hang by a thread. The phrase hang by a thread means just holding loosely. You are just holding loosely, not you're not holding it very tight, just holding it loosely. In Iraq, people's life are hanging by a thread. Life is hanging by a thread means they don't know when they will die. So hang by a thread means just holding loosely, not in total control. So their life is anytime they may die. So hang by a thread means it is just holding loosely. So coming here, my dear friends, hang together means to be with others in a social function. So hang together. Hang means be relaxed with friends. Just hang around with your friends. Hang up one's gloves means just give up, just leave it, just retire. Hang tough means being very adamant, being very tough, and being very determined. Hang tight means remaining in the same place and not moving away from that place. Hang by a thread means it is loosely connected. Anything which is not solid, anything which is not strongly connected, then you use the phrase hang by a thread. Hope you are able to understand this side. And coming here this side, hang a left means go to your left side. Hang a left and go straight. Go to your left and go straight. Hang a left means go left. Hang a right means go right. Hang a right and go straight. Go right and go straight. Hang back means don't involve. Hang back means don't involve. We should hang back unless they invite. Unless they invite, we should not involve. Hang back means not getting involved. Hang a UE means making a U-turn. Hang a UE means you are taking a U-turn. We can go to the main road if we hang a UE. UE means hang a UE means taking a U-turn. Next word is hard. Hard and fast. What do you mean by this phrase? Hard and fast. Something which cannot be changed, it is fixed. Something which is fixed and cannot be changed. Then you use the phrase hand and fast. We should follow the hard and fast rules of the income tax department. So we should follow the strict rules or the fixed rules of the income tax department. So hard and fast means something fixed, something which is not changeable, something which you have to do. Hard and fast. Now hard pressed means under very strong pressure. You are under very strong pressure. You are forced to do certain things. Then use the phrase hard pressed. We are hard pressed to do the project within a week. So within a week time, you are supposed to do the project. You are pressurized, you are compelled, you are forced, and within that stipulated time you have to do the work. So hard pressed means under very strong pressure you have to do the work. We are hard pressed to do the project within a week. And coming here, hard nut to crack. The phrase hard nut to crack means something or someone who is difficult to challenge
difficult to understand, a person whom it is difficult to understand, a person whom you cannot change, a person whom you cannot challenge, and they are called hard nut to crack. The police officer is a hard nut to crack. The police officer is a very adamant. A police officer is very is not flexible. A police officer is a very adamant person. Then you are using the hard nut to crack. So hard luck means what? The unfortunate circumstances. It was a hard luck I was not selected for IAS. Hard luck means what? Bad luck. So it was a hard luck, it was a bad luck. I was not selected for IAS exams. So coming here once again, hang a left means go to your left. Hang a right means go to your right. Hang back means don't involve, don't interfere. Hang a UE means making a U-turn. Hard and fast means something which cannot be changed. It is very fixed. Hard pressed means under pressure. Hard nut to crack means somebody who cannot change, whom you cannot change. They are very adamant. Hard luck means it's a bad luck. So my dear friends, coming here once again, just to recollect, hang together means to be with somebody in functions together. So hang means be relaxed with friends. Hang up one's gloves means retire, leave it, or give up. Hang tough means being very adamant. Hang tight means remaining in the same place and not moving. Hang by a thread means loosely connected. It is not strong. Hang by a thread. Hang a left means go to your left. Hang a right, go to right. Hang back means don't get involved. Hang a UE means take a U-turn. Hard and fast means something which cannot be changed. Hard pressed means under very tough and pressurized time. Hard pressed. Hard nut to crack means a person who is very adamant. Hard luck means it is bad luck. Hope my dear friends try to use all these phrases in your day-to-day conversation. Write and see how you are forming sentences using this phrase, both for your writing and in speaking. So நண்பர்களே, இப்பொழுது உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 117 118 அமெரிக்கர்களும் பிரிட்டிஷர்களும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். எழுத்தான ஹெச், இந்த ஹெச்சு கீழே வரக்கூடிய அந்த வார்த்தை ஹேங், ஹேங்கினுடைய சொற்றொடர். சொற்றொடர் என்றால் என்ன? அந்த ஒரு வார்த்தை இன்னொரு வார்த்தையுடன் சேர்ந்து ஒரு அர்த்தத்தை குறிக்கிறது. ஹேங் டுகெதர் என்றால், ஹேங் டுகெதர், ஹேங்னா தொங்குன்னு அர்த்தம். இங்கே ஹேங் டுகெதர் என்றால் என்ன அர்த்தத்தில் வருகிறது என்றால், டு பி வித் அதர்ஸ் இன் சோஷியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ். சோஷியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்றால் என்ன? திருமணம், விழாக்கள் அல்லது தீபாவளி, பொங்கல் போன்ற விழாக்களிலே மற்றவர்கள் ஹலோ மற்றவர்கள் ஹலோ திருமண விழாக்களிலே, கச்சேரிகளிலே மற்றவர்களுடன் இருப்பதை ஹேங் டுகெதர் என்று சொல்கிறோம். We were hanging together in the streets of Mumbai. மும்பை தெருக்களிலே நாங்கள் ஒன்றாக இணைந்து திரிந்து சந்தோஷமாக சுற்றி கொண்டிருந்தோம். ஹேங் டுகெதர் என்றால் ஒன்றாக இருப்பது. அடுத்தது ஹேங், வெறும் ஹேங்குனா பி ரிலாக்ஸ்ட் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நண்பர்களுடன் கொஞ்சம் சௌகரியமாக ரிலாக்ஸ்டாக இருப்பது. தே ஆர் ஹேங்கிங் அட் த காலேஜ் கேன்டீன், கல்லூரி அந்த கேன்டீனில், அந்த உணவருந்தும் இடத்திலே அவர்கள் நண்பர்களுடன் அமைதியாக கொஞ்சம் ஓய்வு எடுத்து கொண்டிருந்தார்கள் என்றால் ஹேங் என்று சொல்கிறோம். ஹேங் அப் ஒன்ஸ் க்ளவுஸ், க்ளவுஸ் என்றால் என்ன? கையுறை. கையுறையை கழட்டி தொங்க விடுவது என்பது இதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் விட்டுவிடு, டு லீவ், டு கிவ் அப் விட்டுவிடு, டு சஸ்பெண்ட் ஒன்றை நிறுத்து, டு ரிட்டையர் ஒன்றிலிருந்து ஓய்வு பெறுதல். ஸோ ஹேங் அப் ஒன்ஸ் க்ளவுஸ் என்றால் நிறுத்தி விடுவது. The senior actress to hang up her gloves after 10 years of acting. The senior actress hanged up her gloves after 10 years of acting. அந்த சினிமா நடிகை 10 ஆண்டு காலம் தன்னுடைய நடிப்பை முடித்துவிட்டு நடிப்பை நிறுத்தி கொண்டார், நடிப்பதை நிறுத்தி கொண்டார். ஸோ hanged up her gloves என்றால் ஒரு காரியத்தை நிறுத்தி கொள்வது. அடுத்தது 6வது ஹேங் டஃப் என்றால்
பீயிங் வெரி அடமெண்ட் பிடிவாதமாக இருப்பது, டஃப் டிட்டமைண்ட் உறுதியான மனப்பான்மையுடன் இருப்பதை ஹேங் டஃப் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, த தமிழ்ஸ் ஆல் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட், உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து தமிழர்களும் ஆர் ஹேங்கிங் டஃப் ஆன் ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட் ஃபார் ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன். அப்போ இலங்கையிலே நடந்த அந்த பல தமிழர்களின் கொலைகளுக்கு காரணம் ஸ்ரீலங்கன் அரசு என்று உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் பேசக்கூடிய மக்கள் அனைவர்களும் ரொம்ப கடுமையாக இந்த ஸ்ரீலங்கன் அரசு மனித உரிமையை மீறி இருக்கிறது என்று குற்றம் சாட்டுகிறார்கள். ஹேங் டஃப் என்றால் உறுதியாக கண்டிப்பாக இருத்தல். ஹேங் டைட் என்றால் ரிமைனிங் இன் த சேம் பிளேஸ், ஒரே இடத்தில் அசையாமல் இருப்பது, ஒரே இடத்தில் இருந்து மற்ற இடத்துக்கு போகாமல் இருப்பது ஹேங் டைட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக நாம் உபயோகப்படுத்துகிறோம். உதாரணத்துக்கு த மதர் டோல்ட் 10 years son, அம்மா சொன்னார்கள் தன்னுடைய 10 வயது குழந்தையிடம், டு ஹேங் டைட் இன் த ஷாப், அந்த கடையிலேயே இரு, நகர்ந்து விடாதே, அங்கும் இங்கும் சென்று விடாதே. ஸோ ஹேங் டைட் என்றால் ஒரே இடத்தில் இருப்பது, வேறு இடத்துக்கு எங்கேயும் செல்லாமல் இருப்பது. ஹேங் பை ஏ த்ரெட் என்றால் என்ன? ஒரு நூல் இலையிலே இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது ஜஸ்ட் ஹோல்டிங் லூஸ்லி, சும்மா எந்த நேரத்தில் போகும் என்று தெரியாது, ஒரு சிறு கயிறு நூல் இலையிலே இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய, அப்படின்னா உறுதியற்ற. இன் ஈராக்கிலே பீப்புள்ஸ் லைஃப் ஆர் ஹேங்கிங் பை ஏ த்ரெட், மக்களுடைய வாழ்வு என்பது நூலிலையில் இருக்கிறது என்று சொல்லும்பொழுது எந்த நேரத்தில் அவர்கள் சாவார்கள் என்று அறிய முடியாது. ஸோ நண்பர்களே, ஹேங் டுகெதர் என்றால் என்ன? நண்பர்களுடன் ஒரு விழாக்களிலே, கச்சேரிகளிலே மற்றவர்களுடன் உடன் இருத்தல். ஹேங் என்றால் என்ன? நண்பர்களுடன் சாவகாசமாக ரிலாக்ஸ்டாக ஒரு இடத்திலே இருத்தல். ஹேங் அப்ஸ் ஒன்ஸ் கிளவுஸ் என்றால் என்ன? ஒரு வேலையிலிருந்து ஓய்வு பெறுதல். ஹேங் டஃப் என்றால் என்ன? ரொம்ப பிடிவாதமாக உறுதியாக இருப்பது. ஹேங் டைட் என்றால் என்ன? ஒரே இடத்தில் இருப்பது, மற்ற இடத்துக்கு செல்லாமல் இருப்பது. ஹேங் பை ஏ த்ரெட் என்றால் என்ன? ஒரு நூல் இலையில் இருப்பது, உறுதியற்ற தன்மை. அடுத்ததாக பாருங்கள் இங்கே, ஹேங் ஏ லெஃப்ட் என்றால் இடது பக்கம் செல், காரிலே போகும் பொழுது இடது பக்கம் செல் என்று சொல்லும் பொழுது ஹேங் ஏ லெஃப்ட். வலது பக்கம் செல், ஹேங் ஏ லெஃப்ட் அண்ட் கோ ஸ்ட்ரைட், இடது பக்கம் சென்று நேராக போ. ஹேங் ஏ ரைட் என்றால் கோ ரைட், வலது பக்கம் செல். ஹேங் ஏ ரைட் அண்ட் கோ ஸ்ட்ரைட், வலது பக்கம் சென்று நேராக போ என்று அந்த வாக்கியம். ஹேங் பேக் என்றால் ஈடுபடாதே, டு நாட் இன்வால்வ். வி ஷுட் ஹேங் பேக் அன்லெஸ் தே இன்வைட், அவர்கள் நம்மளை அழைக்கும் வரை நாம் அதில் ஈடுபடக்கூடாது. ஸோ ஹேங் பேக் என்றால் ஈடுபடாமல் இருத்தல். ஹேங் ஏ யூ இ என்று சொல்லும் பொழுது மேக் ஏ யூ டர்ன், யூ வடிவத்திலே நாம் வளைந்து திரும்பி வருவது. காரில் யூ டர்ன் எடுக்கிறோம், அது ஹேங் ஏ யூ இ என்று சொல்கிறோம். we can go to the main road if we hang a UE. நாம் UE அந்த யூ டர்ன் எடுத்தால் நாம் மெயின் ரோட்டுக்கு, முக்கியமான சாலைக்கு வந்து விடுவோம். அடுத்தது ஹார்ட் என்றால் கடினமான. ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட்னா வேகம். ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் என்றால் இந்த சொற்றொடரினுடைய அர்த்தம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, சம்திங் விச் cannot be changed, it is fixed. எது ஒன்று மாறாமல், எது ஒன்று உறுதியாக, எதை ஒன்றை மாற்ற முடியாதோ அதை ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் என்று சொல்கிறோம். உறுதியான, இறுதியான, கட்டாயமான. we should follow the hard and fast rules of the income tax department. அப்போ வருமான வரித்துறையினுடைய அந்த கடினமான சட்டதிட்டங்கள், உறுதியான சட்டதிட்டங்களை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். ஸோ ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட்னா கடினமான, உறுதியான என்று அர்த்தத்திலே வருகிறது. ஹார்ட் பிரஸ்ட் என்றால் என்ன? ரொம்ப மன அழுத்தத்திலே, குறைந்த நேரத்திலே செய்தாக வேண்டிய காரியம் ஹார்ட் பிரஸ்ட். we are hard to do the project within a week. அந்த ஆய்வை ஒரு வாரத்திலே செய்தாக வேண்டும் என்று எங்களுக்கு ரொம்ப குறுகிய காலத்தில் இந்த வேலையை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது ஹார்ட் பிரஸ்டு டைம், ஹார்ட் பிரஸ்டு ஃபார் டைம், ஹார்ட் பிரஸ்ட் ஃபார் மணி. அப்போ குறைந்த நேரத்திலே பணம் வேண்டும், நேரம் வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது ஹார்ட் பிரஸ்ட் என்று சொல்கிறோம். ஹார்ட் நட் டு கிராக், நட் என்றால் என்ன? கொட்டை. டு கிராக் என்றால் என்ன? உடைக்க. அப்போ ஹார்ட் நட் கடினமான கொட்டை, உடைக்க என்று சொல்லும்போது இந்த சொற்றொடரின் அர்த்தம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, சம்திங் ஆர் சம்படி
who's difficult to challenge. ஏதோ ஒரு மனிதன் அவனை சவால் விட முடியாது. difficult to understand, அவனை புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஒரு மனிதனை மாற்ற முடியாது என்று சொல்லும் பொழுது hard nut to crack என்று சொல்கிறோம். the police officer is a hard nut to crack. அந்த போலீஸ் அதிகாரி மாற்ற முடியாத ரொம்ப பிடிவாத குணமுடைய என்று சொல்லும் பொழுது hard nut to crack என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக hard luck என்றால் என்ன? கெட்ட அதிர்ஷ்டம். the unfortunate circumstances. unfortunate என்றால் துரதிர்ஷ்டவசமான, circumstances என்றால் சூழ்நிலைகள். it was a hard luck I was not selected for IAS. அப்ப அது ஒரு அதிர்ஷ்டம் இல்லாமை, அதிர்ஷ்டம் இல்லை, நான் ஐஏஎஸ் பரீட்சையிலே தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை, அதிர்ஷ்டம் இல்லாததை ஹார்ட் லக் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் பாருங்க. ஹேங் ஏ லெஃப்ட் என்றால் இடது பக்கம் செல், ஹேங் ஏ ரைட் என்றால் வலது பக்கம் செல், ஹேங் பேக் என்றால் ஈடுபடாமல் இருத்தல், ஹேங் ஏ யூஇ என்றால் ஒரு யூ டேர்ன் எடுத்துக்கொள். ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் என்றால் என்ன? கடினமான, ஒரு மாற்ற முடியாத, நிலையான. ஹார்ட் ப்ரெஸ்ட் என்றால் என்ன? குறிப்பிட்ட நேரம், குறிப்பிட்ட அளவுதான் இருக்கிறது, அதை ஹார்ட் ப்ரெஸ்ட் என்று சொல்கிறோம். ஹார்ட் நட் டு கிராக் என்றால் பிடிவாத குணமுடைய மனிதர். ஹார்ட் லக் என்றால் என்ன? கெட்ட அதிர்ஷ்டம் அல்லது துரதிர்ஷ்டம். ஸோ நண்பர்களை மறுபடியும் பாருங்கள். ஹேங் டுகெதர் என்றால் என்ன? ஒரு விழா கச்சேரியிலே நாம் மற்றவர்களுடன் இருப்பது. ஹேங் என்றால் என்ன? நண்பர்களுடன் சற்று சாவகாசமாக ஓய்வாக இருப்பது. ஹேங் அப் ஒன்ஸ் க்ளவுஸ் என்றால் ஒரு தொழிலோ வேலையையோ ஒரு காரியத்தையோ விட்டு விடுதல். ஹேங் டஃப் என்றால் என்ன? ரொம்ப பிடிவாதமாக, ரொம்ப கடுமையாக இருத்தல். ஹேங் டைட் என்றால் என்ன? ஒரே இடத்துல இருந்து கொண்டு வேறு இடத்துக்கு செல்லாமல் இருப்பது ஹேங் டைட். ஹேங் பை ஏ த்ரெட் என்றால் என்ன? உறுதியற்ற தன்மை, நிச்சயமற்ற தன்மை. அடுத்ததாக ஹேங் ஏ லெஃப்ட் என்றால் இடது பக்கம் செல், ஹேங் ஏ ரைட் என்றால் வலது பக்கம் செல், ஹேங் பேக் என்றால் ஈடுபடாதே, ஹேங் ஏ யூஇ என்றால் என்ன? யூ டேர்னை எடுத்துக்கொள். ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் என்றால் என்ன? ஒன்றை மாற்ற முடியாது. ஹார்ட் ப்ரெஸ்ட் என்றால் என்ன? குறுகிய காலமே இருக்கிறது, குறுகிய பணமே இருக்கிறது, குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் ஒன்றை செய்ய வேண்டும். ஹார்ட் நட் டு கிராக் என்றால் ஒருவரை மாற்ற முடியாது, அவர் பிடிவாத குணமுடையவர். ஹார்ட் லக் என்றால் என்ன? அதிர்ஷ்டம் இல்லாமை. ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்கள் எல்லாம் அருமையான சொற்றொடர்கள். இதையெல்லாம் உங்களுடைய அன்றாடம் பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் எழுத்து ஆங்கிலத்திலும் உபயோகப்படுத்தி சரளமாக ஆங்கிலத்தில் பேச முயற்சி செய்யுங்கள். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to AS American English. Take your corporate book, page number 119 to 120. The spoken English words of Americans and Britishers, what they speak, how they speak, the phrases. This is what you're going to see. Now the first word is under the letter H. The word is hat, hat trick. What do you mean by hat trick? Performing an exceptional work. You are doing an exceptional work, great work. Then you use the phrase hat trick. He did a hat trick in the match. Exceptional work, the best work. You do something which nobody has done. Then you use the phrase hat trick. Now coming here, the next word, hats off. What do you mean by hats off? It means respecting, wishing and saluting somebody. Hats off. Welcoming, wishing, respecting and saluting. Hats off for our Indians who work in abroad. So I respect the Indians who work abroad. Hats off. Next, howl. Howl means what? Howl someone over the coals. What do you mean by that? Punishing somebody severely. When you are punishing somebody severely, then you use the phrase howl someone over the coals. The thief was howled by the public. The thief was severely punished by the public. The thief was caught by the public and he was given some blows. Howl in one's horns means what? Going back whenever opponents attack seriously. The IT officers howled the heroes as to the income tax officers. So they punished severely the hero. Next, have. Have a crush on someone. What do you mean by crush? Having a crush on someone. Very important phrase here. To have an infatuation with opposite sex. If you are a male, a female, you are so attracted with the outer beauty or his tail or mannerisms or her mannerisms.
So you have a crush means you have a special liking because of their outward appearance. Having a crush on someone. She has a crush on a senior officer. She has a crush means just she, because of his status and position, she started loving him because of the status, because of the money, because of the power. So when you love because of the outward appearance or money or power, then you can use the phrase have a crush on someone. So my dear friends, hat trick means what? Doing an exceptional work. Hats off, you are respecting, saluting. Howl someone over the coals means punishing. Howl in one's horns means once again punishing. And have a crush means on someone means you have an outward, attraction towards somebody, male or a female. Now coming here, have a hand, partly responsible for something. You are responsible for something partly, then you are using the phrase have a hand. She had a hand in the 2G spectrum corruption case. So she is also a party, she is also a member in the corruption. She is also one of the member for the reason of getting corrupted. So she had a hand means she is involved in the 2G spectrum corruption case. Have an affair, an emotional and physical relationship. Emotional relationship means what? You love somebody, and physical relationship, you have sex with a boy or man or a woman. Then you use the phrase have an affair. They had an affair and got married immediately. So they had physical relationship and emotional relationship, then they got married. Have to say or have a voice in means having the right and authority to speak on something. Suppose you have a right on speaking on some subject, on any topic, you have the rights, you are legally having the rights, then you are using the phrase have to say or have a voice in. I have a say on running my family, so I have the authority to run my family. I have a say means I have the authority, I have the power, I have the all the control. I have a say. Have a say means you have or have a voice means you have the rights to do certain things. Have a good mind on means having a good thought. Having a good mind means having a good thought, having good wishes on somebody, having intention for doing something. Have a good mind on. The people in the road had a good mind on to call the ambulance when the accident occurred. Accident has occurred and they had the mind. They had a good mind means they had a good intention. They had a good wish for the victim, for the accident people. So they called the ambulance. Have a soft spot in one's heart. Have a soft spot in one's heart means having love, affection and sympathy on somebody. You are having love, having affection, you are sympathetic on somebody. Then you are using the phrase have a soft spot in one's heart. The wife adjusts with her husband. Wife is adjusting with her husband because she has a soft spot in her heart to him. So she had a special affection to him. So even though he is bad, she is adjusting. So have a soft spot in one's heart means you have a special affection on somebody. Have a fling means having sexual or romantic experience. You have a sexual experience, a romantic experience, then you are using the phrase have a fling. The heroine had a fling with the hero for 2 years. For 2 years the heroine had a sexual relationship with the hero. Have a fling means have sexual experience. So my dear friends, have a hand means what? You are also a reason for one thing. You are also a member for something. You are also responsible for something. Then you are using the phrase have a hand. Have an affair means an emotional and a physical relationship, sexual relationship. Have to say or have a voice in means you have the right to take control of certain things. Have a good mind on means having a good heart, having a good thought, having a good intention. Have a soft spot in one's heart means you have a feeling for somebody. Have a fling means having a sexual relationship with somebody. So my dear friends, once again let us see what do you mean by hat trick? Performing an exceptional work or task. Hats off means what? You are respecting somebody,
saluting. Howl someone over the coals means what? You are punishing. Howl in one's horns means what? Once again you are punishing. Have a crush on someone means having an attraction on somebody, having a relationship with somebody just because of the outward appearance. Have a hand means what? You are also responsible for something. Have an affair, an emotional and physical relationship. Have to say or have a voice in means you have the authority to do something. Have a good mind on means you having a good intention. You have a good affection, wish to do something. Have a soft spot in one's heart means you have a soft feeling for somebody. Have a fling means having sexual or romantic relationship or experience. Hope you are able to understand, my dear friends. Now I will be asking certain phrases. Could you form a phrase using this one of the phrase? Can you form a sentence? Had a crush. You had a crush, okay. With whom? I had a crush with a girl next door. I had a crush with a girl next door. Okay, what do you mean by had a crush? Just because of her looks, you had a attraction. Okay. Hats off. Hats off. Hats off my friend who worked hard. Hats off to my friend who has worked very hard for his IAS exams or IPS exams, whatever it is. Hat trick. Hat trick. My friend did a hat trick in his examination. My friend did a hat trick in his examination. Wonderful thing. Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அந்த பக்கம் 119 120 வரைக்கும் அமெரிக்கர்களும் பிரிட்டிஷர்களும் பேசக்கூடிய ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். எழுத்து எச்சு, அந்த வார்த்தை ஹேட்டு. ஹேட்டுனா தொப்பி, ட்ரிக்னா தந்திரம். ஹேட் ட்ரிக் என்றால் என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் பெர்ஃபார்மிங் அண்ட் எக்ஸப்ஷனல் ஒர்க். பெர்ஃபார்மிங்னா செயல்படுத்துவது, எக்ஸப்ஷனல் ஒர்க்னு என்ன பிரமாதமான ஒரு வேலையை விதிவிலக்காக டிஃப்ரெண்ட்டாக வித்தியாசமாக மிகப்பெரிய வேலையை செய்யும் பொழுது ஹேட்ரிக் என்று சொல்கிறோம். ஹீ டிட் ஏ ஹேட்ரிக் இந்த மேட்ச் என்றால் என்ன? கிரிக்கெட் போட்டியிலே அவன் மிகப்பெரிய ஒரு காரியத்தை சாதித்தான். ஹேட்ஸ் ஆஃப், ஹேட்ஸ்னா தொப்பி, ஆஃப்னா வீசிறியது. ஹேட்ஸ் ஆஃப் என்றால் என்ன? தொப்பியை கலட்டுவதா? இல்லை. ரெஸ்பெக்டிங், மற்றவர்களை மதிப்பது. விஷிங், மற்றவர்களை வாழ்த்துவது. சல்யூட், மற்றவர்களை சல்யூட் அடிக்கும் பொழுது இந்த வார்த்தையான சொற்றொடர் ஹேட்ஸ் ஆஃபை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஹேட்ஸ் ஆஃப் ஃபார் அவர் இந்தியன்ஸ் ஹூ ஒர்க் இன் அப்ராட். வெளிநாட்டில் வாழக்கூடிய இந்தியர்களுக்கு எனது வணக்கங்கள், எனது வாழ்த்துக்கள், என்னுடைய பாராட்டுக்கள் என்று சொல்லும் பொழுது ஹேட்ஸ் ஆஃப் என்று வார்த்தையை சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஹவுல், தேட்டுவது, அடிப்பது, தண்டிப்பது. ஹவுல் சம்மன் ஓவர் த கோல்ஸ். கோல்ஸ் என்றால் என்ன? நிலக்கரி. ஸோ பனிஷிங் சம்படி சிவியர்லி, ஒருவரை கடுமையாக தண்டித்தலை ஹவுல் சம்மன் ஓவர் த கோல்ஸ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறீர்கள். த தீஃப் வாஸ் ஹவுல்டு பை த பப்ளிக். அந்த திருடன் கடுமையாக பொதுமக்களால் தண்டிக்கப்பட்டான். ஹவுல்டு. அடுத்ததாக ஹவுல் இன் ஒன்ஸ் ஹார்ன்ஸ். ஹார்ன்ஸ்னா கொம்பு. ஹவுல் இன் ஒன்ஸ் ஹார்ன்ஸ் என்றால் கோயிங் பேக் whenever opponents attack seriously. அப்போ எதிராளி, எதிர்த்து சண்டையிடக்கூடியவர்கள் நம்மை தாக்கும் பொழுது நாம் பின் வாங்குதல். த ஐடி ஆஃபீஸர்ஸ். ஐடி ஆஃபீஸர்ஸ் என்றால் என்ன? இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர்கள். ஹவுல்டு த ஹீரோஸ் ஆஸ். அப்போ அந்த ஹீரோவை திரும்பி தாக்கினார்கள். டு த இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸ். இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸுக்கு வா என்று அவரை அலைய விட்டார்கள். அடுத்ததாக ஹேவ் என்றால் என்ன? இருப்பது. அப்போ 285வது வார்த்தை ஹேவ், வைத்திருக்கிறேன். ஹேவ் ஏ க்ரஷ். க்ரஷ் என்றால் என்ன? கிராஷ் என்றால் என்ன? மோதுவது. க்ரஷ் என்றால் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது ஆன் சம்மன், ஒரு பெண்ணோ ஒரு ஆணோ உயரமாக இருக்கிறார், அழகாக இருக்கிறார், சிகப்பாக இருக்கிறார், வசதியாக இருக்கிறார், பதவியிலே இருக்கிறார், அந்தஸ்தில் இருக்கிறார், பணம் இருக்கிறது, இப்படியெல்லாம் வெளி தோற்றத்திலே மயங்குவதை, அது ஆண் பெண்ணிடமும் பெண் ஆணிடமும் மயங்குவதை have a crush on someone என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறாய். to have an infatuation. infatuation என்றால் என்ன? வெளி தோற்றத்திலே கவரக்கூடிய அந்த அழகு. with opposite sex. opposite sex என்றால் ஆண் பெண்ணுடனும் பெண் ஆணுடனும். she has a crush on her senior officer.
அவளுக்கு தன்னுடைய மேல் அதிகாரி மேல் ஒரு மயக்கம் இருந்தது. ஸோ நண்பர்களே, ஹேட்ரிக் என்றால் என்ன? விதிவிலக்கான பிரமாதமான வேலைகளை செய்யும் பொழுது பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த சொற்றொடர் ஹேட்ரிக். ஹேட்ஸ் ஆஃப் என்றால் என்ன? வணக்கம் செலுத்துவது, மரியாதை செலுத்தும் பொழுது இந்த ஹேட்ஸ் ஆஃப் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஹவுல் சம்மன் ஓவர் த கோல்ஸ் என்றால் என்ன? ஒருவரை கடுமையாக தண்டித்தல். ஹவுல் இன் ஒன்ஸ் ஹாண்ட்ஸ் என்றால் என்ன? யாராவது ஒரு தாக்கும் பொழுது பின்வாங்குதல். ஹேவ் இருக்கிறது. ஹேவ் ஏ க்ரஷ் ஆன் சம்மன் என்றால் என்ன? ஒருவர் மேல் அவருடைய பணம், உடல், அழகு, ஸ்டைலு இதை கண்டு மயங்குவதை, ஒரு ஆண் பெண்ணிடம், பெண் ஆணிடமும் மயங்குவதை ஹேவ் ஏ க்ரஷ் ஆன். இதில் உண்மையான காதல் கிடையாது. அடுத்ததாக ஹேவ் ஏ ஹேண்ட், அதில் எனக்கும் ஒரு கை இருக்கிறது. ஹேவ் ஏ ஹேண்ட் என்று சொல்லும் பொழுது பார்ட்லி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் சம்திங், ஏதோ ஒன்று நடந்ததற்கு நீயும் காரணமாக இருக்கிறாய் என்று சொல்லும் பொழுது ஹேவ் ஏ ஹேண்ட். ஷி ஹேட் ஏ ஹேண்ட் இன் த 2G ஸ்பெக்ட்ரம் கரப்ஷன் கேஸ். 2G ஸ்பெக்ட்ரம் என்றால் என்ன? அது ஒரு மிகப்பெரிய லஞ்சம். 1,76,000 கோடி லஞ்சம் பெறப்பட்டது. அந்த லஞ்சத்தில் அவளும் பங்கெடுத்திருக்கிறாள். ஷி ஹேட் ஏ ஹேண்ட், அவளும் உடந்தையாக இருக்கிறாள். ஹேட் ஏ ஹேண்ட், உடந்தையாக இருப்பது, அதில் தானும் ஈடுபடுவது, ஒரு விஷயத்திலே அவர்களும் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது ஹேவ் ஏ ஹேண்ட். அது இறந்த காலமாக வரும்போது ஹேட் ஏ ஹேண்ட் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக ஹேவ் அன் அஃபேர். அஃபேர் என்றால் கள்ள உறவு. கள்ள உறவுன்னா ரகசிய உறவு, அஃபேர். ஹேவ் அன் அஃபேர் என்றால் எனக்கு ஒரு உறவு இருந்தது, யாருக்கும் அறியாமல். யாரும் அறியாத ஒரு உறவை ஆண் பெண்ணிடமும் பெண் ஆணிடமும் உறவு வைத்துக் கொள்வதை அஃபேர் என்று சொல்கிறோம். ஹேவ் அன் அஃபேர், an எமோஷனல், உணர்ச்சிகரமாக, பிசிக்கல், உடல் ரீதியான ரிலேஷன்ஷிப் உறவுகள். அப்ப மன ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் யாருக்கும் தெரியாமல் வாழ்வதை have an affair என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். they had an affair and got married immediately. அவர்கள் ரகசியமாக உறவு வைத்திருந்து, உடலாலும் மனதாலும் உறவு வைத்திருந்து அதற்கு பிறகு திருமணம் செய்து கொண்டார்கள். have to say or have a voice என்றால் என்ன? ஒன்று சொல்வதற்கு தகுதி இருக்கிறது, செல்வாக்கு இருக்கிறது, உரிமை இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது have to say or have a voice in. having the right and authority to speak on something, ஒன்றை பற்றி பேசுவதற்கு உரிமை இருப்பதை have to say or have a voice in என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்காக I have a say on running my family, என் குடும்பத்தை நடத்துவதற்கு எனக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது, நான் சொல்லுவது மற்றவர்கள் ஏற்பார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது have to say or have a voice in சொல்லணும். have a good mind on, ஒன்று செய்வதற்கு மூளை இருக்கிறது, நல்ல மூளை இருக்கிறது, நல்ல மனது இருக்கிறது, ஒன்று செய்வதற்கு நல்ல மனது இருக்கிறது என்ற இந்த சொற்றொடர் having a good thought, நல்ல சிந்தனைகள், நல்ல விஷ், மற்றவர்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று விஷ், இன்டென்ஷன், எண்ணம், நல்ல எண்ணம், for doing something, ஏதோ ஒன்று நடக்க. the people in the road had a good mind on too. அப்ப ரோட்டிலே சென்று கொண்டிருந்த மக்களுக்கு நல்ல மனது இருந்தது, had a good mind on to call the ambulance. ஆம்புலன்ஸ் வண்டியை அழைப்பதற்கு ஒரு மனது இருந்தது. when the accident occurred, விபத்து நடந்த பொழுது அங்க பார்த்து கொண்டிருந்த பொதுமக்களுக்கு ஒரு நல்ல மனது இருந்தது, ஆம்புலன்ஸை அழைத்து விபத்தில் காயமானவர்களை வண்டியில் ஏற்றி அனுப்பக்கூடிய ஒரு நல்ல மனது இருந்தது. have a soft spot in one's heart. அப்ப இதனுடைய அர்த்தம் என்றால் ஹார்ட் என்றால் இந்த மனது அல்லது இதயம், இதயத்திற்கு பக்கத்தில் இதயத்திலே ஒரு ஒரு சாஃப்ட் மென்மையான ஒரு இடம் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது having love, ஒருவரிடம் அன்பு வைத்தல், having affection, ஒருவரிடம் நேசம் வைத்தல், and sympathetic on somebody, ஒருவர் மேல் இரக்கம் கொள்ளுதல், அதை இந்த சொற்றொடரான have a soft spot in one's heart என்ற சொற்றொடர் மூலமாக நாம் பிரயோகிக்கிறோம். உதாரணத்துக்கு the wife adjusts with her husband, மனைவி கணவனுடன் அனுசரித்து செல்கிறாள். கணவன் சரியில்லை இருந்தாலும் அனுசரித்து கொண்டு செல்கிறாள் அவள். ஏனென்றால் because she has a soft spot in her heart to him, அவனுக்கு என்று இதயத்திலே ஒரு மென்மையான இடத்தை கொடுத்திருக்கிறாள். இதயத்தில் மென்மையான ஒரு இடத்தை கொடுப்பதை have a soft spot in one's heart என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக have a fling. fling என்றால் என்ன? having sexual and romantic experience. அப்ப உடல் ரீதியான உடலுறவு, செக்ஷுவல், ரொமான்டிக், காதல் அனுபவங்கள்,
அது இருப்பதை have a fling என்று சொல்கிறோம். The heroine had a fling. அந்த கதாநாயகி with the hero for 2 years 2 ஆண்டு காலமாக கதாநாயகனுடன் ஒரு காதல் மற்றும் உடல் சம்பந்தமான உறவுகள் இருந்தது என்று சொல்லும் பொழுது have a fling என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். நண்பர்களே, have a hand என்றால் என்ன? ஒன்றிற்கு இவரும் மூல காரணமாக இருந்தார், இவரும் அதில் ஈடுபட்டிருக்கிறார், இவரும் அதில் காரணமாக இருக்கிறார் என்று சொல்லும் பொழுது have a hand. have a affair என்றால் என்ன? ஊர் உலகத்திற்கு தெரியாத ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இருக்கக்கூடிய உடலாலும் மனதாலும் உடல் உறவுகள், மன உறவுகள். have to say or have a voice என்றால் என்ன? ஒன்று சொல்லுவதற்கும் செய்வதற்கும் அதிகாரம் இருக்கிறது. have a good mind on என்றால் என்ன? ஒரு நல்ல மனது இருந்தது, நல்ல எண்ணம் இருந்தது ஒரு நல்ல காரியம் செய்வதற்கு. have a soft spot in one's heart என்றால் என்ன? இதயத்தில் ஒரு மென்மையான இடம் இருக்கிறது என்றால் ஒருவர் மேல் அன்பு, பாசம், நேசம் இருத்தல். have a fling என்றால் என்ன? ஒருவருடன் உடலாலும் மனதாலும் ஒரு உறவு கொள்ளுதல். ஸோ நண்பர்களே, இங்கே மறுபடியும் பாருங்க, ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கங்க. ஹேட்ரிக் என்றால் என்ன? மிகப்பெரிய வீர தீர சாதனைகளை செய்யக்கூடியதை ஹேட்ரிக் என்று சொல்கிறோம். ஹேட்ஸ் ஆஃப் என்றால் என்ன? ஒருவரை மதிக்கும் பொழுது, மரியாதை செலுத்தும் பொழுதும் ஹேட்ஸ் ஆஃப். ஹவுல் சம்மன் ஓவர் த கோல்ஸ் என்றால் என்ன? ஒருவரை தண்டிக்கும் பொழுது உபயோகப்படுத்துகிறோம். ஹவுல் இன் ஒன்ஸ் ஹாண்ட்ஸ் என்றால் என்ன? பழி வாங்கக்கூடிய நேர காலத்தில் இந்த சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். ஹேவ் என்றால் இருப்பது. ஹேவ் ஏ க்ரஷ் ஆன் சம்மன் என்றால் என்ன? ஒருவரை உடலாலும் பதவிக்காகவும் அவருடைய கவர்ச்சிக்காகவும் ஸ்டைலுக்காகவும் ஒரு ஆண் பெண்ணையோ ஒரு பெண் ஆணையோ காதலிப்பதை ஹேவ் ஏ க்ரஷ் ஆன் சம்மன் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக இங்கே பாருங்க, ஹேவ் ஏ ஹேண்ட் என்றால் என்ன? அவரும் ஒரு காரணமாக இருக்கிறார், அவரும் அதில் எடுத்திருக்கிறார், அவரும் ஒரு உறுப்பினராக இருந்திருக்கிறார் ஒரு பிரச்சனையிலே. Dear friends, welcome to AS American English. Take your corporate book, page number 120 to 121. What Americans and Britishers speak, the phrases and collocated English, what they are speaking, we are going to see. Under the letter H, the word is have. Have two strikes against someone. What do you mean by that? Have two strikes against someone means being very rough and tough. It is a challenging position. When there is a challenging position, then you use the phrase have two strikes against someone. See, the poor students in villages, have two strikes against them in life. So they have to struggle. The poor students in village, to come up in life, to get a job, to do their education and settle in life, they have a lot of challenges. When you have a lot of challenges, then you use the phrase have two strikes against someone. Coming here, next word, 9th, have the strength of an ox. Have the strength of an ox. What do you mean by that? Having a lot of physical strength. When a person has a lot of physical strength, then you use the phrase have the strength of an ox. He had the strength of an ox to carry 100 kg luggage. 100 kg luggage, to carry that you have to have the strength of an ox, means you have to have tremendous amount of strength. So have the strength of an ox means a lot of energy, a lot of strength you need to have. Have the heebie-jeebie. What do you mean by have the heebie-jeebie? Means nervous and frightened. When you are nervous and frightened, when somebody is nervous and frightened, then we use the phrase have the heebie-jeebie. She was in heebie-jeebie when she went to stage to speak. When she went to the stage for speaking, she felt, she had the heebie-jeebie, means she was very frightened, she was very scared. Have the courage of one's convictions. Convictions means what? The principles, the values, what you stand for. Have the courage of one's convictions means having the boldness to follow one's principles. You have to have the boldness to follow your principles even during the tough and rough times. Have the courage of one's convictions means having the boldness to follow one's principles. The police officer had the courage of his convictions for not getting bribes. So the policeman has decided never in life he will get bribed. That is his principle. And he had the courage of his conviction not to get bribed.
So standing by the principle, whatever the circumstances is. Have someone by the balls. What do you mean by that? Having the advantages of having complete control of another person. When you have the complete control of another person, when somebody, you hold them because of some reason and they are under you, then you are using the phrase have someone by the balls. So my dear friends, have two strikes against someone means what? It is a challenging position for somebody. Have the strength of an ox means what? You have the strength, tremendous strength, like an ox. Have the heebie-jeebie means what? Very frightened, very scared. Have the courage of one's conviction means what? Even during whatever the situation is, you are following certain principles and values which you think it is best. And have someone by the balls means what? You are having the control of somebody under you. Next here, see the sentence for that. The cine actress had him by the balls by having his sex video, pictures, photographs, etc. The cinema actress and a hero and heroine were in love, actress and actor, and she has taken certain photographs when they were in private, and she had the photographs to threaten him not to leave her. So the cine actress had him by the balls means she had full control of the hero. Have one's wings clipped. Have one's wings clipped means the status, the authority and the dignity of the person is reduced. When the person's authority, when the person's dignity, when the status is reduced, then you use the phrase have one's wings clipped. See here, he had his wings clipped by the manager because he often takes leave in the company. He being an assistant manager, he takes often leave, so his position has been reduced to ordinary staff. So he is depromoted. So have one's wings clipped means reducing the status, reducing the authority and reducing the dignity of the person. So he had his wings clipped by the manager. Have one's head screwed on backwards. Have one's head screwed on backwards means a person who behaves strangely. When a person behaves strangely, then you use the phrase have one's head screwed on backwards. Once in a while, he speaks like he has his head screwed on backwards means once in a while he speaks strangely. Whenever a person speaks strangely, use the phrase have one's head screwed on backwards. Next here, have nothing to do with. The person is not involved. He is not at all involved in certain things. Have nothing to do with means the person is not involved. He is innocent. The students had nothing to do with the murder. The murder was done by somebody. Police arrested the students. The students had nothing to do with the murder means they are not involved. Falsely they were implicated. So have nothing to do with means not involved. Have a mind means think about to do something. Have a mind means think about to do something. I have in mind to study in US means I have a thought, I have a thinking, I have an idea. So have a mind means have an idea to do certain things. Have eyes for means what? Have a liking on something or somebody. You have a liking on somebody, you love somebody, then you are using the phrase have eyes for. She has an eye for a Hyundai car. Hyundai car. She likes to, loves to buy a Hyundai car. Then use the phrase she has an eye for a Hyundai car. She likes to have a Hyundai car. Have an inch for means have a strong interest, have a strong wish, have a strong desire. Then you are using the phrase have an itch for. Itch. She has an itch for diamond necklace means she has a strong interest to buy a diamond necklace. So my dear friends, had him by the balls means what? You are controlling somebody. Have one's wings clipped means what? The status has been reduced, the position has been reduced, the dignity has been reduced. Have one's head screwed on backwards means what? A person speaks strangely, not normally. Have nothing to do with means that person is not involved, he is innocent. Have a mind means to think about to do something. Have eyes for means have a liking, have a wish on something or somebody. Have an itch for means you have a strong interest to have certain things. So my dear friends,
Coming here once again, have two strikes against someone means what? It is challenging, it is rough, and it is tough for a person to do certain things. Have the strength of an ox means what? You have enough and tremendous strength. Have the heebie-jeebie means what? You are feeling very nervous. Have the courage of one conviction means what? Whatever it is, you are not giving up your values and principles. Have someone by the balls means what? Somebody is in full control of you. Have one's wings clipped means what? Your strength, your power, the position, the status, the dignity has been reduced. Have one's head screwed on backwards means what? You are speaking strangely. Have nothing to do with means you are not at all involved and you are innocent. Have a mind means thinking about to do something. Have eyes for means you are having a liking on something or somebody. Have an itch for means you have a strong interest to have something. Hope you are able to get it, my dear friends. Now we shall go in for a Tamil explanation. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 120 121. அமெரிக்கர்களும் பிரிட்டிஷர்களும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். அந்த எழுத்து வந்து H, இந்த வார்த்தை வந்து have. அப்ப have two strikes against someone என்றால் என்ன? அப்படி என்றால் a very rough and tough challenging position. ஒரு சவால் விடக்கூடிய ஒரு கடினமான ஒரு சவால்களை சந்திக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடரான have two strikes against someone என்று பயன்படுத்துகிறோம். The poor students in village have two strikes against them in life. கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏழை மாணவர்கள் பல சவால்களை சந்தித்து வாழ்க்கையில் செட்டில் ஆக வேண்டியதாக இருக்கிறது. பல சவால்களை சந்திக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது have two strikes against someone என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்ததாக have the strength of an ox என்றால் என்ன? எருதை போன்று வலிமை உடையவன் என்று சொல்லும் பொழுது having a lot of physical strength, உடல் ரீதியாக அதிக வலிமை இருக்கும் பொழுது இந்த சொற்றொடரான have the strength of an ox என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். He had the strength of an ox to carry 100 kgs of luggage. 100 கிலோ எடையுள்ள பொருட்களை தூக்கி செல்லக்கூடிய வலிமையை பெற்றிருக்கிறான் அவன். ஸோ உடலிலே வலிமையை பெற்றிருப்பதை have the strength of an ox என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக have the heebie-jeebie. heebie-jeebie என்றால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா nervous and frightened, அச்சம், கூச்சம், நாணம், பயம். இதை heebie-jeebie என்று சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். She was in a heebie-jeebie when she went to stage to speak. அவள் மேடைக்கு பேச போகும் பொழுது அவள் பயந்தாள். Have the courage of one's convictions. Convictions என்றால் என்ன? கொள்கையை பின்பற்றுவது. So have the courage of one's convictions. Have the boldness to follow one's principles. ஒருத்தன் தன் வகுத்த கொள்கைகளை நெறிகளை பின்பற்றுவதற்கு தைரியம் இருக்க வேண்டும். So the police officer had the courage of his convictions for not getting bribe. என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் லஞ்சம் வாங்கக்கூடாது என்ற அந்த போலீஸ் அதிகாரி வாழ்க்கையை வாழ்ந்தார். Have someone by the balls என்றால் என்ன? Having the advantage of having complete control of another person. இன்னொருவரை முழு கட்டுப்பாட்டிலே வைத்திருத்தலை have someone by the balls என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ நண்பர்களே, have two strikes against someone என்றால் என்ன? வெறிய சவால் விடக்கூடிய ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை. have the strength of an ox என்றால் என்ன? எருதை போன்று வலிமையுடைய. have the heebie-jeebie என்றால் என்ன? ரொம்ப அச்சப்பட்டு பயப்படக்கூடிய. have the courage of one's conviction என்றால் என்ன? கொள்கைகளை எக்காரணத்தை கொண்டும் விடாமல் இருப்பது. have someone by the balls என்றால் என்ன? ஒருவரை தன்னுடைய முழு கட்டுப்பாட்டிலே வைத்திருத்தல். The cine actress had him by the balls by having his sex video pictures, photographs, etc. அப்போ சினிமா நடிகனுடன் நெருக்கமாக இருந்த பொழுது எடுத்துக்கொண்ட போட்டோக்களை கையிலே வைத்து கொண்டால் நாளைக்கு பின்னாடி ஏதாவது பிரச்சனை என்றால் அவனை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க. அடுத்தது have one's wings clipped என்றால் have one's wings clipped என்றால் ஒருவனுடைய இறகுகள் வெட்டப்பட்டன அப்படி என்று சொல்லும் பொழுது ஒருவருடைய ஸ்டேட்டஸ் அந்தஸ்து, அத்தாரிட்டி அதிகாரம், டிக்னிட்டி மதிப்பு ஆஃப் த பர்சன் இஸ் ரெடியூஸ், அது குறைக்கப்படுகிறது. அப்போ have one's wings clipped என்றால் ஒருவருடைய அதிகாரம் குறைக்கப்படுகிறது, அந்தஸ்து குறைக்கப்படுகிறது.
he had his wings clipped by the manager because he often takes leave in the company. அந்த வேலை செய்யக்கூடிய உதவி மேலாளர் அடிக்கடி லீவ் எடுக்கிறார். ஆகையால் மேலாளர் அவரை பதவி இறக்கம் செய்தார். had his wings clipped என்றால் ஒருவருடைய பதவியை குறைப்பது. have one's head screwed on backwards என்றால் a person who behaves strangely எந்த ஒரு மனிதர் வித்தியாசமாக பழகுகிறாரோ அவரை have one's head screwed on backwards என்று சொல்கிறோம். once in a while எப்பொழுதாவது ஒரு முறை he speaks அவர் பேசுகிறார். like he has his head screwed on backwards என்றால் என்ன வித்தியாசமாக பேசுகிறார். have nothing to do with என்றால் என்ன அதற்கும் இதற்கு சம்பந்தம் இல்லை. அப்ப the person not involved with அவர் அதில் ஈடுபடவில்லை என்று அர்த்தம். have nothing to do with அவருக்கும் இதற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். the students had nothing to do with the murder அப்ப அந்த கொலைக்கும் அந்த மாணவர்களுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது எந்த சம்பந்தமும் இல்லை ஒன்றுடன் என்று சொல்லும் பொழுது have nothing to do with என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். have a mind மனது இருக்கிறது ஒன்று செய்ய. think about to do ஒன்றை செய்ய மனது இருக்கிறது என்று அர்த்தம். have a mind இந்த சொற்றொடர் எங்கே பயன்படுத்துகிறோம்? I have in mind to study in US அமெரிக்காவில் படிப்பதற்கு எனக்கு ஒரு மனது எண்ணம் இருக்கிறது. have a mindனா மனது எண்ணம் எல்லாம். have eyes for என்றால் என்ன கண் இருக்கிறது. have a liking on something or somebody ஏதோ ஒரு பொருள் மேல் அல்லது ஏதோ ஒரு மனிதர் மேல் ஒரு பிடிப்பு இருக்கிறது ஆசை இருக்கிறது. have eyes for என்றால் ஆசை இருக்கிறது. she has an eye for a Hyundai car அவளுக்கு Hyundai car வாங்க வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கிறது. have eyes for என்றால் ஆசை இருக்கிறது. have an itch for something என்றால் ஒன்றை பெறுவதற்கு அதிக ஆர்வம் அதிக ஆசை பேராசை. have an itch for she has an itch for a diamond necklace அவளுக்கு ஒரு வைர நெக்லஸ் வாங்க வேண்டும் என்ற வெறி ஆசை பேராசை இருக்கிறது. ஸோ நண்பர்களே had him by the balls என்றால் ஒருவரை முழு கட்டுப்பாட்டிலே வைத்திருத்தல். have one's clipped என்றால் என்ன wings clipped என்றால் ஒருவருடைய அதிகாரம் அந்தஸ்தை குறைப்பது. have one's head screwed on backwards என்றால் என்ன இது ஒருவர் வித்தியாசமாக அப்பப்போ பேசக்கூடியது. have nothing to do with என்றால் ஒரு செயலுக்கு இவருக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது have a mind என்றால் என்ன ஒன்று நடப்பதற்கு ஒன்று ஆசை ஒன்று சிந்தனை இருக்கிறது ஒரு எண்ணம் இருக்கிறது. have a mind. have eyes for என்றால் என்ன ஒரு கண் இருக்கிறது என்றால் ஒரு ஆசை இருக்கிறது. have an itch for என்றால் என்ன ஒன்றை அடைய பேராசை இருக்கிறது. ஸோ நண்பர்களே மறுபடியும் பாருங்க have two strikes against someone என்றால் என்ன ஒரு சவால் விடக்கூடிய ஒரு நிலைமை. have the strength of an ox என்றால் என்ன எருதை போன்று வலிமை. have the heebie-jeebie என்றால் என்ன ரொம்ப பயப்படுதல். have the courage of one's conviction என்றால் என்ன கொள்கைகளை கடைபிடிக்கக்கூடிய ஒருவருடைய தைரியம். have someone by the balls என்றால் என்ன ஒருவரை முழு கட்டுப்பாட்டிலே வைத்திருத்தல். have one's wings clipped என்றால் என்ன ஒருவருடைய அதிகாரம் அந்தஸ்து கௌரவத்தை குறைத்தல். have one's head screwed on backwards என்றால் என்ன அப்பொழுது ஒரு மனிதர் வித்தியாசமாக பேசக்கூடியது. have nothing to do with என்றால் என்ன ஒரு நிகழ்ச்சிக்கும் அவருக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லை. have a mind என்றால் என்ன ஒரு எண்ணம் இருக்கிறது. have eyes for என்றால் என்ன ஒன்றுக்கு கண் இருக்கிறது அல்லது ஆசை இருக்கிறது. have an itch for என்றால் என்ன ஒன்றை அடைய பேராசை இருக்கிறது. ஸோ நண்பர்களே இந்த சொற்றொடர்களை முழுமையாக உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் உபயோகப்படுத்தி dear folks, welcome to his American English. Take your corporate book, page number 121 to 122. The spoken English words and phrases of Britishers and Americans or the native word they speak. And the word on H, the word is have it sewed up. So what do you mean by that? Stitching. Have it sewed up means succeed, sure to complete successfully, sure that one project or a work will be complete. The government will sew up the problems within a month. Within a month, the government will successfully solve the electricity problem. So have it sewed up means will successfully finish it. Coming sure. Have money to burn. Have money to burn means what? Having a lot of money and wealth. You are having a lot of money and wealth, then use the phrase have money to burn.
We had, he had a lot of money to burn after the real estate boom. After the real estate boom means what? The land value has increased. After that, he had a lot of money. He has earned a lot of money. So have money to burn means you have a lot of money at your disposal. Next, have one's fill. What do you mean by that? Satisfied, had enough. So have one's fill means you are totally satisfied. She says she had a fill in cinema industry and planned to quit and marry. She says she had enough. She is very much satisfied with the film industry and now she is going to get married. Have one's fill means you are totally satisfied. Have one's nose to the grindstone. Have one's nose to the grindstone means keep working very hard. So have your nose to the grindstone means work hard. He has his grindstone working day for his family. So he works day and night for his family. And so he has his nose to the grindstone. Sure, have the edge means having more plus point. India is there, Pakistan is there. So India has an edge means points are there for India. So have the edge means you are having more. The girl over the boys in exam results in the plus 2 results. The girl having more edge means they more the last after heavy failures, a lot of failures, and finally you succeed. Then you use the phrase have the last laugh. He had the last laugh when he became the collector. So he struggled hard, college studies, he competition, preliminary is over, main examination is over, through interview he got selected. So finally he has won. So have the last laugh means finally a person after a lot of struggles he wins. So my dear friends, have it sewed up means what? Sure to complete successfully. And have money to burn means what? Having a lot of money and wealth. Have one's fill means what? Completely satisfied. Have one's nose to the grindstone means working very hard. Have the edge means what? You having more plus points. Have the last laugh means what? After struggling, working very hard, finally you are able to succeed. Hope you are able to get it. And then come here. An experience, forgot experience which you then you use the phrase life, time of our life, and during our college. During our college picnic, we can never forget. There you are using have the time of life. We had the time of our life when we went for a picnic during our college days. So have the time of one's life means what? Experience which can never be. Have a prayer to means chance, to have a chance. I had a prayer from that company, so I have joining in that company. Prayer means to have a hawk, very important. Be a hawk. Who sells the side? He is called hawk means what? The eagle. Hawk, strong, powerful. She got first in A's exams. She has a mind of hawk means what? She has a strong mind. Hawk means very strong. Hawk. Hawk, one other meaning is spending money on military. A government which spends money on military, then you are using hawk. The government of India allotted 15% of GDP. GDP means what? Total income of India, domestic product, for military. Our government is a military hawk means our government spends a lot of money for defense or military. So hawk means strong. Hawk means spending military. Hay. What do you mean by hay? What do you mean by hay? Rice. That yes, the plant. And hay. Wire means what? You are tying with that. Tying the hay with the wire. So hay wire means out of control, not in order. It's confusing.
When something is confusing, when something is not in control, out of control, not in order, then use the phrase haywire. Now, the robot went on a haywire since it is wrongfully programmed. When a robot is wrongfully programmed, what happens? Doing one work, it does some work. Why? Confusion. Why? When opportunity to make use of a phrase, make hay while the sun shines. See here, foreign opportunities are coming. Foreign opportunities. So, have what an experience which you not forget. You have a chance, strong and one of the meaning of hay while confusing. Make hay while the sunshine means making use of the opportunities. So hay means tying the hay or the thread or the rope, then that is haywire. That means out of control, not in order. Now coming here, have it succeed, should successfully, have had satisfied. Have one's nose to the grindstone means what? Very hard working. Have the edge means what? You're having more plus points. Have the last laugh means what? After working very hard, finally winning. And coming here, have the time of one's life means what? An experience which you can never forget. Have a prayer means what? You have a chance. Hawk means a strong and powerful. One of the meaning of means spending money on military by the government. And haywire means out of control, not in order. It is totally confusing. And make hay while the sun shines means what? Make use of the opportunity. Hope you are able to get it, right, sir? So, நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 121 122 அமெரிக்கர்களை போன்று, பிரிட்டிஷர்களை போன்று ஆங்கில சொற்றொடர்களை எப்படி பேச வேண்டும் என்பதை பார்க்கிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு ஹெச் என்ற எழுத்து, ஹெச் எழுத்து கீழே வரக்கூடிய வார்த்தை ஹேவ். இந்த ஹேவினுடைய கூட சில வார்த்தைகள் சேர்ந்து என்ன அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது என்று பார்க்கிறோம். ஹேவ் இட் சூட் அப். சூ என்றால் என்ன? தைப்பது, சூவிங் மிஷின் என்று சொல்வார்கள். ஹேவ் இட் சூட் அப் என்றால் இந்த சொற்றொடரின் அர்த்தம் ஷோர் டு சக்சீட், உறுதியாக ஜெயிப்பார்கள். ஷோர் டு கம்ப்ளீட் சக்சஸ்ஃபுல்லி, உறுதியாக வெற்றிகரமாக முடிப்பார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது ஹேவ் இட் சூட் அப் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்தி the government problem அரசாங்கம் இந்த மின்சார பிரச்சனைகளை ஒரு மாதத்தில் வெற்றிகரமாக தீர்த்துவிடும், முடித்துவிடும் என்று சொல்லும் பொழுது வில் சூஅப் என்று வருகிறது. சூஅப் என்றால் என்ன? வெற்றிகரமாக முடித்துவிடும். ஹேவ் மணி டு பேர்ன் என்றால் என்ன? பணம் இருக்கு எரிக்க என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடருடைய அர்த்தம் ஹேவிங் ஏ லாட் ஆஃப் மணி அண்ட் வெல்த், நிறைய பணமும் வசதிகளும் வாய்ப்புகளும் இருக்கிறது. We had a lot of money to burn after the real estate boom. ரியல் எஸ்டேட் என்றால் என்ன? இடங்களை வாங்கி விற்கும் தொழில். அப்போ இட மதிப்பு அதிகமானவுடன் எங்களிடம் நிறைய பண வசதிகள் வந்தது. அப்போ ஹேவ் மணி டு பேர்ன் என்றால் வசதிகள், செல்வங்கள். அடுத்தது ஹேவ் ஒன்ஸ் ஃபில் என்றால் என்ன? நிறைந்தது என்று சொல்லும் பொழுது திருப்திகரமாக, சாட்டிஸ்ஃபைட். had enough, போதுமான அளவிலே எங்களுக்கு திருப்திகரமாக இருந்தது. she says, அவள் சொல்கிறாள், she had her fill, அவளுக்கு திருப்திகரமாக சந்தோஷமாக இருந்தது. in cinema industry, சினிமா தொழிலில் and plan to quit and marry, இது வெற்றிகரமாக, நான் திருப்திகரமாக என்னுடைய வேலையை சினிமாவில் செய்து முடித்தேன், இப்போது விட்டு நீ திருமணம் செய்ய. have one grindstone, have nose to the grind. சொற்றொடருடைய அர்த்தம் கீப் ஒர்க்கிங் ஹார்ட், கடுமையாக வேலை செய்வது.
He has his nose to the grindstone, working day and night for his family. அவன் தன்னுடைய குடும்பத்திற்காக இரவும் பகலும் கடுமையாக உழைத்து கொண்டிருக்கிறான். பன்னிரண்டாவது பரீட்சை முடிவுகளிலே இந்த பெண்களுக்கு பெண்கள் அதிக அளவிலே பையன்களை விட இருக்கிறார்கள். அப்ப இவர்களுக்கு நிறைய அனுகூலங்கள் இருக்கின்றன என்று சொல்லும் பொழுது have the edge என்ற சொற்றொடரை தோல்விகளை சந்தித்து இறுதியாக வெற்றியை அடைவது have laugh என்ற படுத்துகிறோம். உதாரணம் பல தோல்விகளை கண்டு சாதித்தான். அப்ப நிறைய ஃபெயிலியரை பார்த்திருக்கான், லைஃப்ல பல சோதனைகளை பார்த்திருக்கிறான், ஐஏஎஸ் எழுதினான், பல போராட்டத்திற்கு பின்னால் இன்று கலெக்டராக இருக்கிறான், இறுதியாக வெற்றி அடைந்து விட்டான் என்று சொல்லும் பொழுது he had the last laugh அல்லது we had the last laugh என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்த வேண்டும். ஸோ have it sewed up என்றால் என்ன? உறுதியாக வெற்றி அடையும், உறுதியாக பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்படும். have money to burn என்றால் என்ன? அதிக வளங்களும் செல்வங்களும். have one's fill என்றால் என்ன? முழு திருப்தி சந்தோஷம். have one's nose to the grindstone என்றால் என்ன? கடுமையாக உழைப்பது. have the edge என்றால் என்ன? ரெண்டு பேர்த்துல இன்னொருத்தருக்கு அனுகூலங்கள் நிறைய, ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் நிறையா. have the last laugh என்றால் என்ன? பல தோல்விகளை சந்தித்து இறுதியாக வெற்றி அடைவது. அடுத்ததாக பாருங்க, have the time of one's life என்றால் என்ன? போதுமான அளவிலே நேர காலங்கள் இருந்தது. இந்த சொற்றொடருடைய அர்த்தம் an experience which cannot be forgotten, ஒரு அனுபவம் அதை மறக்க முடியாத வாழ்க்கையிலே. we had the time of our life, எங்களுக்கு வாழ்க்கையிலே மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவத்தை பெற்றோம். when we went for a picnic, நாங்கள் பிக்னிக் என்றால் என்ன? ஒரு பக்கத்தில் ஒரு இடத்துக்கு சென்று தன்னோட பொழுதை கழிப்பது சந்தோஷமாக. went for a picnic during our college days, எங்களுடைய கல்லூரி நாட்களிலே நாங்கள் பொழுதுபோக்குக்காக சுற்றுலா சென்றிருந்த பொழுது அது எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே மறக்க முடியாத நிகழ்ச்சி என்று சொல்லும்போது have the time of one's life என்று சொல்ல வேண்டும். அடுத்ததாக have a prayer. prayer என்றால் என்ன? கும்பிடுதல், சாமி கும்பிடுதல். have a prayer என்றால் ஒரு வாய்ப்பு, to have a chance. I had a prayer for joining in that company, எனக்கு அந்த நிறுவனத்தில் சேருவதற்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது. அடுத்தது hawk. hawk என்றால் என்ன? பருந்து என்று சொல்லுகிறோம், கழுகு என்று சொல்லுகிறோம். a strong powerful, அப்ப சக்தி வாய்ந்த, சக்தி உடைய. she got first in IAS exams, அவள் IAS பரீட்சையிலே முதலாவதாக தேர்ச்சி அடைந்தாள். she has a mind of hawk, அவளுடைய மூளை அல்லது மூளை மிக சக்தி வாய்ந்தது என்று சொல்லும்போது ஹாக் என்று சொல்கிறோம். அதே போன்று ஹாக் என்றால் ஸ்பெண்டிங் மச் ஆன் மிலிட்ரி, இராணுவத்திற்கு அதிகமாக செலவழிப்பது த ஹாக் என்று சொல்கிறோம். த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, இந்திய அரசாங்கம் அலாட்டட் ஒதுக்கியது 15% ஆஃப் ஜிடிபி. ஜிடிபி என்றால் என்ன? இந்தியாவினுடைய ஒட்டுமொத்த வருமானத்திலே 15% இந்த இராணுவ தேவைக்காக ஒதுக்கியது ஃபார் மிலிட்ரி. our government is a military hawk, நம்மளுடைய அரசாங்கம் என்பது ஒரு இராணுவ ஹாக். ஹாக் என்றால் என்ன? பணத்தை அதிகமாக மிலிட்ரியிலே செலுத்துவது, மிலிட்ரிக்கு அதாவது ஆர்மிக்கு, இராணுவத்துக்கு செலவிடுவது. ஹாக்கர் கூட ஈஆர் சேர்த்துட்டீங்க என்ன? ரோட்டுலை பொருட்களை விற்பவனை ஹாக்கர் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது ஹே. ஹே என்றால் என்ன? புல்லு என்று சொல்கிறோம், புல்லு என்று சொல்கிறோம். ஹே வயர் என்றால் என்ன? புல்லை கட்டக்கூடிய அந்த கயிறை ஹே வயர் என்று சொல்கிறோம். ஆனால் இந்த ஹே வயருடைய அர்த்தம் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல், நம்மளுடைய கட்டுப்பாட்டிலே இல்லை. நாட் இன் ஆர்டர், அது முறையற்றதாக இல்லை. கன்ஃபியூசிங், குழப்பம் விளைவிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஸோ த ரோபோ. ரோபோ என்றால் என்ன? மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு இயந்திரம். த ரோபோ வெண்ட் ஆன் ஏ ஹே வயர், அந்த இயந்திரம் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியது. சின்ஸ் இட் இஸ் ராங்லி ப்ரோக்ராம், அது தவறான முறையிலே
வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த காரணத்தில் இயக்கம் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிற காரணத்தினாலே அது குழப்பத்தை உண்டாக்கியது. அடுத்தது மேக் ஹே வைல் த சன் ஷைன்ஸ். அப்படி என்றால் என்ன? சூரியன் வெளிச்சம் இருக்கும்போதே புல்லை சூரிய ஒளிக்கு கீழே வைத்து அதை நல்லா காய விடு என்று சொல்கிறோம். அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது மேக்கிங் யூஸ் ஆஃப் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், வாய்ப்புகளையும் சந்தர்ப்பங்களையும் முழுமையாக பயன்படுத்தி கொள்ளுதல். ஃபாரின் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் கம்மிங் டு யூ. அப்போ ஃபாரின் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் கம்மிங் டு யூ என்றால் என்ன? வெளிநாடு செல்வதற்கான வாய்ப்புகள் உனக்கு வந்து கொண்டிருக்கின்றன. ஸோ மேக் ஹே வைல் த சன் ஷைன்ஸ் என்றால் அந்த வாய்ப்புகளை முழுமையாக பயன்படுத்திக்கொள். ஸோ நண்பர்களே, ஹேவ் த டைம் ஆஃப் ஒன்ஸ் லைஃப் என்றால் என்ன? ஒன்றை மறக்க முடியாது வாழ்க்கையிலே. ஹேவ் ஏ ப்ரேயர் என்றால் என்ன? ஒரு வாய்ப்பு. ஹாக் என்றால் என்ன? வலிமையான. ஹாக் என்றால் அந்த கருடன், அதையும் சொல்லுவோம் பருந்து. ஹாக் என்றால் இராணுவத்திற்கு அதிகமாக செலவழிக்கக்கூடிய. அடுத்தது ஹே என்றால் புல். ஹே ஒயர் என்றால் என்ன? புல்லுக்கட்டு. அது ஹே ஒயர் என்றால் குழப்பத்தை உண்டாக்கக்கூடிய ஒன்று, முறையற்றதாக இருக்கிறது. மேக் ஹே வைல் த சன் ஷைன்ஸ் என்றால் என்ன? சந்தர்ப்பங்களையும் வாய்ப்புகளையும் உடனடியாக பயன்படுத்திக்கொள். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் பாருங்கள் இந்த சொற்றொடர். ஹேவ் இட் சூட் அப் என்றால் என்ன? வெற்றிகரமாக ஒரு காரியத்தை, பிரச்சனைகளை முடிப்பது, தீர்ப்பது. ஹேவ் மணி டு பேர்ன் என்றால் என்ன? அதிக வளங்களும் செல்வங்களும் இருப்பது. ஹேவ் ஒன்ஸ் ஃபில் என்றால் என்ன? திருப்திகரமாக, முழு சந்தோஷமாக. ஹேவ் ஒன்ஸ் நோஸ் டு த கிரைண்ட் ஸ்டோன் என்றால் என்ன? கடுமையாக உழைப்பது. ஹேவ் த எட்ஜ் என்றால் என்ன? பல அனுகூலங்கள் இருக்கிறது, ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கிறது. ஹேவ் த லாஸ்ட் லாஃப் என்றால் என்ன? கடுமையாக போராடி பல தோல்விகளை சந்தித்து இறுதியாக வெற்றி அடைவது. ஹேவ் த டைம்ஸ் ஆஃப் ஒன்ஸ் லைஃப் என்றால் என்ன? ஒரு மறக்க முடியாத அனுபவம் வாழ்க்கையிலே. ஹேவ் ஏ ப்ரேயர் என்றால் என்ன? ஒரு வாய்ப்பு. ஹாக் கருடன். ஹாக் என்றால் சக்தி வாய்ந்த, வலிமையான. ஹாக் என்றால் இராணுவத்திற்கு அதிக பணத்தை செலவிடுவது. ஹே என்றால் புல். ஹே ஒயர் என்றால் என்ன? புல்லு கட்டு. இது ஒரு அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல், அதாவது கட்டுப்பாடுகள் இல்லாத நிலைமை. நாட் இன் ஆர்டர், முறையற்றதாக. கன்ஃபியூசிங், குழப்பம் விளைவிக்கக்கூடிய. மேக் ஹே வைல் த சன் ஷைன்ஸ் என்றால் வாய்ப்புகள் இருக்கும் பொழுது பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும், சந்தர்ப்பங்கள் வரும் பொழுது பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். ஸோ நண்பர்களை, இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி நல்ல ஒரு எழுத்தாளராக, பேச்சாளராக நீங்கள் முயற்சிகள் செய்ய வேண்டும். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to AIS American English. Take your corporate English book, page number 122 to 123. The spoken English words of Britishers and Americans. Under the letter H, the word is hit. Hay. Hit the hay. What do you mean by that? Hit the hay. It means going to sleep. When you go to sleep, use the phrase hit the hay. She is going to hit the hay means what? She is going to sleep. Hit the hay means sleep. Needle in a haystack. Needle in a haystack. What do you mean by that? Haystack means, lot of hay is there, like a mountain of hay. Inside that, if you put a needle, will you be able to find it out? It will be very hard, isn't it? It is not possible to do it in difficult situation. It is not possible. And doing certain things in difficult situation, then you are using the phrase needle in a haystack. Stack means what? You are putting a lot of hay. Searching my friend in Mumbai without his address is like looking for a needle in a haystack. Looking a needle in a haystack means it will be very difficult to find out a needle in a haystack. Like that, searching my friend in Mumbai without having his address is a difficult task. Hey ride, what do you mean by that? A jolly program, an easy thing to do, something which is very easy thing to do. Then use the phrase hey ride. It is not a hey ride to start a business in Mumbai. In Mumbai, a lot of things are there, formalities. It is not an easy task. So hey ride means something which is easy. It's not a hay ride to start a business in Mumbai means it's not of easy task. That is not hay. That is not a hay means it is costly. It is not cheap. Hay is very cheap, isn't it? But it is not hay. That is not hay means it is costly. It is not cheap. The cost of living in Chennai is not hay.
The cost of living in Chennai is not, hey means what? It is very costly living here. Everything has, price has increased. So that is not hey means it is costly. Hey is cheap. Not hey means it is not cost. It is costly. Hazard. What do you mean by hazard? Have you heard about the word hazard? Hazard means a disturbance, especially in golf game. Then you use the word hazard. He is an hazard for me in my work. He is a disturbance for me in my work. Hazard means what? Disturbance. Head above the water. What do you mean by head above the water? A person or a thing out of problems, a person who don't have any problem, then you use the phrase head above the water. Head above the water means what? Head is above the water. Inside the water means he is fully drowned. So he is going to die, he is in problem. Out of his head above the water means he is above, no problem at all. Now he is safe. Right, sir? Hit the hay means what? Going to sleep. Needle in a haystack means what? It's very difficult. Hayride means what? A jolly program. Easy things to do. That is not hay means it is costly. Hazard means a disturbance. Head above the water means what? A person or a thing out of problem. Coming here, he is unable to keep his head above the water because of his debt problems. Because of debt problems, DEBT. What do you mean by that debt problems? He has borrowed a lot of loan. So he has got caught in the loan. He has to pay back the money. So he is unable to keep his head above the water means what? He is immersing, going inside. See, he is unable. Unable is a negative word. Unable to keep his head above the water means he is not problem free. He has problems. Head over heels. Head over heels means what? Completely out of balance, falling. Head over heels. You know heel part? Head over heels means you have lost the balance and you are falling. The phrase everybody were dancing head over heels in the discotheque means fully drunk. They are dancing without any balance, right? Head over heels means totally not in control, falling, head over heels. Head over heels once again, totally infatuated with and completely taken by love. When you fall in love, head over heels means what? You have completely forgotten about yourself. You are ready to give your life for somebody. You have become mad in love. Then you use the phrase head over heels. The boy and the girl are head over heels with each other means what? Both have forgotten the world. They live in a separate world. They are mad after each other. Head over heels means completely mad. One other meaning head over heels means no balance. Head hunter, a consultancy or a person who find jobs for others. Head hunters means what? A consultancy is there. You go there and they will help you to get a job. So the persons who help you to get a job, the consultancy, you call them as head hunter. The head hunter got a job for me and my friend. The head hunter means what? The consultancy has got a job for me and my friend. Get your head together means what? Get your head together. Be sensible. Come to your senses. Get your head together. You have different thoughts. Get your head together means come to your senses. Get your head together and use this opportunity to work in this MNC. MNC means what? Multinational company. So be sensible and make use of this opportunity to work in this MNC, multinational company. Get it through your head means what? Really and fully understanding. Get it through your head means what? Understand it properly. Get it through your head. Get it through your head. You should not watch television till your exam get over. Till your exams get over, you should not watch television. Get it through your head means please understand. Next, bang or beat one's head on the wall means what? You bang your head on the wall. What do you mean by that? Trying hard but unable to succeed. You are trying hard, but unable to succeed. See, how much ever I beat my head on the wall, I am unable to understand this mathematics. This maths problem I am unable to understand. So, bang or beat one's head on the wall means you are trying, but unable to succeed. So, once again, my dear friends, head above the water means what? You are out of problem. Head over heels means what? Out of balance. You are not standing in erect.
You are not in your position. Head over heels means what? Totally in love, infatuated, madly in love. Head hunter means what? A consultant who provides you a job. Get your head together means what? Be sensible, be reasonable, come to your sense. Get it through your head means really and fully, please understand. Get it through your head. Bang or beat one's head on the wall means what? You are trying very hard but you are unable to understand. You got it, sir? Once again, let us see, sir. Hit the hay means what? Going to sleep. Needle in the haystack means what? It's very difficult to find out, very difficult to succeed. Hay ride means what? A jolly program. That is not hay means what? It is costly. Hazard means what? Disturbance. Head above the water means what? You are not in problem. Head over heels means what? Completely out of balance. Head over heels means totally infatuated with. Head hunter means a consultancy. Get your head together means be sensible. Get it through your head means what? Really and fully understanding. Bang or beat one's head on the wall means what? Trying hard but unable to succeed. Got it, sir? So, try to use all these phrases in your day-to-day conversation, both in writing and in speaking. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். எழுத்து ஹெச். இது அமெரிக்கர்களும் பிரிட்டிஷர்களும் பேசக்கூடிய ஆங்கில சொற்றொடர்களை பேசுகிறீர்கள். பக்கம் 122 123 உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஹிட் த ஹே. ஹேனா என்ன? புல்லு. புல்லுன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. ஹிட் த ஹேல்னா புல்ல அடினா என்ன அர்த்தம்? கோயிங் டு ஸ்லீப், தூங்குவதற்காக, தூங்க போகிறேன் என்று சொல்வதற்கு ஹிட் த ஹே என்று சொற்றொடர் வருகிறது. ஷீ இஸ் கோயிங் டு ஹிட் த ஹே என்றால் அவள் தூங்க போகிறாள் என்று வருகிறது. தூங்க போவதை ஹிட் த ஹே என்று சொல்கிறோம். நீடில் இன் ஏ ஹே ஸ்டாக் என்றால் என்ன? ஒரு வைக்கோல் புல். வைக்கோல் புல் அது பெரிதாக இருக்கிறது, பெரிய அளவிலே மலை போன்று இருக்கிறது. அதில் ஒரு குண்டூசி உள்ளே விழுந்து விட்டால் அந்த குண்டூசியை தேட முடியுமா? நீடில் இன் ஏ ஹே ஸ்டாக் என்றால் என்ன? மலை போன்று இருக்கக்கூடிய வைக்கோல் புல் மேல் உள்ளே ஒரு குண்டூசியை, குண்டூசி என்பது இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு டூ இட் இன் டிஃபிகல்ட் சிச்சுவேஷன். அப்படி என்றால் அதை செய்ய முடியாது, கஷ்டமாக இருக்கிறது, மிக கடினமான ஒன்று என்று சொல்லும் பொழுது, மிக கடினமான ஒன்று என்று சொல்லும் பொழுது நீடில் இன் ஏ ஹே ஸ்டாக் என்று சொல்லுகிறீங்க. ஸ்டாக் என்றால் வைக்கோல் புல்லினுடைய அந்த அனைத்தையும் சேகரித்து வைத்தல். அடுத்தது ஹே ரைடு. அப்போ இங்கே வாக்கியம் என்ன கொடுத்துருக்கோம்? சர்ச்சிங் மை ஃப்ரெண்ட் இன் மும்பை. மும்பையிலே என் நண்பரை தேடுவது என்பது இஸ் லைக் லுக்கிங் ஃபார் ஏ நீடில் இன் ஏ ஹே ஸ்டாக். ஒரு குண்டூசியை வைக்கோல் புல்லுக்குள்ளே தேடுவது போன்று இருக்கிறது என்று சொல்கிறோம். ஐந்தாவதாக ஹே ரைடு. ஏன்னா வைக்கப்போல், ரைடு என்றால் என்ன? சவாரி செய்தல். அப்போ ஏ ஜாலி ப்ரோக்ராம், அண்ட் ஈஸி திங் டு டூ. ஏது ஒன்று சுலபமாக இருக்கிறதோ, ஒன்று சுலபமாக இருக்கிறது என்று சொல்லும்போது ஹே ரைடு என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு, இட் இஸ் நாட் எ ஹே ரைட் டு ஸ்டார்ட் ஏ பிஸ்னஸ் இன் மும்பை. மும்பையிலே ஒரு வியாபாரம் ஆரம்பிப்பது என்பது சாதாரண எளிமையான விஷயம் கிடையாது. அடுத்ததாக தட் இஸ் நாட் ஹே என்றால் என்ன? அது வைக்கோல் அல்ல என்று சொல்லும்போது அதனுடைய அர்த்தம் இட் இஸ் காஸ்ட்லி, விலை அதிகமானது. வைக்கோல் புல் வந்து ரொம்ப விலை கம்மியானது. இட் இஸ் காஸ்ட்லி, இட் இஸ் நாட் சீப். அது விலை குறைவல்ல. இட் இஸ் நாட் ஹே, அது வைக்கோல் அல்ல. வைக்கோல்னா விலை கம்மியானது. ஸோ த காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் இன் சென்னை இஸ் நாட் ஹே. அப்போ சென்னையிலே வாழ்வது என்பது விலை குறைவானதில்லை, விலை அதிகமானது, பணம் நிறையாக வேண்டும். அசாட் 288. அசாட் என்றால் என்ன? ஏ டிஸ்டர்பன்ஸ், ஒரு தொந்தரவு. ஸ்பெஷலி இன் கால்ஃப், கால்ஃப் விளையாட்டிலே இந்த வார்த்தை அடிக்கடி உபயோகப்படுத்துவீர்கள். அசாட் இஸ் அன் அசாட் ஃபார் மீ இன் மை ஒர்க். அவன் என் வேலையிலே தொந்தரவாக இருக்கிறான். அசாட் என்றால் தொந்தரவு. அடுத்தது ஹெட் என்பது தலை. ஹெட் அபவ் த வாட்டர் என்றால் என்ன? தண்ணீருக்கு மேலே தலை இருக்கிறது, தலை இன்னும் மூழ்கவில்லை. தண்ணீரில் மூழ்கி விட்டேன் என்றால் தலை உள்ள போச்சு, மூழ்கவில்லை, மேலே இருக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது ஏ பர்சன் ஆர் திங் அவுட் ஆஃப் ப்ராப்ளம், பிரச்சனை இல்லாத மனிதனை ஹெட் அபவ் த வாட்டர் என்று சொல்கிறோம். நண்பர்களே, ஸோ மறுபடியும் பாருங்க, ஹிட் த ஹே என்றால் தூங்குவதற்கு செல்ல. நீடில் இன் ஹே ஸ்டேக் என்றால் என்ன? ஒரு குண்டூசி, ஒரு வைக்கோ புல் மேலே. ஹே ரைடு என்றால் என்ன? ஒரு ஜாலியாக ஒரு காரியத்தை செய்வது. தட் இஸ் நாட் ஹே என்றால் என்ன? அது விலை குறைவானது அல்ல. அசாட் என்றால் என்ன? ஒரு தொந்தரவு. ஹெட் அபவ் த வாட்டர் என்றால் என்ன? பிரச்சனை இல்லாதது. அடுத்ததாக ஹெட் ஓவர், ஹி இஸ் அனேபிள் டு கீப் இஸ் ஹெட் அபவ் த வாட்டர் பிகாஸ் ஆஃப் இஸ் டெட் ப்ராப்ளம்ஸ். டெட்னா கடன். அவன் கடன் பிரச்சனை இருக்கிற காரணத்தினாலே அவனால் நிம்மதியாக இருக்க முடியவில்லை.
ஹெட் ஓவர் ஹீல்ஸ், ஹீல்ஸ்னா என்ன? பாதம். ஹெட்னா தலை. தலை பாதத்து மேலே இருக்கிறது என்றால் கம்ப்ளீட்லி அவுட் ஆஃப் பேலன்ஸ், அவன் நிதானம் இல்லாமல் இருக்கிறான், ஃபாலிங் விழுந்து கொண்டு இருக்கிறான். நிதானமற்ற நிலைமையை ஹெட் ஓவர் ஹீல்ஸ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறீர்கள். எவ்ரிபடி வேர் டான்சிங் ஹெட் ஓவர் ஹீல்ஸ் இந்த டிஸ்கோதேக். டிஸ்கோதேக் என்றால் என்ன? ஆட்டம் பாட்டம் செய்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹாலிலே ஆடுவது. அந்த அங்கே நிதானம் இல்லாமல் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது ஹெட் ஓவர் ஹீல்ஸ், எவ்ரிபடி வேர் டான்சிங் ஹெட் ஓவர் ஹீல்ஸ் இந்த டிஸ்கோதேக் என்று சொல்கிறோம். மறுபடியும் ஹெட் ஓவர் ஹீல்ஸ் என்றால் டோட்டலி இன்ஃபேஜுவேட்டட். இன்ஃபேஜுவேட்டட் என்றால் என்ன? முழுமையாக கவர்ந்திழுக்கப்படுதல். ஒரு ஆண் பெண்ணையும் பெண் ஆணையும் கவர்ந்திழுக்கப்படுதல், இனக்கவர்ச்சி. வித் அண்ட் கம்ப்ளீட்லி டேக்கன் பை லவ். லவ் என்றால் என்ன? ஒரு அன்பினுடைய பிடியிலே அவர்கள் இருவரும் இருக்கிறார்கள். ஹெட் ஓவர் ஹீல்ஸ், தங்களை மறந்து ஒரு பைத்தியக்கார நிலைமையிலே இருக்கிறார்கள். த பாய் அண்ட் த கேர்ள் ஆர் ஹெட் ஓவர் ஹீல்ஸ் வித் ஈச் அதர். அந்த பையனும் பெண்ணும் ஒருவரை ஒருவர் மெய் மறந்து இருக்கிறார்கள். மெய் மறந்து தங்களை மறந்து இருப்பதை ஹெட் ஓவர் ஹீல்ஸ் என்று சொல்கிறோம். மறுபடியும் அடுத்ததாக ஹெட் ஹண்டர் என்றால் என்ன? தலை வேட்டைக்காரனா? அல்ல. அது அர்த்தம் என்ன? ஏ கன்சல்டன்சி ஆர் ஏ பர்சன் ஹூ ஃபைண்ட் ஜாப்ஸ் ஃபார் அதர்ஸ். அப்போ எவர் ஒருத்தர் அல்லது ஒரு நிறுவனம் உங்களுக்கு வேலை தேடி கொடுக்கிறதோ அந்த நிறுவனத்தை அல்லது மனிதரை, உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுப்பவரை ஹெட் ஹண்டர் என்று சொல்கிறோம். த ஹெட் ஹண்டர் காட் எ ஜாப் ஃபார் மீ அண்ட் மை ஃப்ரெண்ட். அந்த நிறுவனம் அல்லது அந்த நண்பன், அந்த ஒரு வேலை கொடுப்பவர் எனக்கும் என் நண்பருக்கும் வேலை கொடுத்தார். அடுத்தது கெட் யுவர் ஹெட் டுகெதர் என்றால் என்ன? தலையை ஒன்றாக இணை என்று சொல்லும் பொழுது பி சென்சிபிள், புத்திசாலியாக இரு. கம் டு யுவர் சென்ஸ், புத்திக்கு வா. அப்போ கெட் யுவர் ஹெட் டுகெதர் அண்ட் யூஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஒர்க் இன் த எம்என்சி. இந்த சர்வதேச நிறுவனத்திலே வேலை செய்வதற்கு உன்னுடைய சிந்தனைகள் எல்லாத்தையும் ஒன்றாக இணைத்து புத்திசாலியாக இரு. கெட் யுவர் ஹெட் டுகெதர் என்றால் புத்திசாலியாக இரு. கெட் இட் த்ரூ யுவர் ஹெட் என்றால் என்ன? தலைக்குள்ள சென்று புரிந்து கொள் என்று சொல்லும் பொழுது கெட் இட் த்ரூ யுவர் ஹெட், உனக்கு தலைக்குள்ள சென்று அதை சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது ரியலி அண்ட் ஃபுல்லி அண்டர்ஸ்டாண்டிங், முழுமையாக அறிந்து தெரிந்து கொள்வது. கெட் இட் த்ரூ யுவர் ஹெட். யூ ஷுட் நாட் வாட்ச் டெலிவிஷன் டில் யுவர் எக்ஸாம்ஸ் கெட் ஓவர். நல்லா புரிஞ்சுக்க, பரீட்சை முடிகிற வரைக்கும் டெலிவிஷனை பார்க்காதே. நன்றாக அறிந்து தெரிந்து புரிந்து கொள் என்று சொல்லும் பொழுது கெட் இட் த்ரூ யுவர் ஹெட் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். பேங் ஆர் பீட் ஒன்ஸ் ஹெட் ஆன் த வால் என்றால் என்ன? சுவற்றிலே தலையை மோதிக்கொள்வது என்பது என்ன அர்த்தம் கொடுக்கிறது? ட்ரையிங் ஹார்ட், கடினமாக முயற்சி செய்வது. பட் அனேபிள் டு சக்சீட், ஆனால் வெற்றி அடைய முடியவில்லை. ஹவு மச் எவர் ஐ பீட் மை ஹெட் ஆன் த வால், எந்த அளவு முயற்சி பண்ணினாலும் I am unable to understand this mathematics problem. என்னால் இந்த கணக்கு பிரச்சனைகளை, கணக்கை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. எவ்வளவு கடினமாக உழைத்தாலும் இந்த கணக்கு எனக்கு புரியவில்லை. ஸோ நண்பர்களே, இங்கே ஹெட் above the water என்றால் என்ன? பிரச்சனைகளில் இல்லாமல் இருப்பது. ஹெட் ஓவர் ஹீல்ஸ் என்றால் என்ன? நிதானம் இல்லாத. ஹெட் ஓவர் ஹீல்ஸ் என்றால் என்ன? காதல் வயப்பட்டு ஒருவரை மறந்து விடுதல். ஹெட் ஹண்டர் என்றால் என்ன? ஒரு நிறுவனம் அல்லது ஒரு மனிதர் உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு வழங்கக்கூடியவர். கெட் யோர் ஹெட் டுகெதர் என்றால் என்ன? புத்திசாலியாக இரு. கெட் இட் த்ரூ யோர் ஹெட் என்றால் என்ன? முழுமையாக அறிந்து தெரிந்து கொள். கெட் இட் த்ரூ யோர் ஹெட். அடுத்து பேங் ஆர் பீட் ஒன்ஸ் ஹெட் ஆன் த வால் என்றால் என்ன? ஒருவர் தன்னுடைய தலையை சுவற்றிலே மோதிக்கொள்வது என்பது புரியவில்லை, என்னதான் கடினமாக முயற்சி செய்தாலும் புரியவில்லை என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் பாருங்க. ஹிட் த ஹே என்றால் என்ன? தூங்கச் செல்லுவது. அதற்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அந்த வாக்கியம் ஹிட் த ஹே. நீடில் இன் ஹே ஸ்டாக் என்றால் என்ன? ஒரு ஊசி புல் அந்த வைக்கோ புல் மேலே இருக்கிறது. அப்போ கடினமாக இருக்கிறது, கஷ்டமாக இருக்கிறது, அதை கண்டுபிடிக்க முடியாது, கடினமான சூழ்நிலை. ஹே ரைட் என்றால் என்ன? ஒரு உல்லாச பயணம். அடுத்து தட் இஸ் நாட் ஹே என்றால் என்ன? அது விலை அதிகமானது, விலைவாசி அதிகமுடையது. அசாட் என்றால் என்ன? ஒரு தொந்தரவு. ஹெட் above the water என்றால் என்ன? எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருப்பது. ஹெட் ஓவர் ஹீல்ஸ் என்றால் என்ன? நிதானம் இல்லாமல் இருப்பது. மறுபடியும் ஹெட் ஓவர் ஹீல்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு ஆணும் பெண்ணும் தங்களை மறந்து காதல் வயப்பட்டு இருக்கக்கூடிய நிலை. ஹெட் ஹண்டர் என்றால் என்ன? ஒரு நிறுவனம் அல்லது ஒரு மனிதர் உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கக்கூடியவர். கெட் யோர் ஹெட் டுகெதர் என்றால் என்ன? புத்திசாலியாக இரு, புத்தியை பயன்படுத்து. கெட் இட் த்ரூ யோர் ஹெட் என்றால் என்ன? புரிந்து அறிந்து தெரிந்து கொள்.
கொஞ்சம். அடுத்தது பேங் ஆர் பீட் ஒன்ஸ் ஹெட் ஆன் த வால் என்றால் என்ன? தலையை சுவற்றிலே மோதிக்கொள்வது என்பது எவ்வளவு கடினமாக உழைத்தாலும் கஷ்டப்பட்டாலும் அதை அறிந்து புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த கார்ப்பரேட் சொற்றொடர்கள் அல்லது அமெரிக்கன் பிரிட்டிஷர்ஸும் பயன்படுத்தக்கூடிய அல்லது ஆங்கிலத்தை தாய்மொழியாக பேசக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடிய இந்த சொற்றொடர்களை உங்களுடைய அன்றாட. Dear friends, welcome to US American English. Take your corporate English book, page number 123 to 124. The words and phrases what the native English speakers speak, or the Britishers, Americans, Canadians, Australians, who has taken their mother tongue as English, what they speak. Coming here, bang or beat one's head on the wall. What do you mean by that? See, under the letter H, the word is head. Beat, bang. Bang means what? Banging, dashing. Or beat one's head on the wall. You are hitting your head on the wall. What do you mean by that? It means wasting the time. She was beating her head on the wall in the shopping complex. So she was wasting her time in the shopping complex. So beat one's head on the wall means you are wasting the time. And coming here next, beat in one's head. What do you mean by beat into one's head? Other's head. Beat into other's head means what? You are knocking other's head. What do you mean by that? Make one to understand. You are making others to understand. Should I beat you into your head about you giving back my borrowed money? You have borrowed my money, and should I beat into your head? Make you to understand that you should give me the money back. Should I do that? So beat into one's head means what? Making others to understand. You are beating into others' head. And coming here, head on. Head on means what? Front, forward, head on, straight forward, head on. So the minister car had a head-on collision in the highways and he was injured. So minister's car hit a car which came straight in front of them. So it is head-on. Head-on means dashing straight, head to head, face to face. So head-on collision. Collision means what? Accident. So head-on means front or forward, front look or forward. Next, head to foot. Head to foot means what? Looking cheaply. You are looking a person from head to foot means what? You are looking him cheaply. You are looking somebody from foot to head means what? You are looking somebody respectfully. So head to foot means cheaply. She was looking at me from head to foot means what? She is looking at me cheaply. Head will roll means what? Head will roll means going to get punished. They are going to get punished. Their heads are going to roll means they are going to get punished. A manager's head will roll soon because of his poor performance. The manager head will roll because of his poor performance. So head will roll means what? Will be punished. And next here, heads or tails. What do you mean by heads or tails? Head or tail or heads or tails? What do you mean by that? By flipping a coin. Flipping a coin means what? Flipping means what? You are putting the coin up. A choice of choosing head or tail. So here, the cricket umpire, in the cricket match, by flipping the coin, asked the captains of the team to choose head or tail. You may choose head or tail. So head or tail means what? Choosing this or that. To choose batting or bowling. To choose giving or not giving. So head or tail means choosing one or either one. So here, my dear friend, bang or beat one's head in the wall means wasting your time. Beat into one's head means make others to understand. Head on means what? Straightforward. Next, head to foot means looking at somebody cheaply. Head will roll means you will be punished or they will be punished. Head will roll. Heads or tails means what? Choosing either this or that. See, count head means what? Counting a number of persons. How many people are there? Count heads. Count heads. How many of them have come? So count head means counting the number of people. The teacher counted the heads of the students who wanted to go for a picnic. In a school, the teacher asked, whoever wants to go for a picnic, please raise up your hand. She was counting the heads means what? Counting the number of students who want to go to picnic. So count head means counting number of people. How many of them? Big-headed means an arrogant and adamant person is called a big-headed. An arrogant person. He is a nice person, but he is also a big-headed person means what? He is a nice guy, but he is an arrogant guy.
He's an adamant guy. He's a nice person, but he's an arrogant, he's a big-headed person. Bite one's head off means what? Responding with a lot of anger. You're asking a question to me. I am responding in anger. Insult, attacking. I am attacking insultingly with bad words. So when you ask a question, when you speak to me, I attack you with bad words. Then I use the word bite one's head off. He lost the job, so he bites his wife's head off. So he starts abusing his wife. So he bites his wife's head off. Right, sir. Next, come to a head. Come to a head means what? Coming to a conclusion, come to a head. The Kashmir problem is coming to a head means the Kashmir problem is coming to a solution. This is going to end. Bury one's head in the sand. Bury one's head in the sand. Bury one's head in the sand means a person not ready to face the facts. A person who is not ready to face the facts, face the truth, face the challenges, face the difficulties. A person who is not ready to face all these things. So they are called bury one's head in the sand. He buried his head in the sand when his manager asked him to finish the project within a week. When the manager told, okay, within a week you have to finish the project, he buried his head on the sand means he is not ready to take the task. He is not ready to do the work. He is not ready to oblige his manager's words, right, sir? So coming here, count head means what? Counting how many number of people are there. Big-headed means what? Arrogant person. Bite one's head off means what? Responding or speaking or replying with full abusive words. Come to a head means coming to a conclusion. Bury one's head in the sand means what? Not ready to face the challenges, right, sir? And coming here, once again, recollect it. Bang or beat one's head in the wall means what? What? Wasting the time. Beat into one's head means what? Making the other person to understand. Either maths problem or any other situations or problems, anything, making other person to understand. Beat into one's head. And head on means what? Straight. Head on accident. Straight. Head to foot means what? Looking somebody cheaply. Foot to head means looking respectfully. Head to foot means looking cheaply. Head will roll means what? Your head will roll if you don't do the homework. You will be punished. Heads or tail means what? Choosing this or that. And coming here, count head means counting the number of people. How many of them are there? Big-headed means what? An arrogant person. Bite one's head off means what? Responding with a lot of anger, with abusive words. Come to a head means coming to a conclusion. And bury one's head in the sand means a person who's not ready to take any challenges or any task. So bury one's head in the sand. Got it, sir? Okay. நண்பர்களே, இப்பொழுது தமிழ் ஆக்கத்தை பார்க்கிறோம். உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்து பக்கம் 123 124 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். எச் என்ற எழுத்து கீழே வரக்கூடிய அந்த வார்த்தை ஹெட், தலை. ஸோ இந்த அமெரிக்கர்களும் பிரிட்டிஷர்களும் தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக பேசக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடிய ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். பேங் என்றால் என்ன? மோதுவது. ஆர் பீட் ஒன்ஸ் ஹெட் ஆன் த வால் என்றால் என்ன? ஒருவன் தலையை கொண்டு போய் அவன் செவுத்துல மோதிக்கிறான் அப்படி என்றால் வேஸ்டிங் த டைம், நேர காலத்தை வேஸ்ட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறான், அவனுடைய பொன்னான நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறான். She was beating her head on the wall in the shopping complex. அவள் பொழுது போவதற்கு வழி இல்லாம நேரத்தை ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ்ல போய் உட்கார்ந்து அங்கே இங்கே சுத்திட்டு டைமை வேஸ்ட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாள். வேஸ்டிங் த டைமை பேங்கிங் அல்லது பீட்டிங் ஹெட் ஆன் த வால் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக நாம் உபயோகப்படுத்துகிறோம். பீட் இன்டு ஒன்ஸ் ஹெட் என்றால் என்ன? ஒருவன் தலையில நச்சுன்னு கொட்டு வை என்று சொல்லும் பொழுது என்ன ஆகுது? பீட் இன்டு ஒன்ஸ் ஹெட் என்றால் அவனுக்கு புரிய வை என்ற அர்த்தம். ஷுட் ஐ பீட் இன்டு யுவர் ஹெட் அபவுட் யூ கிவிங் பேக் மை borrowed money? எங்கிட்டயே நீ பணம் வாங்கியிருந்த, நீ எங்கிட்ட திருப்பி கொடுக்கணுங்கிறத உனக்கு புரிய வைக்கணுமா? அப்ப பீட் இன்டு ஒன்ஸ் ஹெட் என்றால் என்ன? ஒருவன் தலையில் அடிச்சு புரிய வைக்கணுமா அப்படி என்கிற அர்த்தத்திலே வருகிறது. அப்ப பீட் இன்டு ஒன்ஸ் ஹெட் என்றால் ஒருவரை புரிந்து கொள்ள வைப்பது. அடுத்தது ஹெட் ஆன் என்றால் என்ன? நேருக்கு நேராக. லுக் ஃபார்வர்ட். த மினிஸ்டர்ஸ் கார் had a head on collision. collision என்றால் என்ன? ஒரு மோதல்.
அவன் மந்திரியுடன் கார் நேருக்கு நேர் மோதியது, கொலிஷன் இந்த ஹைவேஸ், அந்த ஹைவேஸில். அண்ட் he was injured, அவர் காயப்பட்டார். ரைட்டுங்களா? ஹெட் ஆன் என்றால் என்ன? நேருக்கு நேர், நேர் மோதல். ஹெட் டு ஃபுட் என்றால் என்ன? தலையிலிருந்து பாதம் வரை, உச்சந்தலையிலிருந்து பாதம் வரை. அப்போ மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் ஒரு நபர் வந்திருக்காங்க, மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சீப்பாக பார்க்குறேன்னு அர்த்தம். ஃபுட்டிலிருந்து தலை வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மதித்து பார்க்கிறாய் என்று அர்த்தம். ஸோ ஹெட் டு ஃபுட் என்றால் தலையிலிருந்து பாதம் வரை, சீப்லி, ஒருவரை சீப்பாக பார்ப்பது, கேவலமாக பார்ப்பது. she was looking at me from head to foot என்றால் என்ன? அவள் என்னை உச்சந்தலையிலிருந்து பாதம் வரைக்கும் பார்த்தாள் என்றால் என்னை கேவலமாக பார்க்கிறாள். ரைட்டா? என்னை கேவலமாக பார்க்கிறாள். ஹெட் டு ஃபுட். ஹெட் வில் ரோல் என்றால் என்ன? தலை உருளும், தலை உருளும் அப்படின்னு என்ன? கோயிங் டு கெட் பனிஷ், நீங்கள்லாம் தண்டிக்கப்பட போகிறீர்கள். தலை உருளும் என்று சொல்லும் பொழுது நீங்கள் தண்டிக்கப்பட போகிறீர்கள். அவர் மேனேஜர்ஸ் ஹெட் வில் ரோல், எங்கள் மேலாளர் தண்டிக்கப்படுவார். பிகாஸ், ஏனென்றால் ஆஃப் இஸ் புவர் பெர்ஃபார்மன்ஸ், அவர் சிறிய வேலைகள் எல்லாம் செய்வதில்லை, ஆகையால் அவர் தண்டிக்கப்படுவார் என்று சொல்லும் பொழுது, பனிஷ் பண்ணப்படுவார் என்று சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்லுவீங்க? ஹெட் வில் ரோல், ஹெட் வில் ரோல். அடுத்து ஹெட்ஸ் ஆர் டெய்ல்ஸ். ஹெட்ஸ் ஆர் டெய்ல்ஸ்னா தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்க? பூவா தலையா, பூவா தலையா. பூவுனா தலை, டெய்லு ஹெட்னா தலை, பூவா தலையான்னு சொல்லும். பை ஃப்ளிப்பிங், ஃப்ளிப்பிங்னா சுண்டி விடுவது, சுண்டி விடுவது. பை ஃப்ளிப்பிங் ஏ காயின், காயின்னா காசு. சாய்ஸ் ஆஃப் சூசிங் ஹெட் ஆர் டெய்ல், தலையா பூவா தலையா தேர்ந்தெடுப்பது. அப்போ இதுவா அதுவா? சென்னையில் இருக்கலாமா, வெளியூர் போயிடலாமா, கொடைக்கானல் போகலாமா, ஊட்டி போகலாமா, அதுக்கு சுண்டி விடுவது. ஸோ ஹெட்ஸ் ஆர் டெய்ல்னா இது அல்லது அது. த கிரிக்கெட் எம்பையர் பை ஃப்ளிப்பிங் த காயின். அப்போ கிரிக்கெட் எம்பையர் என்ன செய்கிறாரு? காசை சுண்டி விட்டு. ஆஸ் த கேப்டன்ஸ், இரு அணித்தலைவர்கள், கிரிக்கெட் அணித்தலைவர்களை கூப்பிட்டு சூஸ் பண்ண சொன்னான். நீ யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்கள், ஹெட்டா டெய்லா? அப்போ நீ பேட்டிங் பண்ணுறியா, அவன் பேட்டிங் பண்ணுறான். ஸோ ஹெட்டா டெய்லா என்றால் செலக்ட் பண்ணுவது இதுவா அல்லது அதுவா. ஸோ நண்பர்களே, பேங்க் ஆர் பீட் ஒன் செட் ஆன் த வால் என்றால் என்ன? நேர காலத்தை தெண்டமாக செலவழிப்பது. பீட் இன் டு ஒன் செட் என்றால் என்ன? ஒருவனை புரிய வைப்பது. ஹெட் ஆன் என்றால் என்ன? நேருக்கு நேராக. ஹெட் டு ஃபுட் என்றால் என்ன? மேலிருந்து கீழே வரைக்கும் சீப்பாக பார்ப்பது. ஹெட் வில் ரோல் என்றால் என்ன? தண்டிக்கப்படுவீர்கள். ஹெட்ஸ் ஆர் டெய்ல்ஸ் என்றால் என்ன? இது அல்லது அது. அடுத்ததாக கவுண்ட் ஹெட்ஸ் என்றால் என்ன? கவுண்டிங் த நம்பர் ஆஃப் பீப்புள். தலை என்னன்னா எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள், எத்தனை பேர் பிக்னிக் வருகிறீங்கன்னு ஒரு கிளாஸ்ல கேட்குறாங்க. அதில் 5 பேர் கையெழுத்து. ஹெட்ஸ்னா அப்ப எத்தனை பேர் என்று எண்ணுவதை கவுண்ட் ஹெட்ஸ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பார்க்கிறீர்கள். த டீச்சர் கவுண்டட் த ஹெட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ வாண்டட் டு கோ ஃபார் எ பிக்னிக். சுற்றுலா செல்வதற்கு எத்தனை மாணவர்கள் விருப்பப்படுகிறார்கள் என்று அந்த ஆசிரியர் எண்ணினார். எத்தனை பேர் என்று எண்ணுவதை கவுண்ட் த ஹெட்ஸ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக உபயோகப்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக பிக் ஹெட்டட் என்றால் என்ன? பெரிய தலையான். தலை பெருசா இருக்குதா? இல்லை, அவன் அரகண்ட். அரகண்ட் என்றால் என்ன? திமிர் பிடித்தவன். அடமண்ட், பிடிவாத குணமுடையவனை அல்லது பெண்ணை என்னவென்று சொல்வீர்கள்? பிக் ஹெட்டட் என்று சொல்வீர்கள். இஸ் எ நைஸ் பர்சன், அவன் நல்லவன் தான். பட் இஸ் ஆல்சோ எ பிக் ஹெட்டட் பர்சன் என்றால் என்ன? அவன் திமிர் பிடித்தவன், தலைக்கணம் பிடித்தவன். ஸோ பிக் ஹெட்டட் என்றால் தலைக்கணம் பிடித்தவன், திமிர் பிடித்தவன் என்று சொல்கிறோம். பைட் ஒன்ஸ் ஹெட் ஆஃப் என்றால் என்ன? பைட் ஒன்ஸ் ஹெட் ஆஃப், இன்னொருத்தன் தலையை கடிக்கிறதுன்னு அர்த்தம். சரியான மீனிங். பைட் ஒன்ஸ் ஹெட் ஆஃப் என்றால் ரெஸ்பாண்டிங் வித் லாட் ஆஃப் ஏங்கர். நீ என்கிட்ட கேட்குற ஏதோ ஒரு கேள்வி, நான் கோபத்துடன் பதிலளிக்கிறேன். இன்சல்ட் அட்டாக்கிங் வித் பேட் வேர்ட்ஸ். நீ ஏதோ ஒன்று கேள்வி கேட்குற, நாயே பேயே என்று கெட்ட வார்த்தைகளிலே உன்னை இன்சல்ட், அவமானப்படுத்துவது போது பதில் சொல்லும் பொழுது பைட் ஒன்ஸ் ஹெட் ஆஃப், ஒருவருடைய தலையை கடிப்பது என்பது மற்றவர்களை ஆபாசமாக பதிலளித்து கேவலப்படுத்துவது. he lost the job, அவன் வேலையை இழந்து விட்டான். so he bites his wife's head off. அப்ப மனைவி என்னென்ன கேள்வி கேட்கிறாளோ அவளையெல்லாம் இன்சல்ட் பண்ண மாதிரி பேசலாம், பதில் சொல்றான். ஏன்னா அவனுக்கு வேலை போயிடுச்சு. அடுத்ததாக கம் டு a head என்றால் கம்மிங் டு a conclusion. கம் டு a head, தலைக்கு வானா ஒரு முடிவுக்கு வா. கம் டு a conclusion, ஒரு முடிவுரைக்கு வா. so the Kashmir problem is coming to head என்றால் என்ன?
காஷ்மீர் பிரச்சனை ஒரு முடிவிற்கு வரப்போகிறது. கம் டு a head னா முடிவுக்கு வரப்போகிறது. bury one's head in the sand என்றால் தலையை போய் மண்ணில் போய் புதைச்சிக்க, தலையை மண்ணில் போய் புதைத்துக்கொள். bury one's head in the sand என்றால் a person not ready to face the facts. உலகத்தை, போராட்டங்களை, சவால்களை சந்திக்க ஒரு மனிதருக்கு தைரியம் இல்லாத பொழுது அவரை bury one's head in the sand, bury his head in the sand என்றால் ஒரு சவால்களை சந்திப்பதற்கு, எதிர்ப்பை சந்திப்பதற்கு, கஷ்டங்களை சந்திப்பதற்கு ஒரு மனிதன் கோழையாக இருக்கும் பொழுது bury one's head in the sand என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். He buried his head in the sand when his manager asked him to finish the project within a week. அவனுடைய மேலாளர் சொல்றார், இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு வாரத்தில் முடிச்சிடணும். இவன் என்ன பண்ணுறான், பண்ண முடியல, அதனால் என்ன பண்ணுறான், ஒதுங்கிக்கிறான். ஸோ he buried his head in the sand. ஸோ நண்பர்களே, கவுண்ட் ஹெட்ஸ் என்றால் என்ன, எத்தனை பேர் இருக்க வேண்டாங்க என்று என்ன வேண்டும். பிக் ஹெடட் என்றால் என்ன, தலைகணம் திமிர்கணம் பொடித்தவன். பைட் ஒன்ஸ் ஹெட் ஆஃப் என்றால் என்ன, யாரோ ஒருத்தர் கேள்வி கேட்குறாங்க, இன்சல்ட் பண்ணி பதில் அளிப்பது. கம் டு a head என்றால் என்ன, ஒரு முடிவுரைக்கு வா. bury one's head in the sand என்றால் என்ன, ஒருவன் கஷ்டங்களை எதிர்க்க தயாராக இல்லாத பொழுது. ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் பாருங்க, இங்கே ரீகலெக்ட் பண்ணிங்க. பேங்க் ஆர் பீட்ஸ் ஒன்ஸ் ஹெட் ஆன் த வால் என்றால் என்ன, நேரத்தை வீணாக செலவு செய்வது. பீட் இன்டு ஒன்ஸ் ஹெட் என்றால் என்ன, ஒரு தலையிலே கொட்டுவது என்பது அவனை புரிய வைப்பது, அவனுக்கு சில விஷயங்களை. ஹெட் ஆன் என்றால் என்ன, நேருக்கு நேர். அடுத்தது ஹெட் டு ஃபுட் என்றால் என்ன, தலை முதல் பாதம் வரை என்று சொல்லும் பொழுது சீப்பாக என்று அர்த்தம். ஹெட் வில் ரோல் என்றால் தலை உருளும் என்று சொல்லும் பொழுது அவர்கள் தண்டிக்கப்படுகிறார்கள். ஹெட்ஸ் ஆர் டெய்ல்ஸ் என்றால் என்ன, இது அல்லது அது தேர்ந்தெடுப்பது. அடுத்தது கவுண்ட் ஹெட்ஸ் என்றால் என்ன, எத்தனை நபர்கள் என்று எண்ணுவது. பிக் ஹெட் என்றால் என்ன, தலைகணம் திமிர்குணம் பொடித்தவர்கள். பைட் ஒன்ஸ் ஹெட் ஆஃப் என்றால் என்ன, யாராவது கேள்வி கேட்கும் பொழுது கோபமாக பதில் அளிப்பது அல்லது அவர்களை அவமானப்படுத்தும் விதமாக கெட்ட வார்த்தைகளிலே பதில் அளிப்பது. கம் டு a head என்றால் ஒரு முடிவுரைக்கு வருவது. bury one's head in the sand என்றால் என்ன, எந்த விதமான சவால்களையும், எந்த விதமான போராட்டங்களையும், எந்த விதமான கஷ்டங்களையும் எதிர்கொள்ள முடியாததை bury one's head in the sand என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை எல்லாம் நீங்கள் நன்கு அறிந்து தெரிந்து அதை உங்களுடைய அன்றாடம் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ்லையும் ரிட்டன் இங்கிலீஷ்லையும் பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Dear folks, welcome to As American English. Take your corporate book, page number 124 to 125. The words and phrases what Americans and Britishers or the native English speakers speak. So coming here to the letter H. See H. Under the letter H, head is the word. And taking the head as a word, the phrase used under the word head. Can't make heads or tails. What do you mean by that? Can't make heads or tails. What do you understand by that? Not able to understand anything. Nothing I am able to understand. Can't make heads or tails means what? The phrase, I cannot understand anything. Zero I can understand. Nothing I can understand. Then you are using the phrase. What is the phrase you are using? Can't make heads or tails. When he spoke about the computer programming, I can't make heads or tails means what? I cannot understand anything, heads or tails. Okay, can't make heads or tails means what? Nothing I can understand. And coming here, number 18, go to one's head means what? It went to one's head means what? It went to my father's head. It went to my friend's head. So go to one's head means becoming arrogant, becoming self-admiring. Becoming self-admiring means what? You are proud of yourself. Winning the MP election went to his head and he speaks in an authoritative manner. Once he became an MP, it went to head means he thought himself to be a very authoritative person and he starts speaking in an authoritative manner. Go to one's head means what? Being arrogant. Next, coming here, hard-headed. Hard-headed means what? Very hard-headed means stubborn, not ready to be sensible. He is very stubborn, not ready to be sensible. So hard-headed. Anna Hazare is a hard-headed person, stubborn person, until he removes corruption. So until he removes corruption, he is going to be a hard-headed, stubborn person from the society. You know, Anna Hazare is a social worker.
Until he removes corruption, he is going to be a hard-headed, means he is going to be a stubborn person. Head means what? Toilet. See, we went to go to the head. We want to go to the head, sorry. We want to go to the toilet. We want to go to the head. We want to go to the toilet. Head means what? Head to go. Head as a verb means, head as a noun means the topmost part of the body. Head as a verb means to go, headed to. Head as a verb means to go. He is heading to Chennai means what? He is going to Chennai. He is heading to Chennai means he is going to Chennai. Very important phrase. Head means don't ever think as a verb, don't think it is the part of the body, it is to go. He is to go, he is heading to Chennai. Head for the hills means what? Head for the hills. Hills is the place where you can hide. So head for the hills means, head means here is the verb. Head for the hills means going to the hills means hiding somewhere. You want to hide somewhere. So I am so stressed in my work and I want to head for the hills means I want to go just relax, just without nobody bothering me. I want to rest in hills. So head to the hills, head for the hills means you are going to the hills to take rest without any disturbance from others. You don't like to be disturbed by others. So can't make heads or tails means what? I cannot understand anything. Go to one's head means what? That matter went to his head means you becoming arrogant. Next, hard-headed means what? He is a very stubborn person. Head as a verb means what? Sorry, head means the toilet as a noun. Head means as a noun the part of the body. Once again, head as a verb means to go. He is heading to Central Railway Station. He is heading to Mumbai. He is heading to America means he is going. Head for the hills means what? Hiding somewhere. Head for the hills. So he wants to go and take rest somewhere. Hope you are able to understand all these phrases. And coming here, my dear friends, head honko. What do you mean by head honko? The boss, the leader. When you want to mention about the boss and the leader, then you use the phrase head honko. He is the head honko over here means he is the boss over here. He is the boss over here, head honko. Head doctor or head shrink means head doctor. Heart doctor, you know. Kidney doctor, you know. Child doctor, you know. Here, head doctor means what? Head shrink means psychiatrist. So here, the head doctor is on leave means what? The psychiatrist is on leave. Head start means what? Have the beginning lead, head start. Profit, edge, plus point. The plus points, the edges. Head start. So in this business, we need to have a head start to compete with corruption. In this business, we need to have a head start to compete with, take the book and see the page number 125, to compete with corruption. So coming here, head will roll means what? Punishing somebody, head will roll. You want to punish somebody, then you are using the phrase head will roll. Many IAS officers' heads will roll if the new government is formed. If new government is formed, many IAS officers will be punished. They will be taken legal action. So what is this here with? Many will be punished. Without corruption, without, isn't it? With our corruption. Okay. With our opponents. Our opponents. So here once again, head start means having the beginning lead, profit, edge, plus point. In this business, we need to have a head start to compete with our opponents. What do you mean by that? So head start means we have to have an edge. We have to start in the beginning so that we will be able to win our opponents. So head will roll means you will be punished. Hit the nail on the head means what? Hit the nail on the head means to do a right thing and to find the exact solution for a problem. If there is a problem, hit the nail on the head means find out the correct solution for the problem. Finding out the correct solution for the problem, then you are using the phrase hit the nail on the head. The CBI arrested the minister. CBI arrested the minister. They hit the nail on the head means what? They caught the right person. Hit the nail on the head means you are not doing that and this for just showing, just on the point you are seeing what is the problem and finding out and
trying to do the corrections. Hold one's heads up means what? Hold one heads up. Being very proud and feeling honored. You are feeling very honored. So you are lifting up your head. Hold one's head up. Dhoni and his team held their, hold past tense is held their head up after winning 2011 World Cup. After winning their World Cup, they held their head high means what? They were proud. Hot-head means very angry person. He is a hot-headed person. So my dear friends, once again, head donko means what? The boss, the leader. Head doctor means what? The psychiatrist. Head start means what? Have a beginning, lead or edge or plus points. Head will roll means what? You will be punished. Hit the nail on the head means finding out the correct problem and getting a solution. Hold one's head up means what? Being very proud. Hot head means very angry person. Once again, I want you to recollect all these words. Can't make heads or tails means what? Cannot understand anything. Zero understanding. Go to one's head means what? Something has made that person to be arrogant. Hard-headed means what? Very stubborn. Head means the toilet as a noun. Head means to go. I am heading to Delhi. I am heading to Chennai. Going. Head for the hills means what? You are going somewhere to take rest without any disturbance from others. Head onko means the boss, the leader. Head doctor means the psychiatrist. Head start means having a beginning edge, a plus point. Head will roll means you will be punished. Hit the nail on the head means finding out the correct solution for a problem. Hold one's head up means what? You are feeling very proud. Hot head means very angry person. Hope you are able to get it, all these phrases. ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 124 125 வரைக்கும் ஹெச் என்ற எழுத்து. இது அமெரிக்கர்களும் பிரிட்டிஷர்களும் பேசக்கூடிய ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். காண்ட் மேக் ஹெட்ஸ் ஆர் டெய்ல்ஸ் என்றால் என்ன? தலையும் புரியவில்லை, வாலும் புரியவில்லை. தலை என்றால் ஹெட், டெய்ல் என்றால் வால். தலையும் புரியவில்லை, காலும் புரியவில்லை என்றால் என்ன? வாலும் புரியவில்லை, தலையும் புரியவில்லை, ஒன்றும் புரியவில்லை என்ற அர்த்தம். நாட் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் எனிதிங். வென் he spoke about the computer programming, கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங்கை பற்றி அவன் சொல்லிய பொழுது ஐ காண்ட் மேக் ஹெட்ஸ் ஆர் டெய்ல்ஸ் என்றால் என்ன? எனக்கு தலையும் புரியவில்லை, வாலும் புரியவில்லை. ஸோ கோ டு ஒன்ஸ் ஹெட் என்றால் என்ன? தலைக்கு ஏறிடுச்சு. தலைக்கு ஏறிடுச்சு என்றால் என்ன? பிகமிங் அரகன், தலை திமிர் பிடித்தது போன்று. செல்ஃப் அட்மைரிங், தானே வியந்து பார்த்தல். வின்னிங் த எம்பி எலெக்ஷன், எம்பி எலெக்ஷனில் ஜெயிச்சுட்டான். அது வென் டு இஸ் ஹெட் என்றால் என்ன? தலைக்கு ஏறிடுச்சு. அண்ட் he ஸ்பீக்ஸ் இன் அன் அத்தாரிட்டி மேனர், ரொம்ப அதிகாரத்துடன் தோரணையில் பேசலாம். ஸோ ஜெயிச்சது, எம்பியில் ஜெயிச்சது அவன் தலைக்கு ஏறிடுச்சுன்னா என்ன? அந்த பந்தா ஏறிடுச்சு, பந்தாவாயிடுச்சு. ஹார்ட் ஹெட்டட் என்றால் என்ன? ரொம்ப பிடிவாத குணம். ஸ்டப்பர்ன், நாட் ரெடி டு பி சென்சிபிள், எதுக்கும் ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க, ரொம்ப பிடிவாதம். அண்ணா ஹசாரே, அவர் ஒரு சோஷியல் ஒர்க்கர். இஸ் அன் ஹார்ட் ஹெட்டட் பர்சன், அவர் ஒரு பிடிவாத குணம் உடையவர். அன்டில் he removes corruption from the society, லஞ்சத்தை சமுதாயத்திலிருந்து ஒழிக்கும் வரை அவர் பிடிவாத குணமுடையவராக இருக்கிறார். ஹெட் என்றால் கழிவறை, டாய்லெட். we want to go to the head என்றால் எங்களுக்கு டாய்லெட்டுக்கு செல்ல வேண்டும். இன்னொரு ஹெட் என்றால், ஹெட்னா தலை, ஹெட்னா டாய்லெட். இன்னொரு ஹெட்னா என்ன? வினைச்சொல்லாக வரும் பொழுது போகிறோம். we are heading to சென்னை என்றால் என்ன? சென்னைக்கு போகிறோம். we are heading to டெல்லின்னா டெல்லிக்கு போகிறோம். இங்கே வினைச்சொல்லாக வருகிறது. he is heading to சென்னை என்றால் என்ன? அவன் சென்னைக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறான். சென்று கொண்டிருப்பது, போவது எல்லாமே ஹெட் என்று யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஹெட் ஃபார் த ஹில்ஸ் என்றால் என்ன? அவன் மலைகளுக்கு செல்கிறான். அவன் சுற்றுலா, அவன் ஓய்வெடுப்பதற்காக மலைக்கு செல்கிறான் என்றால் ஹைடிங் சம்வேர், எங்கேயோ போய் ஒளிந்து கொள்வது, யாருடைய தொந்தரவும் இல்லாமல். ஸோ ஐ ஆம் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ட் இன் மை ஒர்க், என் வேலையில் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ், ஸ்ட்ரெயின். அண்ட் ஐ வாண்ட் டு ஹெட் ஃபார் த ஹில்ஸ், நான் மலைகளுக்கு சென்று ஓய்வெடுத்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, காண்ட் மேக் ஹெட்ஸ் ஆர் டெய்ல்ஸ் என்றால் என்ன? ஒன்றும் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. கோ டு வென்ஸ் ஹெட் என்றால் என்ன? தலைக்கு ஏறிடுச்சு அந்த அகம்பாவம். ஹார்ட் ஹெட் என்றால் என்ன? பிடிவாத குணம் உடையவர். ஹெட் என்றால் டாய்லெட். இங்கே ஹெட் வினைச்சொல்லாக வரும்போது ஒரு இடத்துக்கு செல்வது. ஹெட் ஃபார் த ஹில்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு மலை பிரதேசங்களுக்கு செல்வது, ஓய்விடுவதற்காக, யாருடைய தொந்தரவும் இல்லாமல். அடுத்ததாக ஹெட் ஹாங்கோ என்றால் என்ன? தலைவன், பாஸ், ஹெட் ஹாங்கோ.
he is the head onco over here என்றால் என்ன, அவன் இங்கே தலைவனாக இருக்கிறான். ஹெட் டாக்டர் என்றால் என்ன, தலை டாக்டர் அல்லது ஹெட் ஷ்ரிங்க்ஸ் என்றால் a psychiatrist, மனோதத்துவ நிபுணர். the head doctor is on leave என்றால் என்ன, அந்த மருத்துவர் ஓய்விலே இருக்கிறார். என்ன மருத்துவர், சைக்காட்ரிஸ்ட், மனோதத்துவர். ஹெட் டாக்டர் என்றால் மனோதத்துவ டாக்டர். ஹெட் ஸ்டார்ட் என்றால் என்ன, having the beginning lead, ப்ராஃபிட் எட்ஜ் ப்ளஸ் பாயிண்ட். அப்படின்னா ஆரம்பத்திலேயே கொஞ்சம் ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கிறத ஹெட் ஸ்டார்ட் என்று சொல்லிக்கிறோம். இப்போ எடுத்த உடனே கிரிக்கெட் மேட்ச்சு, இந்தியா எடுத்த உடனே 5 ஓவரில் 100 ரன் எடுத்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, 5 ஓவர், அது ஒரு ஹெட் ஸ்டார்ட். ஹெட் ஸ்டார்ட் என்றால் என்ன, ஆரம்பமே நன்றாக இருக்கிறது. ஸோ இன் திஸ் பிஸ்னஸ் வி நீட் டு ஹேவ் எ ஹெட் ஸ்டார்ட். இந்த வியாபாரத்தில் நமக்கு ஆரம்பத்தில் பிரமாதமாக ஒரு டேஷ் கொடுக்கணும். டு கம்பீட், போட்டியிட வித் அவர் ஆப்பனன்ட்ஸ், நம்ம எதிரிகளோட, நம்ம போட்டியாளர்களுடன் வியாபாரத்தில் ஜெயிக்க வேண்டும் என்றால் ஆரம்பம் பிரமாதமாக இருக்க வேண்டும். ஸோ ஹெட் ஸ்டார்ட் என்றால் ஆரம்பம் பிரமாதமாக இருக்க வேண்டும். ஹெட் வில் ரோல், தலை உருளும் என்று சொல்லும் பொழுது பனிஷிங் சம்படி, மற்றவர்களை தண்டித்தல். மெனி IAS ஆஃபீஸர்ஸ் ஹெட்ஸ் வில் ரோல் இஃப் த நியூ கவர்மெண்ட் இஸ் ஃபார்ம். புதிய அரசாங்கம் தோன்றியவுடன் நிறைய IAS ஆஃபீஸர்களுடைய தலைகள் உருளும் என்றால் அவர்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள். hit the nail on the head என்றால் என்ன, ஆணி எடுத்து சரியாக தலையின் நடுவிலே அடிக்க வேண்டும் என்றால் to do a right thing and to find the exact solution for problems. பிரச்சனைகளுக்கு சரியான தீர்வு 100% கரெக்டாக பின் பாயிண்ட் பண்ணி கரெக்டான ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிப்பது hit the nail on the head என்று சொல்லும் பொழுது பிரச்சனைகளுக்கு சரியான ஒரு முடிவு எடுப்பது. the CBI arrested the minister, சென்ட்ரல் பியூரோ இன்வெஸ்டிகேஷன், மத்திய புலனாய்வுத்துறை மந்திரியை கைது செய்தது. they hit the nail on the head என்றால் என்ன, பிரச்சனைகளுக்கு சரியான ஒரு தீர்வை கண்டுபிடித்தார்கள். hold one's head up என்றால் என்ன, தலை நிமிர்ந்து நில். hold one's head up என்றால் என்ன, தலை நிமிர்ந்து நில். அதனுடைய அர்த்தம் என்ன, being very proud, நல்ல பெருமையாக உணர்வது. and feeling honored, பெருமையாக பாராட்டு மற்றவர்கள் கௌரவிக்கும் போது நம்ம எப்படி உணர்கிறோமோ அதுதான் ஹோல்ட் ஒன்ஸ் ஹெட் அப், தலை நிமிர்ந்து நில். டோனி அண்ட் ஹிஸ் டீம், தோனி கிரிக்கெட் டீம் கேப்டன், இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம் டோனி, அவருடைய குழுவினரும் ஹெல்ட் தேர் ஹெட் அப் என்றால் என்ன, தலை நிமிர்ந்து நின்றார்கள். ஆஃப்டர் வின்னிங் 2011 வேர்ல்ட் கப், உலக கோப்பை கிரிக்கெட் 2011 ஜெயித்தவுடன் அவர்கள் தலை நிமிர்ந்தார்கள், கௌரவப்பட்டதை போன்று உணர்ந்தார்கள். hold one head up என்றால் என்ன, தலை நிமிர்ந்து நிற்பது. hot head என்றால் என்ன, ரொம்ப கோபக்கார மனிதர், angry person. he is a hot headed person என்றால் என்ன, அவர் ஒரு கோபக்கார மனிதர். ஸோ நண்பர்களே இங்கே பாருங்கள், ஹெட் ஆங்கோ என்றால் என்ன, பாஸ் தலைவன். ஹெட் டாக்டர் என்றால் என்ன, மனோதத்துவ டாக்டர். ஹெட் ஸ்டார்ட் என்றால் என்ன, ஆரம்பமே பிரமாதமாக இருக்கிறது. ஹெட் வில் ரோல் என்றால் என்ன, தண்டிக்கப்படுவார்கள். ஹிட் த நெயில் ஆன் த ஹெட் என்றால் என்ன, பிரச்சனைகளுக்கு சரியான ஒரு தீர்வு. ஹோல்ட் ஒன்ஸ் ஹெட் அப் என்றால் என்ன, தலை நிமிர்ந்து நில். ஹாட் ஹெட் என்றால் என்ன, ஒரு கோபக்கார மனிதர். ஸோ நண்பர்களை மறுபடியும் பாருங்கள், ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. காண்ட் மேக் ஹெட்ஸ் ஆர் டெய்ல்ஸ் என்றால் என்ன, தலையும் புரியவில்லை வாலும் புரியவில்லை என்றால் ஒன்றும் புரியவில்லை. கோ டு ஒன்ஸ் ஹெட் என்றால் என்ன, தலைக்கு ஏறிடுச்சுன்னா அந்த ஆணவம் தலைக்கு ஏறிடுச்சு. ஹார்ட் ஹெட்டட் என்றால் என்ன, ரொம்ப பிடிவாத குணம் உடையவர். ஹெட் என்றால் டாய்லெட். ஹெட் என்றால் என்ன, ஒரு இடத்திற்கு செல்லுவது. ஹெட் ஃபார் த ஹில்ஸ் என்றால் என்ன, ஒரு மலை பிரதேசங்களுக்கு ஓய்வெடுப்பதற்காக, மற்றவர்கள் தொந்தரவு இல்லாமல் இருப்பதற்காக செல்வது. ஹெட் ஆன்கோ என்றால் என்ன, தலைவன் பாஸ். ஹெட் டாக்டர் என்றால் மனோதத்துவ டாக்டர். ஹெட் ஸ்டார்ட் என்றால் ஆரம்பமே பிரமாதம். ஹெட் வில் ரோல் என்றால் தலைகள் உருளப்படும் என்றால் தண்டிக்கப்படுவார்கள். ஹிட் த நெயில் ஆன் த ஹெட் என்றால் என்ன, பிரச்சனைகளுக்கு சரியான ஒரு தீர்வை கண்டுபிடித்தல். ஹோல்ட் ஒன்ஸ் ஹெட்ஸ் அப் என்றால் என்ன, தலை நிமிர்ந்து நில். ஹாட் ஹெட் என்றால் என்ன, ஒரு கோபக்கார மனிதர். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை எல்லாம் முழுமையாக அறிந்து தெரிந்து உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் நீங்கள் உபயோகப்படுத்துங்கள். தேங்க்யூ.